नमस्कार. भारतीय भाषा समिती, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि गोय विद्यापीठाच्या जोडपालवान आयोजित उच्च शिक्षणाच्या पावड्यार भारतीय भास कोंकणीत पाठ्यपुस्तक लेखकां खातीर आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यशाळेन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आणि नमस्कार. आयच्या ह्या उपचारीक कार्यक्रमाक आमचे वांगडा अध्यक्ष म्हूण हाजीर आसात गोय विद्यापीठाचे कुलगुरू तशेंच भारतीय भाषा समितीचे नोडल अधिकारी भुवनाधिक सिनियर प्रोफेसर हरिलाल बी मेनन सर, मूळ स्वर उलोवपी ज्येष्ठ भारतीय साहित्यकार ज्ञानपीठकार भौमानिस्त दामोदर भाई मावजो, तशेंच जांच्या अणकारीत पुस्तकाचे हांगा लोकार्पण जावचे आसा ज्येष्ठ कोंकणी लेखक समीक्षक आणि विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य भौमानिस्त प्रोफेसर भूषण भावे सर. ऑनलाईन माध्यमाचेर आमच्या वांगडा आसात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्यो जोड सचिव डॉक्टर अर्चना ठाकूर, तशेंच भारतीय भाषा समितीच्यो नोडल प्रतिनिधी आणि शणै गोंयबा भास आणि साहित्य भाषायेच्यो अधिष्ठात्यो भौमानिस्त प्रोफेसर अनुराधा वागळे मॅम आणि ह्या कार्यशाळेचे संयोजक कोंकणी अध्ययन शाखेचे संचालक भौमानिस्त प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सर. हांव मागता कार्यक्रमाचे संयोजक भौमानिस्त प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सर तशेंच भारतीय भाषा समितीच्यो नोडल प्रतिनिधी भौमानिस्त प्रोफेसर अनुराधा वागळे हांचे लागीं तांणी मानेस्तां माचेर घेवन येवचें. देव बरें करूं मॅडम सर. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार आणि नमस्कार. आमच्या वांगडा भारतीय भाषा समितीचे प्रतिनिधी भौमानिस्त ध्रुव कणपाल उपस्थित आसात. हांव तांच्या उपस्थितीची नोंद घेता. गोवा विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और आपकी उपस्थिति के लिए सहृदय आभार. सुरवेक हांव मागता भारतीय भाषा समितीच्यो नोडल प्रतिनिधी तशेंच गोय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबा भास आणि साहित्य भाषायेच्यो अधिष्ठात्यो भौमानिस्त प्रोफेसर अनुराधा वागळे हांचे लागीं तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. मॅम. Namaskar. Chief guest and keynote speaker for today's program, Shri Damodar Bhai Mauzo. Honorable Vice Chancellor, Goa University, Senior Professor Harilal P. Menon, sir. Dr. Archana Thakur, Joint Secretary, University Grants Commission, who is joining us online. Shri Dhruv Khanpal, representative of the Bharatiya Bhasha Samiti. Professor Bhushan Bhave, Principal of Vidya Prabodhini College. And Dr. Hannumant Chopdekar, Program Director of Konkani of the Shanae Gorbab School of Languages and Literature. Deans, Vice Deans, Principals of affiliated colleges, faculty members of Goa University, proposed textbook writers, Konkani language experts, ladies and gentlemen, a very warm welcome to you all for this 2-day offline authors workshop on academic writing to develop Konkani language textbooks for higher education. It is indeed a proud moment for Goa University to host this 2-day workshop where textbooks authors across all streams are here. The teaching learning process in the mother tongue is a project of the Bharatiya Bhasha Samvardhan Samiti with the active support of the University Grants Commission for textbook writing in regional languages in 22 languages through higher education institutions for the benefit of university and college students, this one being one of the mandates of the National Education Policy. The responsibility of providing textbooks in Konkani that will traverse a wide range of topics in the arts and humanities, sciences and commerce has been assigned to Goa University under the leadership of the Honorable Vice Chancellor Professor Harilal B. Menon. The Konkani books, although inspired by work shaped by different cultural contexts, will be unique and authentic
reminding us that knowledge can inspire and influence far beyond linguistic boundaries and become accessible to a new audience, enabling fresh dialogues and perspectives. So the textbook writing, the textbooks which have come out of this project will not only help our rural and regional language students, but will go a long way in promoting the use of Konkani in education and enriching its vocabulary. These original textbooks will be written by the 42 potential authors, specialists in their field and who are present here today, and will be assisted by Konkani language experts who will be helping these authors if required at the linguistic as well as the terminology level. And many of these Konkani experts are already present in the hall, and many more are going to join this project. This project will not only bridge the knowledge gap in various disciplines, but also create a new synergy through the Konkani language in terms of both language and vocabulary. The different disciplines will resound in Konkani, not only through the transfer of words and meaning, but also through a structuring of knowledge content and creation of an original work. These books will be written by recognizing the unique qualities of the Konkani language and its connected experiences, and will be made freely available to all Konkani speakers across the globe. We have scheduled several sessions during these 2 days to include inputs from various resource persons. We have 20 resource persons over the 2 days on pedagogy, use of technology and terminology, importance of copyright, as well as insights of textbook authors and the challenges ahead and the solutions for our team of writers. We are hoping all our participants will contribute actively in the deliberations during the various sessions. This project is going to be a truly collaborative effect where multiple disciplines will find a voice in the Konkani language. The support and cooperation of the principals of the affiliated colleges, especially those who are actively participating as members of the coordinating committee, Dr. Bhushan Bhave, Dr. Dilip Arolkar, Dr. Vikas Pisurlekar, Dr. Joydeep Bhattacharya, Dr. Ramu Murthy, Dr. Manasvi Kamath, Dr. Purnokala Sawant, and Dr. Avinash Raikar, and the assistance of Dr. Prakash Pariyakar, Dr. Prakash Vazrikar, and Dr. Hanuman Choprikar have been invaluable. We are thankful to the chairpersons of the various Board of Studies for identifying potential authors, and we proudly felicitate the authors who have come forward in submitting proposals for book writing in Konkani. Sincere thanks to all my colleagues at the Chennai Gorbab School of Languages and Literature who have set up this workshop with enthusiasm and dedication at short notice. Wishing everyone a successful and fruitful workshop. Dev Bare Koro. खूप खूप उपकार मॅम. कार्यक्रमाचे उक्तावण आम्ही दिवली पेटोवन करया. मानेस्ता लागी मागता ताणी ज्ञानाच्या उजवाडाचे प्रतीक दिवली पेटोवन कार्यक्रमाचे उक्तावण करचे. तशेंच मागता बाय सेजल कोरगांवकर हाचे लागी ताणी सरस्वती वंदनेन साथ करची. नमस्कार. Radha Vidya
करता हूँ नमंतिका 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 करता हूँ नमंतिका 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 करता हूँ देव बरें करूं मानेस्तांक देव बरें करूं तशेंच दायसेजल आकूय देव बरें करूं आयज आभासी माध्यमाचेर आमचे वांगडा हाजीर आसात डॉक्टर अर्चना ठाकूर डॉक्टर अर्चना ठाकूर हांणी विज्ञान आनी सोद क्षेत्रांत जायतें कार्य केलां तांणी काशी हिंदू विद्यापीठान आपलें शिक्षण घेतलां उपरांत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दिल्ली IIT दिल्ली तशेंच युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA मेरीलँड USA पोस्ट डॉक्टरेट तांणी केल्या तांचो सोद मायक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी मॉलिक्युलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारकिल्या साबार क्षेत्रांनी आसा तांणी विद्यापीठ अनुदान आयोगान साबार पदांचेर वावर केला तांची जायतीं पुस्तकां आनी सोदपत्रां प्रकाशीत जाल्यात आनी सध्या ती UGCच्यो जॉइंट सेक्रेटरी म्हूण काम करतात मैम आपका गोवा विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत है आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभा को संबोधित करें मैम कृपया अनम्यूट करें मैम कृपया अपना माइक अनम्यूट करें मैम हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं कृपया अपना माइक अनम्यूट करें जी Can you hear me? Can you hear me? Good morning, everybody. Hello, ma'am. I have. हो गया अब देखिए अब देखिए
I have unmuted. Just 1 minute, 1 minute, 1 minute, I 1 can minute. I can hear you. Yeah, just 1 minute, ma'am. Yeah. Agni Studios, इनका mic off है, Agni Studios. Okay. Agni Studios, I don't know. There also I'm coming. That mic is off, but my mic is working. So Agni Studio, you just ask them to remove me. Studio mic is off. Hmm? Yeah. Yeah. Studio ka, can you remove that No, because now it's okay. Now it's ma'am. yeah. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Wonderful. 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 मैम आपका गोवा विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया उपस्थित कृपया होकर उपस्थित संबोधित होकर करें। संबोधित करें। Yeah. Good morning, everybody. Am I audible? Yes, ma'am. Acha, but I am visible in two places. Can you remove one and then let me in at one point? Yeah, they're done. Okay, wonderful. But I can't see the audience and I can't see the stage. So can you, open your camera? उनका mic भी on कर लें, तो दिखने में सुनाई दे। हाँ. Possible, I think. Anuradha, I'm audible now? Yes, ma'am. Oh, wonderful. Chaliye. But I can't see you. But can I start with the permission of chair and all the honorable guests and everybody over there and the Yes, ma'am. participants also? Yes, ma'am. Yeah. Good morning, everybody, and thank you for calling me for this online session. I'm really happy to, speak before all of you because this is a very important project of UGC and also Government of India. Bharatiya Bhasha Samiti is also with us, and then we really take it forward to go ahead with book writing in Konkani language, what all of you are doing. And it is a remarkable effort by Goa University and the whole team of Bharatiya Bhasha Samvardhan Samiti in Konkani, the 10 universities who are taking part, and the authors over there, the reviewers over there, the editors over there. So, all of you have to come on the same page and go ahead with the writing process. So, in order to have a enabling environment of content writing in Bharatiya languages, UGC has UGC in lines of NEP 2020 has taken the step to promote the culture of academic writing and of the books in Bharatiya Bhasha. This project it is a robust ecosystem for writing of the original books in Bharatiya Bhasha across different domains in 22 languages in higher education. So, UGC, as all of you know, that we have to, carved out 22 languages. They have identified in a phased wise manner with 23 universities, at 13 nodal universities for 12 Bharatiya Bhasha, which was for phase one, and 10 nodal universities for in the second phase, in which Goa University is in the second phase. And you have to write the books in Konkani languages. So it is basically all of you have to identify the authors for preparing the original textbook in the Bharatiya Bhasha assigned for the undergraduate level courses. And these universities, Bharatiya Bhasha Samvardhan Samiti universities, which has been notified by UGC, they have also to give the content writers, the authors, and the reviewers and the editors to give quality book writing for us. And we have developed some standard operating procedure also. We have a now we have come up with a dashboard also. The dashboard, we'll do some of the training on the dashboard, because everything is very new and innovative. So we have to work out, we have to test, we have to clarify many things and then go ahead. And then standard operating procedures also we have evolved, and the guidelines we have also evolved, wherein we have identified the nodal officer. In Konkani, the nodal officer is Goa University, and for writing the book in Bharatiya Bhasha.
And then Bharatiya Bhasha Sambardhan Samiti we have created, as I told you, consisting of 10 different universities from your region, with the vice chancellors of those universities as the for the Bharatiya Bhasha Sambardhan Samiti. And these Bharatiya Bhasha Sambardhan Samiti will identify the authors, allocate the titles, subject, program, and other aspects into book writing. And remember, when you're writing the book should be totally plagiarism free, and it should be original content and also very innovative writing thoughts should be there. And orientation and workshop of the authors will this is the first face to face workshop which you are conducting, and also online workshop will be convening whenever needed. And the process of book writing and editing of the books and submission to Bharatiya Bhasha Sambardhan Samiti, it will be on the dashboard. The dashboard is now almost ready, and then we'll be giving you some sort of training in that. So everything will be accountable, so that you'll be having the password, the university will be having the password, and wherein you can see who is writing what content and which book is at what stage on the dashboard. And the final approval of the book manuscript, the review, plagiarism, testing of the manuscript will be done by an expert team. That expert team also the nodal university will do. And finalization of book manuscript as per the approval of the expert committee will be, there will be a book vetting committee which will vet the book for final uploading on the portal, wherein the students can download it and then go through it, and then they can make it available for their reading purposes. And designing, proofreading, and e-publication of the books will be the final stage, will be done when when it is put up on the portal. So all 23 universities, in consultation with their collaborating universities, are in the process of inviting proposals from potential authors. And my dear authors, you have come here, and you do 2 days, in the 2 days seminar process, you kindly do an exhaustive consultation of book writing, how the book has to be written. There should not be overlapping of the contents. There should definitely be little bit of changes in the titles also. The same title cannot be replicated by the same person, or the number of authors, we have to keep a check on that, because many numbers or number of authors will be diluting the process of giving a good quality book for going ahead in the process. Until now, we have more than 1,000 faculties who have been identified as potential authors. I have the list from different universities, and their orientation and capacity building process is it is in progress. Other universities have already done subjects, and they are also in process. And we hope that by March we'll be through with the workshop, and then we will require the book written by you to be published as soon as possible. But the quality should not be compromised, and also plagiarism free should be there. The author should be very credible who are giving the content, and also there should be, it should be meaningful, wherein the syllabus, what you are taking up in your state, or which is practiced in other states also, that should be taken, the syllabus should be taken, and according to that the book writing process should go on. So in order to have a big potential of authors with us, Bharatiya Bhasha Samiti, in consultation of UGC, they have developed so many processes. And also we have developed the dashboard, which I have told you earlier, that will also be available to you. So it is a wonderful gathering today, and I wish that today the consultative meeting with all the authors should be there, and some good tangible solution and tangible outcome of how the book writing will take place, and how you will progress, and when will you submit the books on the portal, that should be enumerated. And I would request Dr. Anuradha, who had been really very much instrumental with the vice chancellors, and also all the members of the university and other Bharatiya Bhasha Sambandhan universities, to really coordinate it well, and then get some tangible outcome of this workshop, and so that the queries are clarified. And I would request you, because this is the start and you are here for 2 days, so I would request all of you, if you have any
any queries, you can submit it to Dr. Anuradha, and Dr. Anuradha will share with me, and then I'll be able to, maybe I can come sometime, and then I'll be able to answer your queries. So have a wonderful day, do a good work, have a good consultative meeting, and go for writing a creative and quality book free from any duplication or any, the content should be really marvelous, so that the student should cherish reading Konkani book for their subject matter. So, with these words, I'll just make a stop over here and then go ahead with a good creative workshop. And there is any issues, then you can just give it to Professor Anuradha, and then she can mail it to me, and then I'll be happy to answer that back to you. So, have a nice day. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमें उम्मीद है कि गंभीरता से शुरू किया गया ये कार्य सकारात्मक पूर्णता ज़रूर प्राप्त करेगा। तकनीकी सीमाओं के बावजूद आप धैर्य के साथ हमारे साथ बनी रही, इसलिए आपका पुनः एक बार आभार। आता हम आता गोय विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच भारतीय भाषा समितीचे नोडल अधिकारी भुवनाधिक सिनियर प्रोफेसर हरिलाल बिमेनन सर हांचे लागीं तांणी आपले अध्यक्षीय उलोवप करचें। सर। Shri Damodar Mosoji, Jnanabida awardee in Konkani. In fact, this workshop would have been incomplete if his gracious presence was not here. Thank you so much, Mosoji, for your presence. Professor Annada Wagle, my colleague, and Dean Shanai Goemba, School of Language and Literature. Professor Bhushan Bhave, he was instrumental in doing the guideline for the textbook writing. Thank you so much, Professor Bhushan, for doing that marvelous work. We have Dr. Archana Thakur, Joint Secretary. You have heard her just 10 minutes before. Mr. Dhruv Kanpal, he is the member of BBSS. Thank you so much for gracing grace this occasion and traveling all the way from Delhi and then coming here and giving us the guideline. And all my colleagues from various schools on campus, various institutions across the state of Goa, ladies and gentlemen. In fact, it's my profound privilege to welcome all of you to the inaugural ceremony of this workshop on academic writing to develop textbooks for higher education in Bharatiya language, that is in Konkani. This gathering is basically, a testimony to university's commitment to promote regional languages in academia while advancing critical knowledge domains such as, I have put some, domains such as environmental science, social science, mathematics, and area-specific research. At the very outset, I would like to express my heartfelt gratitude to University Grants Commission for its invaluable support and vision. The UGC has always championed the cause of inclusivity in education by encouraging institutions to produce academic resources in Indian languages, thereby enriching our education landscape. The importance of developing textbooks in Konkani cannot be overstated. As a language deeply embedded in the cultural and historical fabric of our nation, Konkani carries with it the wisdom of generations. By integrating Konkani into higher education, especially in critical fields such as environmental science, we empower students to explore pressing global issues like climate change, biodiversity, and sustainability through a local lens. Similarly, in social science and mathematics, textbooks in Konkani will enable a deeper understanding on societal structures, cultural dynamics, and of course historical context, fostering a more profound and nuanced engagement with our social realities. Additionally, area-specific research holds immense potential for regional development. This workshop is a platform to produce academic material that not only adheres to global standards
but also resonates with the local context. That's very important. When research findings, case studies, and theoretical frameworks are presented in Konkani, it facilitates better comprehension and encourages young scholars to undertake research that benefits their communities directly. In fact, you know that there are many students, specifically from rural areas, who are unable to comprehend in English, so that this textbook will certainly help them in understanding various facets, and so that they are very intelligent, but they do not have the communication skill through a language which they are not familiar with. I take this opportunity to thank the organizing committee, our distinguished resource persons, and every participant who has joined hands in this noble endeavor. I must say that at this time, Professor Wagle, who was instrumental along with Professor Bhushan to take this. In fact, initially when we discussed, we did not get the idea, but slowly it was concretized, and now it has come to this stage. I thank both of you for doing this marvelous work. Your expertise and commitment will play a crucial role in crafting high quality academic content that contributes to building a knowledgeable and empowered society. Over the next few days, I encourage all participants to collaborate, share ideas, and innovate. Let this workshop serve as a catalyst for producing textbooks that not only educate but also inspire. As we delve into writing and developing academic resources, let us remain mindful of the broader impact of our work. Like as Dr. Archana has rightly said, that it should be free from any plagiarism, etc. should be taken care, so that the textbook should be something which is very significant, and that would give a lot of knowledge to the student who are really looking at this. Creating a more inclusive and intellectually enriched learning environment. I am confident that the outcomes of this workshop will set new benchmark in academic publishing and inspire similar initiatives across the country. Together, let us create a future where learning is accessible, culturally relevant, and intellectually stimulating. I once again welcome you all and wish this workshop a grand success. May our collective efforts lead to meaningful contributions to higher education and the preservation of our linguistic heritage. Dev Bare Karum. देव बरें करूं सर. शिक्षण, शोधकार्य तशेंच विद्यापीठाची वेगवेगळी सामाजीक जापसालदारकी सगळ्यांबरोबर आपल्या भुजार पेलता आसतना अशा म्हत्वपूर्ण कार्याक तुमचें फाटबळ आमकां अशेंच लाभूं अशें मागता. परत एकदा देव बरें करूं. आयज ह्या समयार गोंय विद्यापीठान प्रकाशीत केल्लें प्रोफेसर भूषण भावे हांचें अणकारीत पुस्तक आमचे भोवमानाधिक कुलगुरूच्या हातांतल्यान लोकार्पीत जाता. पुस्तकाचें नांव भारतीय भासांनी पाठ्यपुस्तकां बरोवपा खातीरच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो 22 अनुसूचित भाशा खातीरचे लेखक, नोडल अधिकारी आनी नोडल प्रतिनिधी हांचे खातीरच्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांच्यो एकवटीत वळेरी. आप वैसे गोवा के साहित्यिक क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी अतिथियों के सुविधा के लिए हिंदी में आपका परिचय देना चाहूँगी. प्रोफेसर भूषण भावे कोंकणी के ज्येष्ठ लेखक, संपादक, अनुवादक, शिक्षक और समीक्षक हैं. आपने अपना पीएचडी शोध कार्य समाज भाषा विज्ञान तथा तुलनात्मक अध्ययन में किया है. आप वर्तमान में विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी गोवा के प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं. आप आईसीसीआर, एनईपी एडवाइजरी कमेटी आदि कई महत्वपूर्ण संस्थानों के सदस्य हैं. आपने 2023 में गोमांतक, 2023 में खंड व्यवसाय चेर आधारित साहित्य, कोंकणी अध्येता कोश 2020 में, इसके अलावा साहित्य विमर्श, कोंकणी भाषा, प्रकृति यानी परंपरा आदि 13 पुस्तकों का लेखन किया है. घुमट गाज, विवेक, कोंकणी पुस्तकों का संपादन तथा प्रसंगातल्यान व्यक्त जाल्ले दीनदयाळ, कथा सरस्वती, कमला आदि पुस्तकों का अनुवाद किया है. आपके साहित्यिक योगदान के लिए आपको चाणक्य पुरस्कार 2019, साहित्य पुरस्कार 2023 आदि तमाम सम्मानों से नवाजा गया है. आपकी अनुदित पुस्तक के लिए आपको अशेष बधाई. हम मागता गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू तशेंच भारतीय भाषा समितीचे नोडल अधिकारी भोवमाने सिनियर प्रोफेसर हरिलाल बी मेनन सर हांचे लागीं तांणी पुस्तकाचे ह्या समयार लोकार्पण करचें.
खूप खूप परबी सर. तुमच्या हातातल्यान शिक्षण आणि साहित्याच्या मळार अशेंच कार्य जायत रावूं अशी आस्त बाळगिता. आता मागता प्रोफेसर भूषण भावे सरा लागीं. तांणी बरें सर, बरें. आता आमी यादस्तीक भेटून आमच्या सोयऱ्यांचो मान करतात. हांव मागता गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू भोमानेस सिनियर प्रोफेसर हरिलाल बी मेनन सर हांचे लागीं तांणी भोमानेस भूषण भावे सरांक यादस्तीक भेटून तांचो मान करचो. देव बरें करूं सर. आम्ही औपचारिक कार्यक्रमाच्या शेवटाक पावल्यात. मागता कार्यशाळेचे संयोजक कोंकणी अध्ययन शाखेचे संचालक भोमानेस प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर सरा लागीं तांणी उपकाराचे उलोवप करचे. सर. वेदीवेले मानिस्त, वेदी सकयले मानिस्त आनी इश्टानू, भारतीय भाषा समिती, शिक्षण मंत्रालय, केंद्र सरकार, शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेची कोंकणी अध्ययन शाखा तसेच गोंय विद्यापीठ आणि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हांच्या जोड पालवान आयोजित या 2 दिसाच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेंत उक्तावण सुवाळ्याच्या निमण्या पावण्याचेर आमी पाविल्ले आसात. ह्या समयाचेर कोंकणी अध्ययन शाखेचो संचालक आणि ह्या कार्यशाळेचो एक संयोजक ह्या नात्यान हांव तुमचे मुखार उपकार मानपाक उबो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव ह्या कार्यावळीचे मनाचे सोयरे उद्घाटक आदरणीय श्री दामोदर मावजो हांकां दिनवास दिता. कारण जशें आमच्या कुलगुरून सांगले त्या प्रमाण तांची उपस्थिती जर ह्या कार्यावळीक नाशिल्ली जाल्यार घडये ही कार्यावळ तशी जैतिवंत जावंक पावची नाशिल्ली. कोंकणी साहित्य, कोंकणी संस्कृताय आणि खास करून कोंकणी भास दिगांतराक पावोवपी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत भाई मावजो हांकां हांव तुमच्या टाळ्यांच्या संगतान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर UGC म्हळ्यार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाचे जोड सचिव डॉक्टर अर्चना ठाकूर आमचे कडेन आभासी पद्दतीन उपस्थित आसात. हांव तांकां दिनवास दिता. I would like to extend our gratitude from Goa University to Dr. Archana Thakur Madam for attending this inaugural function. Madam, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया. आमचे मदी आसात ध्रुव कणपाल जे भारतीय भाषा समितीचे प्रतिनिधी आसा. सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. ताजे उपरांत हांव गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू भौमानाधिक सिनियर प्रोफेसर हरिलाल बी मेनन सर हांकां हांव दिनवास दिता. 1-2 गजाली तुमकां सांगता. जेन्ना जेन्ना कोंकणी भास साहित्य आणि संस्कृतायेक धरून कोंकणी अध्ययन शाखा सरांकडे जेन्ना संपर्क साधता तेन्ना तेन्ना कोंकणीक सदांच ते प्राधान्य दिता. दोनूच देखी दिता. खुबशे उपक्रम चलता. एक महत्वाची देख म्हळ्यार 100 कॉन्टॅक्ट आवर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन कोंकणी प्रोफिशियन्सी. गेल्या वर्सा आमी ती सुरू केल्ली आसा. द बेसिक आयडिया बिहायंड दीस इनिशिएटिव्ह वॉज एनी पर्सन सिटिंग एनीवेअर इन द वर्ल्ड कॅन लर्न कोंकणी. दिस इज अ बेसिक टॅगलायन वी आर हॅव्हिंग. म्हणजे संवसारातलो खंयचोय मनीस खंयसरूय बसून कोंकणी भास शिकू शकता. कारण मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज इंग्लिश. आणि तुमकां सांगपाक खोशी दिसता जवळ 70% लेक्चर कंटेंट हॅज बीन रिकॉर्डेड इन आवर DDLI स्टुडिओ. आणि ताजे खातीर सगळे मार्गदर्शन आणि फाटबळ जे आसा सरांचे मेळिल्ले आसा आमकां. म्हाका दिसता हाजे खातीर सरांक एक ताळ्यांची फुलां मेळपाक जाय. दुसरे महत्वाचे जे कोंकणीच्या संदर्भात खूप महत्वाची गजाल आसा. तुमकां खबर आसा कोंकणी ही एक डेव्हलपिंग एक विकसनशील अशी तरेची भाषा आणि अकॅडमिक पावण्याचे खुबश्यो गजाली जावपाच्यो आसा. देर आर n numbers of domain which has to be explored research wise. हाका लागून पीयर रिव्ह्यू कोंकणी जर्नल सासाय आम्ही सुरू केला. 2019 पासून त्याचे काम चालू असा. मधी कोरोनाच्या काळात तो बंद पडिल्लो. सराच्या मार्गदर्शनान सराच्या फाटबळान आम्ही परत एकदा गेल्या दिसा 13 फेब्रुवारीक शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशालेच्या अंतर्गत आणि कोंकणी अध्ययन शाखेच्या अंतर्गत आम्ही जो आनी एक अंक जो आसा तो प्रकाशित केल्लो आसा. ताजे खातीर सरांचे मार्गदर्शन फावो जाल्ले आसा. आणि आयज हे महत्वाचे कार्य जे आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने तेक्यान फुडें वता. त्या वेळाचेर हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा. सर, दिनवास तुमकां. फुडले सुवातेर आमचो फ्रेंड फिलॉसॉफर आनी गायड कोंकणी
अध्ययन शाखा म्हणा किंवा कोंकणी विशयाच्या संदर्भात जेन्ना UG आणि PG पावण्याचे कितें उपक्रम चलता तेन्ना प्रोफेसर भूषण भावे यांचे मार्गदर्शन आमी सदांच घेता आणि तो आमचो फ्रेंड फिलॉसॉफर एंड गायड आसा. सर तुका आमी देव बरें करूं अशें म्हणिना, तुमचो आदार आणि तुमचे सहकार्य आणि तुमचो तेंको आमकां सदांच जाय पडटलो. तुमच्या उपस्थितीची हांव नोंद घेता. ताजे उपरांत हांव हांगासर उपस्थित आशिल्ले पत्रकार भाव फाटल्या कांय कार्यावळींनी आमकां तेंच्यांनी बरो सहकार्य बरो तेंको दिल्लो आसा. आतांय बी तुमी तेंको दिल्यात. आमकां बरी प्रसिद्धी दिवन गोंय विद्यापीठ कोंकणी खातीर कितें उपक्रम राबयता हाज्या बद्दलची म्हायती कोंकणी जनमानसांत पावची ह्या हावेसान आमी तुमकां उलो मारतात आनी तुमी आमकां बरो तेंको दिता. ताका लागून तुमकां हांव दिनवास करता. फुडले सुवातेर वेगवेगळ्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी ह्या एकंदर उपक्रमांक खूब बरे रितीन तेंको दिल्लो आसा, सहकार्य दिल्लें आसा. सगळ्या प्राचार्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ज्या ज्या अध्यापकांनी वा संशोधकांनी अभ्यास करपी व्यक्तींनी प्रस्ताव दिल्ले आसा भारतीय भाषा समितीक आनी वेगवेगळ्या विशयाची कला शाखेंतल्या, विज्ञान शाखेंतल्या वा वाणिज्य शाखेंतल्या पुस्तकांची निर्मिती करची हाका लागून तुमी जे प्रस्ताव दिल्या आनी आयज तुमी जे कार्यशाळेक उपस्थित आसा तुमकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आणि साहित्य महाशाळेंतल्या वेगवेगळ्या अध्ययन शाखेन जे अध्यापक आसात, हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश, फ्रेंच आणि पोर्चुगीज ह्या अध्ययन शाखेंतल्या वेगवेगळ्या अध्यापकांनी ह्या म्हत्वाच्या आयोजनाक माथे मारिल्ले आसा आणि त्या माथे मारिल्ले आसा एबल लिडरशीप आमची प्रोफेसर अनुराधा वागळे मॅडम. तुमकां अजाप दिसतलें तांच्या भितर जे संघटनात्मक कौशल्य जे आसा तेका म्हाका दिसता आमी सलाम मारपाक जाय. 3-4 दिसां भितर ताणें इतलें उत्कृश्ट आयोजन करपाक आमकां प्रवृत्त केल्लें आसा. आनी एक फावट तुमी टाळ्यांची फुलां आमच्या प्रोफेसर अनुराधा मॅडमीक मेळपाक दिवचें. उपकाराचें उलोवप करता आसतना फक्त 2 उतरां जी काळजांतलीं आसा ती व्यक्त करपाक सांगपाचो प्रयत्न करता. 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा on 20th August 1992 Konkani was included in the 8th schedule of Indian Constitution and ताका लागून म्हाका दिसता हो मान आमकां फावो जाल्लो आसा. राजस्थानी सारकेली भास सुद्धा जी आसा अजून 8व्या परिशिश्टान पावूंक ना. वेगवेगळे तरेच्यो तांत्रीक गजाली आसा आणि हो सन्मान आमकां मेळिल्लो आसा आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी एक कॉर्पस प्लॅनिंग तयार करतात. 2 तरेचे प्लॅनिंग आसा, एक स्टेटस प्लॅनिंग आणि कॉर्पस प्लॅनिंग आसा. स्टेटस प्लॅनिंगा भितर राजभाशेचो दर्जो मेळ्ळा, संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टान आमकां स्टेटस मेळ्ळें, पूण स्टेटस मेळ्ळें म्हणून भागना आणि कविता, कथा, कादंबरी बरयल्यो म्हणून जायना. तर एकाडेमीक पावण्याचेर कॉर्पस प्लॅनिंग, शब्दकोशाची निर्मिती आसा, विश्वकोशांची निर्मिती आसा, अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रकल्प आसा. ज्ञान भाषा जावपाच्या नदरेंतल्यान पुस्तकांची निर्मिती आसा. ह्या म्हाका दिसता एक संद कोंकणी भाशेक मेळिल्ली आसा आणि तुमच्या सहकार्यान आमी ही तडीक पावयतले. एक ल्हानशी कविता आसा डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायचो, तुजो संदर्भ दिता आनी हांव थांबता. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय म्हणटात, आमकां इतिहास आसा, आमकां इतिहास आसा, आमकांय बी एक भास आसा. आमकां इतिहास आसा, आमकांय बी एक भास आसा. तुमचे वरी नखेत्रांचो आमकां लेगीत ध्यास आसा. नखेत्रांचो ध्यास म्हाका हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांच्या दोळ्यान दिसता आणि तुमच्या कर्तृत्वान, तुमच्या पुरुषत्वान ह्या पद्धतीचो वाव जो आसा अधिष्ठानाचो तो फुडें तडीक पावतलो आणि कोंकणी भास, साहित्य आणि संस्कृताय दिगंतराक पावोवपाक तुमी सगळे जाण आमकां आदार दितले अशी अपेक्षा बाळगिता आणि थांबता. चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. उपचारीक कार्यक्रम हांगाच सोंपल्याचे जाहीर करता आणि मानेस्तां लागीं मागतात आणि सभाघरान आपली बसका घेवची. मूळ स्वर उलोवपाचो कार्यक्रम रोखडोच सुरू जाता. त्या कार्यक्रमाची सुत्रां हांव प्राध्यापक रुना मिनेझीस हांचे कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं. Good morning once again. It is an absolute honor and pleasure for me to introduce our keynote speaker for today, a distinguished Goan novelist, short story writer, critic and script writer who you've all met so far, Shri Damodar Mauzo. Let's give him a round of applause. As I give you a little more detail about him, although I'm sure you're very familiar with all of this, with a prolific body of work to his name, he was awarded the 57th Jnanpith Award, India's highest literary honor in 2022. He was honored with the Sahitya Akademi Award way back in 1983 for his renowned Konkani novel Kamaleen. His short story collection, Teresa's Man, was nominated for the prestigious Franco Corner International Award in 2015.
Besides his 4 novels, 6 short story collections, and 3 children's books, his achievements include the publication of a comprehensive account of Konkani language and literature, which shed light on the struggles of the Goan community under Portuguese colonial rule. As an extensively translated author, Sri Mauzo's novel Carmeline has been translated into 14 languages, and his stories have appeared in numerous Indian languages as well as in Portuguese and French. Sri Mauzo's literary excellence extends to film and television. He has written award-winning screenplays and dialogues for Konkani films, and his stories have been adapted for Hindi telefilms on Doordarshan. A former member of the Executive Board and Finance Committee of the Sahitya Academy, Sri Mauzo has also served as a jury member for numerous national literary awards. He is a co-founder and co-curator of the Goa Arts and Literature Festival and a founding member of PEN South India, an international writers collective. Ladies and gentlemen, please help me welcome with a thunderous round of applause, Sri Damodar Mauzo. Over to you, sir. नमस्कार देव बरी सकाळ देव Honorable Vice Chancellor of Goa University, Professor Harilal Menon, our guest Sri Dhruv Kandpalji, आणि उपस्थित असलेले सगळे प्राध्यापक वर्ग आणि या कार्यशाळेत हाजीर रावपाक, शिकून घेवपाक आणि कितीतरी योगदान दिवपाक हाजीर आशिल्ले म्हज्या अध्यापक आणि हेर मित्रांनो आणि कांय लेखकय हांगा आसात, तांकां सगळ्यांक उद्देशून हांव म्हगेलीं 2 उतरां हांगा तुमचे मुखार दवरता. आय एम नॉट एन एकेडेमीक, म्हणजे तुमचे मुखार स्पश्ट करता. हांव म्हणल्यार आसात एक लेखक ह्या नात्यान जो म्हजो संबंध भाशे कडेन साहित्या कडेन आयला, तातूंतल्यान जें कितें हांव शिकलां किंवा अजून शिकता तें तुमचे कडेन थोडेशें शेअर करचें म्हणून हांगा आयिल्लो आसा. तेन्ना एक लेखक ह्या नात्यान हांव जें तुमकां सांगूंक सोदतां तितल्यान तुमी समजून घेवचें. खरें म्हळ्यार कार्यशाळेक हाजीर रावपाक म्हाकाय आवडटलें आशिल्लें, कित्याक अशे तरेचे कार्यशाळेची गरज म्हाका 50 वर्सां पयलीं जाणवताली आसूंक जाय म्हणून. तुमकां खबर आसची ना, 1961 गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत 1963 वर्सा डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायान सरकार काय फुडाकार घेना म्हणून आपणे फुडाकार घेवन भुरग्यां खातीर प्रायमरी लेवलाची पाठ्यपुस्तकां आपणे तयार केली कोंकणी भाशा मंडळा खातीर. कारण आमची झापसालदार कशी आमकां दिसताली, आमकां कोंकणीची चळवळ, भाशा चळवळ आनी आमी वेगळे अशें केन्ना दिसलेंच ना. हें काम सरकाराचें अशें केन्ना आमी धरून चलनात, कसलोच चील नाशिल्लो. सरकार केन्ना आमी करताले. ह्या नदरेंतल्यान पाठ्यपुस्तकां त्या काळार तयार केली. हें तुमी लक्षांत घेतलें जाल्यार आज काळ कितलो बदलला हें तुमच्या लक्षांत येतलें. तो काळ वेगळो आशिल्लो, पण अशे तरेच्या कार्यशाळांची गरज पयलीं आशिल्ली. पण आज हो प्रसंग आयला. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीची गरज म्हणून जायत, पण तरी आसतना आज कार्यशाळा घडून येता आणि वेगळ्या विशयांच्या पाठ्यपुस्तकांचे तयारीक सुरवात जाता. ही म्हजे खातीर आनंदाची, आणि त्या खातीर हांव तुमकांय बी सगळ्यांक हांगा जे पार्टिसिपेट जातात तांकां परबी दिता, आनी चड करून आयोजकांक. खरें म्हळ्यार शिक्षणांतल्या सगळ्या विशयां खातीर पाठ्यपुस्तकांची गरज आसता, आणि पाठ्यपुस्तकां तयार करतलो जाल्यार आमकां टर्मिनोलॉजीची उतरावळीची गरज आसता. ही उतरावळ आमचे कडेन ना अशी खूब जाण समजतात. खरें म्हळ्यार एक तो भ्रम सो आसा आमच्या मनात की आमचे कडेन सगळें कांय ना म्हणून. पण तें खरें न्ही, हें तुमच्या लक्षांत येतलें. हांव 2 उतरां तुमकां सांगता. जे विशय आमकां हांगा शिकोवचे पडटात कॉलेजींनी किंवा हायस्कुलांनी, स्कुलांनी, त्या खातीर आमकां पाठ्यपुस्तकांची गरज आसता. ही पाठ्यपुस्तकांत तशी शब्द भांडार आसची पडटा त्या विशया प्रमाणे. सगळ्याच विशयां खातीर सगळींच उतरां आमचे कडेन तयार आसतात अशें ना. कांय उतरां आसतात, कांय ना ती तयार करची पडटात.
केन्ना आमकां दुसरे भाशेचोय आदार घेवचो पडटा आनी आमी सगळे एक आंतरभारतीय म्हणून एक कॉन्सेप्ट तुमी लक्षांत घेयात आंतरभारतीय कॉन्सेप्ट जर आमी लक्षांत घेतलो जाल्यार भारतांत ज्यो ज्यो भासो आसात त्या सगळ्या भाशांनी कांय तकनिकी उतरां जी आसात टेक्निकल उतरां म्हणया टेक्नॉलॉजिकल उतरां म्हणया ती आमकां समान आसची अशे तरेन आमचें संविधानूय आमकां सांगता त्या खातीर अशे तरेचे पाठ्यपुस्तकाची गरज आसा तातूंतल्यान भाशा संवर्धन जावपाक पावतलें आनी हो प्रोसेस ही प्रक्रिया जी आसा ती चड सोंपेपणान मुखार वतली. आमचे कडेन विशय खूब आसात ज्या विशयाचो अभ्यास जावपाची गरज आसा तांचो पाठ्यपुस्तकां जावपाची तयार आसा ते गरज आसा. कला आनीक मानविकी म्हणजे आर्ट्स एंड ह्युमॅनिटीज ह्या हो एकच विशय घेतलो तातूंत कितलेशे विशय आसपाविल्ले आसात. ते कांय उतरांची अशेंच फक्त नांवांच घेतली जाल्यार ह्या मानविकी विशयाचे कितलेशेच विशय आसात. कला आणि साहित्य कुशीकच दवरया हे आमचे सच्चे विशय आनी ह्या विशयाचेर आमचें लेखन खूब जाल्लें आसा जावं साहित्य जावं कला ह्या विशयाचेर. पूण मानविकी जे अदर बाकीचे विशय आसात त्याच आता इतिहास आसा भूगोल आसा तंत्रज्ञान आसा भाशा विज्ञान आसा लोकवेद मनोविज्ञान मानववंशशास्त्र नागरीशास्त्र सौंदर्यशास्त्र कायदे आनी नीतिशास्त्र एक आनी दोन न्ही हे फक्त आमच्या ह्युमॅनिटीज एका हातूंत इतले आसपावतात जाल्यार बाकी कडेन कल्पना करून पळोवं येता की आमचे कडेन विज्ञान आसा वाणिज्य आसा हातूंत हांच्यो ज्यो शाखा आसात आनी तातूंत वेगळे वेगळे जे विशय आसपावतात त्या विशया खातीर जी उतरावळ जाय पाठ्यपुस्तकां जायी पण पाठ्यपुस्तकां पयलीं उतरावळ जाय ती आमचे कडेन तयार आसा काय. आतां हांव शिक्षक खात्यांतलो पेशांतलो न्ही जावं हांव एकाडेमीक न्ही हांव पयलींच सांगलां पूण लेखक म्हणून म्हाका जे केन्ना आडखळी येताल्यो त्यो कश्यो हांव ओवरकम केल्यात ते सांगपा खातीर हांव चड करून सांगपाचो तो प्रयत्न हांव करतां. ह्या विशयांची आमचे कडेन उतरावळ ना किंवा उतरां नात आमचे कडेन अशें आमकां खूब जाणांक दिसता खूब जाण लेखकाकूच दिसता आनी त्या दिवाय तांकां दिसता ना हें उतर आमचे कडेन ना दुसरे भाशेंतली घेवया. पूण मराठीन एक कविता आसा तुमी खूब जाणांनी आयकली आसतली तुझा आहे तुझं पाशी तरी तू जागा चुकलासी. हाजें कारण हांव इतल्या खातीर सांगता आमचे कडेन आसा पूण आमचे कडेन ती नदर ना सोदून काडपाची ती वेचून काडपाची ते कडेन आमी आडनदर करतात वी टर्न आवर नेल्सन्स आयज टुवर्ड्स दॅट आनी म्हणून आमकां दिसता की आमचे कडेन हें ना आमचे कडेन तें ना. तुमी जाणात हांव ल्हान आसतना जेन्ना बरोवपाक सुरवात केली अर्ली 1960s आमकां कितल्यो अडचणी येताल्यो त्यो आनी तेन्ना एक वाद सुरू जाल्लो कोंकणी मराठी वाद सुरू जाल्लो आनी प्रत्येकाक दिसतालें आमकां 450 वर्सां कालूच मुख्यमंत्र्यान म्हणलां आसा गोंय 450 वर्सां पुर्तुगेजा खाला आशिल्लें फक्त 3 तालुके पण हांव साश्टीचो म्हणटकीर म्हाका 450 म्हणपाचो अधिकारी आसा. पूण ही गजाल खरी की सगळें गोंय 450 वर्सां पुर्तुगेजा शेकातळ्यांत आशिल्लें पूण जे पुर्तुगेजान जे आमचेर बंदी हाडली ज्यो आडखळी आमकां हाडल्यो त्यो आमच्यांनी न्हयकारूंक जायना. पूण तातूंतल्यान आमी वाट काडल्या आमकां वाट काडटना ज्यो आडखळी आयल्यात ताका आय एम प्रिवी टू इट. जेन्ना 1961 उपरांत आमकां दिसलें आतां गोंय स्वतंत्र जालें आतां आमची भास स्वतंत्र जाली पूण जाली हय वाद तयार जालो. ह्या वादांत आमचें खूब व्हडलें नुकसान जालें सगळ्यांचेंच नुकसान जालें गोंयतले मराठीचेंय नुकसान जालें आनी कोंकणी भाशेचें पयलींच जाल्लें तें आनी इल्लें चड जालें वयर सरताली ती पांय उडप जालें. ते इतल्या खातीर सांगता आमकां दाखयता सांगताले तुमचे कडेन हें आसा तुमचे कडेन तें आसा कोंकणींत व्याकरण ना असो एक लोकांचो समज आशिल्लो. म्हगेले एक इश्ट चंद्रकांत केणी तुमी नांव तुमी शिकले आसतले खंय वळखता ती आसतले चंद्रकांत केणी एक दीस कोण विचारलें तुमचे कडेन व्याकरणूच ना मरे कोंकणीक आनी सांगलें हय बरें आसा तूं आंबो हाडटा ती आंबो काय तो आंबो ताणें सांगलें तो आंबो हां तुगेली व्हंकल पळय आसा तुगेली बायल जी आसा तो बायल काय ती बायल ताणें सांगलें ती बायल तशें जाल्यार तुजे कडेन व्याकरण आसा
हे सादेल्या लेवलीत पूण खरी गजाल अशे तरेचे क्रिटीक आशिल्ल्यान आमकांय बी एक गरज दिसली ह्या तरेची पुस्तकां तयार जावपा जाय. फक्त तोंडान दाखोवन वापरली म्हण जायना, पुस्तकां तयार जावपा जाय. तेन्ना आमचे कडेन ती पुस्तकां नाशिल्लीं. म्हाका एक दीस याद आसा, आमचो एक मराठीवादी एक विद्वान मित्र, खरेंच विद्वान तो, पण तांणी आमचे फकाणां करपा खातीर खंयचे थराव वचचे, घटस्फोट हे उतर आमचे कडेन ना, ताणी बुडकुल्या फार करता तुमी मेळालो. घट आनी स्फोट हाजो ताणें अर्थ कोंकणींत सोंपो केलो, बुडकुल्या फार. खरें म्हळ्यार ताणें आमचे खातीर दारां उक्ती केली. तांणी ती फकाणां करपाक केली, कुचित्रपणांनी म्हणिल्लें. पूण मराठीन जी उतरां आसा, घटस्फोट हे मराठी उतर मागीर घडिल्लें, ज्ञानेश्वराच्या काळांत नाशिल्लें, तुकारामाच्या काळार नाशिल्लें, मागीर तयार जालां. पयलीं काडीमोड सारकी उतरां आशिल्लीं आनी आमचे कोंकणींत ती उतरां आसात, कोणी सोडचीच दिता. पूण ही उतरां अशीच ताका मर्यादा पडिल्ली आसात, एक एक गटाच्यो, एक एक कम्युनिटीच्यो, ताका लागून विस्कळीत आसा. एक जेन्ना स्टँडर्डायजेशन जाता, पूण स्टँडर्डायजेशन त्या अर्थान हांव मानून घेना. स्टँडर्डायजेशन इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस, ही प्रक्रिया चालू आसतली आनी त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी वतात तेन्ना आतांच म्हाका दिसता आमचे डॉक्टर हनुमंत चोपडेकरान म्हणलें भाशा आमची ना इवॉल्व जाता अशें जाता. तो प्रोसेस प्रगतीशील विकसनशील असं दिसता की आमचीच भास विकसनशील ना. भारतांतली प्रत्येक भास आणि संवसारांतली प्रत्येक भास ही सदांच विकसनशील भाशाच असतात, परिपूर्ण केन्नाच आसना, ती वाडत वता. म्हणून आमचो एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका पासून आज दर कांय वर्सांनी तातूंत नवी उतरां घेता, कारण ती खंय तरी कमी पडटात, नवी उतरां येतात, कांय उतरां मरतात आनी कांय उतरां नवी येतात. हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आनी त्याच प्रोसेसांतल्यान आमी वतात. घडये आमी थोडेशे फाटे आसात, मातसो प्रयत्न केले आमी भारतीय बाकीच्या भाशांतल्या बरोबरी पावतली. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन ध्रुवजी, कोंकणी हॅज गॉन थ्रू सच डिफरंट times that it is really commendable to find that today Konkani is catching up with the rest of the mainstream languages. So we are proud of our language, but we are aware that we have a long way to go. पण आम्ही ह्या प्रोसेसात फाटी उरनात. तुमकां दिसतलें आमचे कडेन उतरां खूब उतरावळी कमी आसात. आमचे कडेन तुमी इंजिनियर हे उतर आनी केन्ना अशें आयलां आसतलें? तुम्ही कल्पना करूंक येत, इंजिनियर येवचे पयलीं आमचे कडेन हांगा पूल नाशिल्ले, सांखळ नाशिल्ले. गोंयांत इंजिनियर हे उतर येवचे पयलीं इंजिनियरींग करून हांगा येवचे पयलीं गोंयांत मार्ग नाशिल्ले, डांबरी नाशिल्ले जातले, तांबडी मार्ग आसताले. हे मार्ग तयार करपाचें काम कोण करताले? आमचे गोंयचे सगळे सांखळ आनी सगळे पूल गोंयांत एकमेकांक जोडपी, गोंय म्हळ्यार कितलेशेच जुळे हांकां जोडपी हे पूल कोणे तयार केले? कल्पना आसा तुमकां? आमचे गावड्यांनी म्हणजे गावडी समाजान जे फिशाल लोक आशिल्ले तांणी आमचे पूल बांदले, आमचे सांखळ बांदले, आमचे मार्ग बांदले. अजुनूय आमी तांचे कडेन पळयतात की कशें बांदचें म्हणून. आनी तांचे कडेन बांदतना तांचे कडेन कितें उतरावळ नाशिल्ली. जे सांखळ बांदल्यात तांचे खातीर ज्या तरेन तांणी ते चिरे कशे तरेन तासप आनी कशे तरेन जोडप हांचे खातीर टॅक्निकल उतरां तांचे कडेन आशिल्लीं. आमचे दुर्दैव, आमी दैर्य की तांचे कडच्यान ती उतरावळ आमी बरोवन घेतली ना, शिकून घेतली ना. ती जर आशिल्ली आज आमकां खंयचोय विशय इंजिनियरींग शिकयतले जाल्यार आमचे कडेन कोंकणी उतरां नात अशें म्हणपाचो प्रसंग येवचो नाशिल्लो. आमची शेतां, आमची भाटां, आमची कुळागरां कोणें वसयलीं? आमच्या कुणब्यांनी वसयलीं. तांचे कडेन कांय उतरावळच नाशिल्ली. उदकाक पाट लावपाची संवय कोणें हाडली, पद्दत कोणें हाडली? म्हाका तितली खबर ना, तरी आसतना हांव सांगता की त्या खातीर जे टॅक्निकल वर्ड जाय आशिल्ले ती सगळी उतरावळ आमच्या कुणबी समाजा कडल्यान आशिल्ली. म्हणून ते आमचे कडेन आमची इतलीं कामां करूंक पावले. आमचे मानशी बांदल्यो आहा, मानस बांदप म्हणजे टॅक्निकल वर्ड बघते आमचे कश्यो बांदल्यो आसतल्यो कल्पना करून. आज आमकां इंजिनियर लागतले एक तरेचे मानस बांदपाक. म्हाका खात्री ना हे इंजिनियर पासून बरी मानस बांदूंक शकतले जाल्यार. पूण हे सगळे आमच्या गांवच्या लोकांनी केले. आमचे कडेन अनेक वेवसाय आसात
ह्या वेवसायां कडेन त्या विशयाची खाण आसा. आमचे कडेन खारवी आसात. ह्या खारव्यां कडेन तुमी गेले जाल्यार तांचे कडेन 4 उतरां. हांव जेन्ना सुनामी सायमन कादंबरी बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हाका उतरां मेळ्ळीं जालीं, खारव्यां खातीर आशिल्लीं ती. मागीर हांव तांकां वचून मेळ्ळो 1-2 जाणांनी, 10 जाणां म्हणटकीर म्हाका कितलींशींच उतरां जी सगळीं येवना भितर, पूण म्हाका इतलीं उतरां शिकूंक मेळ्ळी. एक जाळें जें आसा ताजे जाळ्याचे कितले प्रकार आसात. आमचे डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांगा आसात, तांणी म्हादईचेर जें पुस्तक बरयलां आनी नुस्तें धरपाचे जे प्रकार सांगल्यात तातूंत तुमकां कितलीशींच उतरावळ मेळटली. ही उतरावळ शिंपडिल्ली आसा, ती एकठांय करपाची गरज आसा. आनी ती जापसालदारकी म्हाका दिसता की गोंय युनिवर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांची आसा. चड करून जे मास्टर्स शिकतात तांणी अशे तरेचे विशय घेवपाक जाय. साहित्य, नाटक, कला, कादंबरी हाजेर घेनाकात, घेयात, पूण ताजे बरोबरच हे जे आमचे कडेन कांय कारागिरी आमची शेणपा कडेन पावल्या, तातूंतली उतरां शेणपा कडेन पावल्यात, ती पुनावपाची गरज आसा. आनी तो वावर युनिवर्सिटीच्या भुरग्यां बगर आनी कोण बरो करतलो. आमचे कडेन इगर्जेंत पेदो आसता, तो फोन मारता, पूण ताजे कडेन तागेली टेक्निकल कांय उतरां आसात, शिकून घेवपाक जाय. साकिस्तांव आसात, इगर्जेची सगळी बंदोबस्त पळयतात, तांचे कडेन शिकपा सारकें जाय. तुमी काजारांनी वतात, काजारांनी वेर्स घालतात. तुमी आयकलां वेर्स घालतात म्हणून? वेर्स घालप म्हणजे कितें? ओवयो म्हणटात. आमी पयलीं ओवयो म्हणटाले, आतां वेर्स म्हणटात. हे वेर्स घालतात, रोस लायता व्हंकलेक जेन्ना न्हवऱ्याक हे जे रिच्युअल्स आसात ते प्रत्येक रिच्युअला कडेन गितां आसात, कांतारां आसात, ती समजून घेतल्या हातून नवी हे मेळटले, नवी उतरावळ मेळटली. शेणां म्हणून करून उतरां आयकलां? शेणां उतरां, शेणांक जागोर म्हणून कोणें आयकलां? एक तरेचो जागोर आसा आनी त्या जागराक जे शेणां म्हणजे कांतारां आसात ते थोडे ल्हान आसतात, तांकां शेणां म्हणटात. ही शेणां जागोर आज शेणलो, आज आमकां सोदल्या पसून मेळना. आमी जेन्ना संगीत महोत्सव केलो तेन्ना आमकां सोदून काडचो पडलो. आमकां कुठ्ठाळेक वेळसामा एक ग्रूप आशिल्लो, ताजे कडेन शेणां जागोर आशिल्लो, तो आमी रिवायव केलो, पूण तितल्यान परतून आनी कोणीच प्रयत्न केले नात. घडये तांचे कडच्यान जर शेणां शिकून घेतली जाल्यार शेणां हो एक मिटर आसा, तोय आमकां कळटलो आशिल्लो आनी तातूंतली नवी उतरां जी गांवगिरी उतरां आसात ती आमकां शिकूंक मेळटली आशिल्ली. आमी शेट जे आसा गोंयांत भांगर करपी, तांचे कडेन कितलीं उतरां आसात? कमीत कमी 200-300 उतरां तुमकां अशीं मेळटलीं जी कोंकणींत नात पूण इतर कडेन त्या सायन्सांत वापरतात. आमचो गोंयकार शेट इतली ते शेतपण बरें करताले भांगर कारागिरी की पुर्तुगालच्या राजान गोंयच्या शेतीक विमानान पुर्तुगाला गेलो आनी ताजे कडच्यान आपल्या जाय अशें भांगर करून घेतलें आनी तेंचे शेतीकूय ताणें शिकयलें. कित्याक? ही आमची थळावी मुळावी कला आनी ताजे कडेन हे कले बरोबर ताजी उतरावळ शेणांत येतली. हांव पसरकार, तुमकां खबर ना जाल्यार सांगता. पसरकार म्हळ्यार पसरो चडोवपी. पसरकाराची एक गूट भास आसता, तुमी जाणात, कोड लँग्वेज आसता म्हणून. आनी तांकां जर कोणी भाणपण करपाक लागलो जाल्यार पसरकार आपले मदीं ताका कळचें ना, गिरायकाक अशें तरेन आपली भास उलयतात. बार जालें, कळटा कितें सांगपाक जाय. ताका आमी 1, 2, 3, 4 हाजे खातीर केवलो, आवारू, उदाणे, पोकू अशीं उतरां आशिल्लीं. ती जरी ती कोड लँग्वेज आसली तरी ती लँग्वेज ती समजून घेवन ती बरोवन दवरपाची गरज आसा. दुर्दैवान आमच्या विद्यार्थ्यांक ती परतेरेक ना. हे नाका, आमचे कडेन जे शेणत चल्लां दायज तें सांबाळून दवरपा खातीर प्रयत्न करपाचे. भोवसान रचिल्लें लोकसाहित्य, तुमी फुगड्यो, देखणी हे जाणां आसतलींच, आमची आल्लोळी आसात जाणां आसतलींच, पूण तातूंतल्यान आमकां नवीन जी उतरां मेळटात ती साहित्यांत खंय तरी शिपून पडिल्ले आसात, ती तुमकां मेळून पावतली. भुरग्यांचीच भास घेवया. हांव इतल्या खातीर मातशी डायवर्ट करता किंवा तुमकां दिसता ह्या विशया कडेन संबंदीत न्ही म्हणून, पूण मातसो प्रयत्न करपाचो गरज आसा. आमगे भुरगीं ल्हानाची व्हड जाता तेन्ना आमी ताका दूद पी म्हणटात, ताका भोबो दितात, ताका कोको नवे ग्रेज्युएली ताका आमी नवी उतरां शिकयतात. आनी ही उतरां आज आमच्या हातूंतल्यान म्हणजे ना जावपाक लागल्यात, आमच्या वापरांतल्यान ना जावपाक लागल्यात. ही घोळटिकेंतली उतरां, सदची घोळटिकेंतली उतरां आतां गोंयनात तेन्ना ती
तुमची जबाबदारी आसा ती सोदून चणान दवरपाची. भुरग्यांक न्हिद येता तेन्ना ताका ताता कर म्हणटात, आमी ताता करया नाका, आमी मातशें ताका न्हिदेन सकडी रावया. आमच्यो बोलयो भासो ज्यो आसात, तुम्ही जाणा आमकां खूब जाणां दिसता कोंकणी म्हणटा मागीर अजुनूय आमकां खूब लोक मेळटात. कोंकणी खंयची कोंकणी, तूं खंयची कोंकणी बरयता, पेडणेची वेगळी कोंकणी, काणकोणची वेगळी. हय, ह्यो बोलयो म्हळ्यार आमची गिरेस्तकाय. आनी आमकां दिसता आमी झापडां लायल्यात. आमी कोंकणी कडेन पळयतना प्रत्येक भाशेक आपली बोली आसता आनी ह्या बोलयेक वेगवेगळी उतरां आसतात. विदर्भांत गेले जाल्यार तांगेली जी भाशा आसा ती पुणेची मराठी लोकांक कळना. इंग्लंडाक जी भास आसा ती सगळे कडेन एक भशेन उलयनात. स्कॉटलंडाक वेगळी उलयतात, लंडनाक वेगळी उलयतात, लिड्साक वेगळी उलयतात, मातशी चिकय वेगळी आसता. पूण ही चिकय वेगळी आशिल्ली भाशा समजून घेवपा खातीर तांकांय बी शिकचें पडटा. आमी शिकया. आमकां जर मातशें पावलं भायर घाले, मंगळुरा गेले, केरळा गेले, हांव केरळा गेल्लो आनी म्हाका अजाप जालें. म्हाका सदां दिसतालें केरळाचे लोक उलयतात न्ही कोंकणी, ती समजुपाक कठीण जाता, थोडीशी जाता कठीण. पूण तांचे कडेन कांय उतरां म्हाका अशी मेळ्ळी जी म्हगेलो आजो आनी आजी वापरताली, आज आमी शेणयल्यात. कारण ते वतना 400 वर्सां पयलीं जी भास घेवन गेल्ले तीच भास तांणी सांबाळून दवरिल्ली आसा. आमचे मंगळुराक जर गेले आमकां अशें दिसतलें की तांचे कडेन कितलीशीच भास आसा. आतां समिक्षेची भास, आमी समिक्षेची भाशेक जेन्ना हांव पळयतां खुबशे भुरगे कोंकणींत उतर मेळ्ळें न्ही, मराठींतलें घेतलें, हिंदींतलें घेतलें, गरज केली. आमी आमचे कडेन पांया कडेन पळोवपाची गरज आसा. आमच्या मंगळूरकारां कडेन कोंकणी समिक्षे खातीर वेगळी उतरावळ आसा. फक्त समिक्षा न्ही, वेगळी वेगळी कामां खातीर वेगळी वेगळी उतरां आमीच शेणयल्यात, तांचे कडेन आसात किंवां तांणी नवीन तयार केल्ले आसात, ती पसून आमी घेवपाची तयारी दवरपाक जाय. हो जेन्ना ही केन्ना कार्यशाळा चलतली जातली तेन्ना हे एक चॅलेंज म्हणून तुमी घेयात आनी जी उतरां आमचे कडेन ना म्हणून नवी कॉयन करपाक सोदतात, नवी कॉयन करचे पयलीं आमी तांचे कडच्यान घेवपाचो प्रयत्न करया. ही कार्यशाळा म्हणजे आमच्या कोंकणी भाशेची जी उदरगत आसा त्या उदरगतींतलें एक पावल आसा. ही कार्यशाळा म्हळ्यार कोंकणीच्या उत्क्रांतींतलें एक प्रणय आसा. तेन्ना हांव ह्या कार्यशाळे कडेन बऱ्या अपेक्षेन पळयतां. जें जें म्हाका जाय तेन्ना मेळूंक नाशिल्लें तें तुमचे वरवीं फुडें जी पिळगी कोंकणी साहित्यांत किंवा हेर मळाचेर वावुरतली तेन्ना तांचे कडेन तांकां तुमी उपलब्ध करून दितले. जेन्ना विश्वकोश ह्या युनिवर्सिटीन तयार केलो, डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय मागीर तानाजी अळणकार हे वावुरताले आनी तेन्ना तांचे बरोबर जाणी ह्या विश्वकोशाक हातभार लायलो. ते आज बरे अभिमानान सांगतात कोंकणी विश्वकोशाक हांवें काम केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता फाल्यां जेन्ना पाठ्यपुस्तकां तयार जातलीं आनी ह्या पाठ्यपुस्तकांतल्यान भुरग्यांक आपलेपणान भुरगीं शिकूंक पावतलीं. हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना कांय भाशा सोडून बाकीचे विशय म्हाका क्लिश्ट लागताले. आज म्हाका कळटा क्लिश्ट कित्याक लागताले, ती म्हगेले भाशेंतल्यान हांव शिकनाशिल्लो आनी दुसरे भाशेंतल्यान शिकतनाय बी तातूंत ताका जी लुसिडिटी जाय, एक विविडिटी जाय ती तातूंत म्हाका मेळनाशिल्लें. म्हणजे दोळे मुखारच येनाशिल्लें कितेंय. फिजिक्स शिकतना म्हाका अडचण येताली, पूण तुमकां तुमचे मुखार एक संदी आयल्या. फाल्यां जे फिजिक्स शिकतले, केमिस्ट्री शिकतले त्या भुरग्यांक कोंकणींतल्यान उतरां कळटलीं. तुमी शोणें गोंयबाब कितल्या लोकांनी वाचात. इतल्या खातीर की शोणें गोंयबाबान 100 वर्सां फाटीं शोणें गोंयबाब वॉज अ फाउंडर रायटर ऑफ मॉडर्न कोंकणी लिटरेचर. ही रोट वन नॉवेल संवसार बुट्टी, द ग्रेट फ्लड, in which the entire novel is a metaphysical novel, you can say. You can find such vast vocabulary in that, unimaginable. In fact, ये कादंबरी अजून ट्रान्सलेट जावन बाकी भाशांनी बसना. ताजे कारण प्रत्येकाक दिसता दुसरे भाशेंत ही उतरां ना म्हणून. कॅन यू इमॅजिन? एकाय गोंयकारान धाडस केलें ना. गोंयकारांक कितें इंग्लीश कळना, गोंयकारांक कितें मराठी बरी कळना, गोंयकारांक कितें हिंदी बरी कळना, पूण एकल्यांनी संवसार बुट्टी कादंबरी इतर भाशांनी व्हरपाची धाडस केली ना. की आमचे कडेन जी उतरावळ तातूंत मेळटा ती नीज कोंकणी, मूळ कोंकणीची
ती भाशांनी मेळना. आमचे कडेन खूब आसा शिकून घेवपाची दोळयुक्ती करून पळोवपाची गरज आसा. म्हाका दिल्लो वेळ थोडोच जाला. हांव जाणा थोडेशें आमी म्हाका दिसता आमी विशयांतर केलां थोडेशें, कित्याक पूण ते संबंदीत पाठ्यपुस्तकां आनी उतरां कुशीक काडूंक जायना. आमी नामदेव संत नामदेवाचे आमी आयकलां. संत नामदेव हो बाकीबाब बोरकार सदांच म्हणटालो कोंकणींतलो पयलो कवी, पयलो ज्ञात कवी, म्हणजे ताजे आनीक जे आसतले चड करून फोक कवी जे आसले ते, पण आमकां जो ज्ञात कवी आसा तो नामदेव. 13व्या शेतमानांत ताणें कविता बरयल्ली एक कर्जे 5 गांवच्या 5 गवळणी म्हणून मराठी गवळण, तातूंत एक गुजरानी, एक कोंकणी, एक मराठीनी अशें करून तांणी 5 बायलो घेतिल्ल्यो आनी कोंकणीच्या तोंडांत कोंकणी गीत आशिल्लें, मराठी गवळणीच्या तोंडांत मराठी गीत आशिल्लें. 13वी शेंकड्यांत संत नामदेवाक कोंकणी वेगळी आनी मराठी वेगळी ताका वाद लागलो आशिल्लो. अशें कित्याक दिसचें? येवजून पळयात. ताणें म्हणलां तूं नंदाचो झिलो हे उतर अजुनूय गोंयांत कोंकणीत पेडणे बाजून म्हणटात आनी तुमी मातसो विचार करून पळयल्यार कळटलें. मातशी तुमी तयारी करा इटिमोलॉजी समजून घेवपाची. झिलो ह्या उतरांत ताणें चलो आयला म्हणजे कितलो प्रवास करून आयले तें पळयात. जे प्रत्येक उतराचो प्रवास करतना ताजे संदर्भ बदलतात, ताजे अर्थय बदलतात, पूण मूळ खंय तरी एक आसा. ह्या उतराच्या मुळा कडेन वचपाची संवय जांकां भाशेची गुणी आसा, भाशा शिकन दिसता, तांणी जर प्रयत्न केलो तांकां हें सोंपें जातलें आनी घडये फुडाराक ताजो फायदो कोंकणीक मेळूंक पावतलो. इश्टानोदानाची 4 जाल्लीं उतरां हांव हांगा सोंपयतां. कोंकणी युनिवर्सिटी, as we all know, is the only university in the entire world that is working towards promotion of Konkani language. आणि त्या अर्थान हांव म्हाका जर विचारशा जाल्यार हांव हाका विद्यापीठ म्हणचो ना, हे विश्वविद्यालय इतल्याच खातीर हांव तांकां परबी भेटयतां. तांचे कडच्यान म्हगेली खूब व्हडल्यो आस्त आमी बाळगितां त्यो साकार जावच्यो. आमची स्वप्नां जी आशिल्लीं ती पूर्ण जावची. आनीक आमचे ऑनरेबल वायस चान्सलर प्रोफेसर हरिलाल मेनन हे जे तरेन भाव ताजे पयलींच्याय भावुरल्यात हांव जाणा. शेते दर्याक ताजे उपरांतचे आमचे सगळेच साहनी सर म्हणया ते सगळे कोंकणीचे कोंकणी कडेन एक आपलेपणान पळयताले. पूण आमचे कारकिर्दींत हांव पळयतां घडये तुमचे सहकार्याक लागून जागे हो वार चड नेटान फुडें वता आनी असोच तो फुडें वचचो आनी ताचो फायदो म्हजे सारकेल्याक आनी म्हजी फाटल्यान जी येता पिळगी तांकां मेळचो. तुमकां हांव परत एकदां सुयश आवडयतां. तुमचे कडच्यान भरघोस काम जावचें. हे 2 दिसांनी जावचें ना, पूण 2 दिसांनी जे जातलें ते परिपूर्णतायेच्या दिकेन फुडें वचचें आनी तातूंतल्यान आमकां जे साध्य करपाचें आसा तें साध्य जावचें अशी शुभेच्छा आनी तुमकां दितां आनी मागणी घेतां. देव बरें करूं. Thank you, Sri Damodar Mauzo, for taking us through the fascinating evolution, challenges and nuances of the Konkani language and shining a spotlight on the efforts of our unsung heroes and heroines, dare I say, the sons and daughters of our soil. May I request the Honorable Vice Chancellor, Senior Professor Harilal B. Menon, to present Sri Mauzo with a memento and a fruit basket as a token of our appreciation. Thank you, sirs. Thank you, ma'am. I think we can now take a tea break, and so I would request all of you to kindly remain seated for a minute till the dignitaries make their way to the... Oh, yes. Okay. Please remain seated. We will come to the audience and take a group photograph. Thank you.
We will now begin with session 1, Textbook Writing in Bharatiya Languages, Vision, Mission and Roadmap, led by Professor Bhushan Bhave. May I request Professor Bhave to make his way to the stage as I introduce him briefly once again. My co-host Mamta Verlekar has already introduced him, but I'll take this opportunity to reiterate that Professor Bhave has been the Vice President of the Goa Konkani Academy. He has served as convener of the Language Advisory Board, Konkani Kendriya Sahitya Academy, New Delhi. He's been a member of the RAC of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi. He has authored a host of books and publications. He is currently professor and principal of Vidya Prabodhini College of Commerce, Education, Computers Management, Porvorim. Please help me welcome once again with a round of applause, Professor Bhave. Over to you, sir. Possible. सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. च्या कॉफी घेऊन सगळेजण फ्रेश जाले आसतले आता आणि आता आमी आमच्या वावराक लागुया. उक्तावणाची कार्यावळ चलताली तेन्ना आमी उलोवपाचें ना म्हळें इतल्याच खातीर म्हणजे 10 मिनटां वाटावतली आसली आणि दुसरें म्हळ्यार जे कितें तेन्ना उलयतलो आशिल्लो तें हांव म्हज्या सेशनान आतां कवर करतलो. अशा दोन्ही कारणां खातीर आमी ना म्हणिल्ले. सगळ्या पर्यंत अनुवादीत पुस्तक पावलां आसतलें. पुस्तिका ती पुस्तक न्हीच तें, इट्स अ बुकलेट. सगळ्या मेरेन पावले आसतली. म्हजें काम फक्त ती तुमचे मेरेन कोंकणीन पावोवपाचें आशिल्लें. द गायडलायन्स आर प्रिपेर्ड बाय भारतीय भाशा संवर्धन समिती. So I have just translated them into Konkani for the easy understanding of the topic. म्हाका जो विशय दिला तो पाठ्यपुस्तक कशें बरें बरोवचें असो विशय दिला. सो बिफोर वी स्टार्ट म्हाका फक्त तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाचें आसा कितल्या जाणांनी आतां मेरेन कोंकणींत बरयलां. मातशें हात वयर कर. नियरली हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन हॅज डन इट. ओके. कितल्या जाणांनी कोंकणींत पाठ्यपुस्तक किंवा रेफरन्स बुक किंवा तशे तरेचे गायड तशें बरयलां. एक 2-3 हात आतां मुखार आयले. फॉरगेट अबाउट लँग्वेजीस. जस्ट रेज द हँड दोज हू हॅव क्रिएटेड एनी सच लर्निंग मटेरियल इन एनी लँग्वेज. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता बऱ्यापैकी हात वयर. सो तुमकां हो अनुभव आसाच की बाबा अध्ययनाची सामुग्री जाका म्हणटात, लर्निंग मटेरियल, हे खंयचे तरी भाशेन तुम्ही तयार केला. तुमच्या स्वतःच्या विशयाचे तुम्ही एक्सपर्ट्स आसात आणि आता तुमकां तो विशय जो आसा, आशय जे कितें तुमचे तकलेन आसा ते कोंकणींतल्यान मांडपाचें आसा. इतलोच तो विशय आसा. म्हणजे हांव लागतलें कितें तुमकां भाशेचेर प्रभुत्व लागतलें, जे बाईंनी सांगलें. आणि मावजोवांच्या सांगपाचो अर्थ तोच आशिल्लो की तुम्ही डोंट गो आफ्टर स्टँडर्डायझेशन. यू यूज द लँग्वेज वीच यू यूज विथ युअर पीपल. तुम्ही तुमच्या तालुक्यात तुमच्या म्हालांत जी भाषा वापरतात लोकांकडे उलयतना तीच भाषा तुम्ही हांगा वापरात. नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन अबाउट द वर्ड्स. नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन अबाउट द स्टँडर्डायझेशन ऑर एनी अदर सच इश्यू. ताजे फक्त काय निकष आसात ते हांव तुमकां ह्या सेशनान मुखार केन्ना तरी सांगतलो. पूण अदरवायज डोंट हेजिटेट टू यूज युअर ओन वर्ड्स. हे खूप महत्वाचे. नाजाल्यार ह्या प्रकल्प फाटलो जो उद्देश आसा की ताका लागून कितें जावचें, आतां तुमी हांगा बसल्यात ते गोंयच्या 11, 12 आनी आतां फुडलो जावपी 13व्या तालुक्यांतले तुमी प्रतिनिधी आसात. बरोबर. सो तुमची स्वताची एक टंग आसा, तुमची स्वताची एक डायलेक्ट आसा जी तुम्ही तुमच्या म्हालांत, तुमच्या गांवांत, तुमच्या घरांत, समाजांत उलयतात.
ती येवपाक जाय मुखार. ती आतां पळय आयिल्लीच ना, बिकॉज कोंकणी वॉज नेवर द मिडियम ऑफ एनी instruction at any level in the Portuguese time. So it has never been recorded. So ती येवची असो ताचो उद्देश. एकदा ती आयल्या उपरांत कितें जातलें, आमकां कोंकणीच्या सगळ्या बोलींचो जितले डायलेक्ट्स आसात कोंकणीच्यो, कितले आसात? एनी नॉलेज इन दीस रिगार्ड? हाऊ मेनी डायलेक्ट्स आर देयर फॉर कोंकणी? ग्रियर्सन, J.A. ग्रियर्सन आशिल्लो, ताणें 16 डायलेक्ट्स ही हॅड आयडेंटिफायड. आनीकूय असो येतात प्रत्येकाच्यो, आनी कांय नवीन डायलेक्ट्स काळा प्रमाण स्थिती प्रमाण जाल्ल्यो असो येतात. ह्यो सगळ्यो डायलेक्ट्सांतली उतरां जी आसात ती मुखार येतली. आनी जशें मावजो हांणी सांगलें, while translating you will require many of the words from your own dialect, जो तुमकां एक्झॅक्ट मिनींग दिता, जे उतर तुमी वापरूंक सोदतात ताजो, रायट? अशें तुमकां घडटलें खूब फावटी. पळयात, आणि म्हणून हो एनरिचिंग अनुभव आसा दोगांकूय. तुमी बरयतले म्हूण तुमकांय बी, आनी विद्यार्थी आपले भाशेन ते वाचतले म्हूण तांकांय बी. इट्स अ एनरिचिंग एक्सपिरियन्स फॉर बोथ द कंपोनंट्स, रायटर, द टीचर, द एड्युकेटर, एज वेल एज द स्टुडंट, रायट? सो हो कन्सेप्ट आमी सदांच दोळे मुखार, देन द एक्सरसाइज वील बी इंटरेस्टिंग. ना जाल्यार एक काम पडलां आमचेर आतां 6 म्हयने फुडले पुस्तक अशें जातलें तें. तर तशें जावपाक जर नाका आसत जाल्यार वी शूड टेक दीस कायंड ऑफ एटिट्यूड, की हे ज्ञान म्हाका कोंकणींतल्यान कशें मांडपाक मेळटलें, ताच्या खातीर आमी आतां प्रयत्न करतले. आय थिंक दिस इज नॉट कनेक्टेड. This is not connected. Palash? What do you mean by a textbook? पाठ्यपुस्तक म्हळ्यार कितें तें आमी आतां पयलीं समजून घेवचें. पाठ्यपुस्तक म्हळ्यार एक तर एका विशयाचो मजकूर. विशय कसलोय मागीर तो, विज्ञान, इतिहास, भूगोल. नॉर्मली आयच्या भाशेन आमी सांगपाचें जाल्यार there are 159 what we call branches of knowledge, विषय जाका म्हणटात ते 159, which are there in some or other university. May not be सगळे आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीन सगळेच आसतले म्हणून ना. There is anthropology which is not there with us. There are so many topics which are not studied at the university level. But we see that there are 159 branches of knowledge or subjects, what we call, or programs we can call, which are run at some or other university, which are identified by National Translation Mission, NTM. त्या संस्थेकडे मागीर येऊया. सो एका विशिष्ट विषयाचो मजकूर वा एका विशिष्ट अध्ययन शाखेचो मजकूर. आताच्या भाषेन ताका अध्ययन शाखा म्हणटात आमी, ब्रांच ऑफ नॉलेज. सो एज आय टोल्ड 159 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अशे मेजीत कितल्यो जातल्यो 159. This is what the count is made by National Translation Mission. There can be more also. नवे विद्याशाखा येतात. AI was not a branch of knowledge till last 4-5 years. Now it has become a branch of knowledge. Nanotechnology was not a branch of knowledge before say 10 years. Now it is a branch of knowledge. आमच्या मध्ये प्रोफेसर तुम्ही यात न्ही, वयरूच यात. ओके, फाईन. So this is a joint session, will be shared by Professor Gard and myself. So Professor Gard is with us now.
सो वॉट एक्झॅक्टली वी आमकां कितें दिसता पाठ्यपुस्तक म्हळ्यार एक ऑर्गनायज टेक्स्ट, पूर्व निश्चित केल्लें, पयलीं थारावन बरयल्लें, आपल्या आपूण घडटा, दर दिसा हांव कितें तरी बरयत आसता आनी मागीर ती सगळी कंपायल करता आनी पब्लीश करता, जाल्यार ताका कोण पाठ्यपुस्तक म्हणचो ना. पाठ्यपुस्तक यू हॅव टू डिसायड प्री डिसायडेड टेक्स्ट, ऑर्गनायज आसपाक जाय तें, आणि तातूंत त्या विशयाची सगळी सामुग्री आस्पावतली काय आस्पावतली हाचे कडेन आमचें लक्ष आसपाक जाय. बायलिंग्वल इतलेच खातीर केलां की एखाद्या शब्दा कडेन तुमकां झगडचें पडचें न्ही म्हणून. तो कळना शब्द जाल्यार यू कॅन रेफर द इंग्लीश पार्ट. सो त्या खातीर बायलिंग्वल केलां. तुमच्या विशयातली जर तुम्ही फिजिक्स विशय आता बरोवपाक घेतला पुस्तक, जाल्यार फिजिक्स विशयातली सगळी माहिती तातूंत येवपाक जाय. आतां सगळी हेजो अर्थ कितें, यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसायड एट दॅट पर्टिक्युलर लेवल. फर्स्ट इयराचें पुस्तक आसत, सेकंड इयराचें आसत किंवा थर्ड इयराचें किंवा खंयच्या इयराचें आसत, यत्तेचें आसत, त्या प्रमाण जी माहिती तातूंत येवपाक जाय ती माहिती तातूंत आस्पाविल्ली आसपाक जाय. वाय इट इज टू बी रिटन, आनी कोंकणीन कित्याक बरोवपाक जाय. कोंकणी इतल्याच खातीर बरोवपाक जाय की आतां विद्यार्थी पयलीं उतरां कडेन झगडटा अर्थ सोदून काडपाक, आनी मागीर तो ताच्या कन्सेप्टा कडेन वता. तशें घडचें न्ही, डायरेक्ट तो कन्सेप्टा कडेन पावचो, संकल्पने कडेन थेट पावचो. संकल्पना ताका सोपी समजूची, सामकी सोंपे तरेन समजूची म्हणून एक. आनी ही नीड नॉट हॅव टू स्ट्रगल विथ द मिनींग ऑफ द वर्ड्स. हे खूप महत्वाचे. आयज जे विद्यार्थी अर्द वेळ ताचो कित्याक वता, ह्या इंग्लीश शब्दाचो अर्थ कितें काय म्हणून मागीर तो संकल्पने कडेन वता. तशें जायनासतना तो आपले डायरेक्ट संकल्पने कडेन वचपाक पावतलो. सो इट इज फॉर इज इजी अंडरस्टँडिंग. आनी जशें उदय सांगिल्लें हांवें, ताची मदत दोगांकूय जाता म्हणून, द एड्युकेटर एज वेल एज द स्टुडंट बोथ. ताचें आकलन वाडटलें, एप्रिसिएशन नक्कीच वाडपाचें आसा. हें जेन्ना कोंकणींतल्यान येतलें पळय पुस्तक, जितलो तो वाचतलो तातूंतल्यान ताचें आकलन, एप्रिसिएशन हें नक्की वाडपाचें आसा. आमकां लक्षांत येतलो हो फरक. आनी हो फरक कितें आतां मी पहिल्यांदाच केला अशें न्ही. मेनी ऑफ यू मस्ट बी ट्रायिंग दीस एट युअर कॉलेज लेवल. वायल टीचिंग अ कन्सेप्ट टू देम, आमी तांकां कोंकणींतल्यान सांगतात वा मराठींतल्यान सांगतात वा हिंदींतल्यान सांगतात, आनी ताजो फायदो खूब जाता. तांकां तो कन्सेप्ट कळटा. बरोवपाक अडखळ आसत इंग्लिशीन, पूण कन्सेप्ट एकदां तकलेन कळ्ळो का ते बरोवपाक शकतात. सो हो तांकां क्लियर जातलो. आनी आतां NEP कितें म्हणटा, एक लोकल कंटेंट म्हणून आसा तातूंत. इफ द 70% कंटेंट इज प्रोवायडेड बाय द सेंटर, 30% there is something called local content. In every subject there is something called local content. कोंकणीन हांवें ताका थळावो मजकूर अशें म्हणलां. तो थळावो मजकूर तुमकां दिवपाक मेळटलो, जो आतां पर्यंत तुमकां नाशिल्लो. द लोकल कंटेंट तुम्ही एग्जाम्पलां दिवंक शकताले, पूण तो एग्जामीक किंवा तो करिक्युलमान तुमचे नाशिल्लो. तो आतां तुमकां तो लोकल कंटेंट हे दिवपाक मेळटलो. ही ताची एडवांटेज आसा. सगळ्यात महत्वाचो जो मुद्दो भाई मावज्यान सांगलो की कोंकणी संस्कृताय म्हणटात आमी, गोंयची संस्कृताय म्हणटात, म्हणजे कितें, खंय दिसपाची ती फक्त कितें काल जशें शिवाजी महाराजाचें हें जालें तें थंय दिसपाची ती. इज इट नॉट टू बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टडीज. कळपाक जाय न्ही, आमच्या शिक्षणांतल्यानय ती रिफ्लेक्ट जावपाक जाय. ती हांगा रिफ्लेक्ट जातली. पूण कोंकणी संस्कृतायेची राखण हातूंतल्यान जावपाक पावतली. आनी शिक्षणांतली सर्वसमावेशकताय वाडटली. विसीन सांगलें आतां की एखादो सांग्यावेलो भुरगो, खोतीगांव गांवडोंगरीचो भुरगो, पेडणेच्या इम्रामपूरचो भुरगो आनी खंयचो भुरगो, असो गांवांतल्यान जो भुरगो येता, ताका ताचे भाशेन तो जी दिसपट्ट्या ज्या वेव्हारांत तो वावुरता ताचे भाशेन जर तुमी टॅक्स्ट प्रोवायड केलो जाल्यार ताचो उपयोग कितलो जातलो. म्हणून एक्सेस वाडटलो शिक्षणा कडलो. एक्सेस इन ऑल द टर्म्स. एक्सेस म्हणजे फक्त प्रवेश न्ही, तो फक्त ग्रॅज्युएशनाक घेतलो म्हणून न्ही, तर तातूंत सामाजीक न्याय आसा, सोशल जस्टीस आसा, इक्वेलिटी आसा, हे सगळें वाडपाक पावतलें ताका लागून कोंकणींतल्यान आयल्या उपरांत. आतां पर्यंत घडटाच अशें ना, कित्याक ते परकी भाशेन आसा, ते घडटाच अशें ना. आनी सगळ्यान आमचे नदरेन कोंकणीचे नदरेन म्हत्वाचें, आतां पर्यंत कोंकणीन तुमकां हांवें विचारलें, जस्ट गिव मी अ बूक ऑन से, आतां बरो विशय जे व्हीसीन मांडले हांगा, सस्टेनेबिलिटी. जस्ट गिव मी अ बूक ऑन सस्टेनेबिलिटी इन मराठी और कोंकणी और हिंदी
Do you have any idea about this? There is no book. There is no book on climate change in Konkani or Marathi. There is no book on nanotechnology. What is nanotechnology? Who has defined it in Marathi or Konkani or Hindi? Nobody has defined. So these are the concept of the mutual fund. म्हाका दाखयत एक कोंकणीतल्यान पुस्तक वा मराठीतल्यान पुस्तक कॉमर्साचे विद्यार्थी. फायनान्शियल सर्विसीस, इन्व्हेस्टमेंट्स दाखयत पुस्तकां. आमच्या भाशेन हो कंटेंटूच येवना अजून. आमच्या भाशेन कितें आयलां? कथा, कविता, कादंबरी, नाटक हें आयलां. हें भरपूर आसा. बट सच एकेडमिक कंटेंट इज एबसेंट. आनी म्हणून तो येवपाक आमच्या गिन्यानाचो मजकूर, नॉलेज टॅक्स जाका म्हणटात, ते नॉलेज टॅक्स आमच्या भारतीय भाशांनी येतले जाल्यार हाची खूब गरज आसा. रायट. सो हे आमच्या कोंकणीचे नदरेन खूब गरजेचें. आतां मेरेन कोंकणीन अशें कोणेंच बरयल्लें ना जे तुमी पयले फावट बरयतले. Somebody will write a book on physics, chemistry, biotechnology, something like that in Konkani. First time. Maybe तुम्ही दिश्टाव्या खातीर काय प्रोजेक्ट केले आसतले कोंकणीतल्यान. थंय तुम्ही कितें केलें? इंग्लीश टर्मिनॉलॉजी आसा तशी वापरली. हांगा तुम्ही ती एक्सप्लेन करतले कोंकणीतल्यान. ती सांगतले तुम्ही. दीस मिन्स दीस अशें तुम्ही सांगतले कोंकणीतल्यान. हें खूब म्हत्वाचें आसा. सो ताणी म्हणलां UGC has said, what is a good textbook? Good textbook is engaging and interesting. हे दोन तरी विशेशणां वापरल्या. बरोबर. सो परिणामकारक आसपाक जाय, इफेक्टीव आसपाक जाय ते, आनी आकर्शक आसपाक जाय. दीज आर द एडजेक्टिव्स नॉट यूज बाय मी, बाय UGC फॉर अ गुड टेक्स्टबूक. रायट. सो ही पुस्तकां अशी जावची, परिणामकारक जावची आनी आकर्शक जावची. म्हणून आमी कितें करपाक शकतात? आता जे कितें हांव मांडटलो तुमच्या मुखार ते कितें नव्यान मांडचो ना. इट इज जस्ट अ लावड थिंकींग. प्रत्येकाच्या मनात ते आसाच. बरें पाठ्यपुस्तक म्हणजे जावचें अशें प्रत्येकाक दिसता. सो आय एम जस्ट गोइंग टू प्रेझेंट बिफोर यू अ सॉर्ट ऑफ अ लावड थिंकींग की वॉट शुड बी अ गुड टेक्स्टबुक. पयली म्हणजे ट्राय टू नो युअर रिडर. हू इज गोइंग टू यूज इट? हू इज द युजर? अ स्टुडंट. एक विद्यार्थी आसा तो. त्याची विद्यार्थ्याची कुवत पळयात, आकलन शक्ती पळयात, ताचे वय पळयात, पिराय पळयात, त्याची खंयच्यान तो येता, सामाजीक स्तर ताचो पळयात, खंयच्या तालुक्यांतल्यान येता, तो कसो येता, तो खंयच्या आर्थीक स्तरांतलो आसा. सो तुम्ही हे सगळे ठरोवन पुस्तक जे बरयतले पळय तांणी तें सगळ्यांक अपील जातलें अशें बरोवपाक जाय न्ही. ते गरीब भुरग्यांक, गिरेस्त भुरग्यांक, गांवांतल्या भुरग्यांक, शारांतल्या भुरग्यांक, सामाजीक नदरेन सुदारिल्ल्या वातावरणांतल्यान येवपी, सामाजीक नदरेन बॅकवर्ड वातावरणांतल्यान येवपी सगळ्या विद्यार्थ्यांक तें पुस्तक अपील जावपाक जाय. दॅट इज द बेजीक ऑब्जेक्टीव. सो नो युअर युजर. नो युअर युजर. पयलो फावट म्हळ्यार एकदां तुमी हे एकदां मायंडसेट करून घेतलो, वापरकर्तो कोण ताचो, हू इज गोइंग टू यूज इट, देन यू अंडरस्टँड हाऊ टू रायट अ बुक. आणि तांचो समजणेचो स्तर पावंडो, लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग कितलो आसतलो आमचो गांवांतल्या भुरग्याचो, शारांतल्या भुरग्याचो. क्लासीन जेन्ना आमी बसतात आमी तांकां दोळ्यांनी पळयतात. वी नो वी गेट इट थ्रू देअर बॉडी लँग्वेज की तांकां कितलें कळ्ळां आमी शिकयल्यातलें. थ्रू युअर आय कॉन्टॅक्ट, थ्रू युअर बॉडी लँग्वेज, देअर बॉडी लँग्वेज यू कम टू नो. सो हे सगळें आमी नदरे मुखार दवरून पुस्तक रचना करपाक जाय. देन नो अबाउट देअर नीड्स. तांच्यो गरजो कितें तुज्या कोंकणी पुस्तकाच्यो की इंग्लिशींतल्यान जे कन्सेप्ट तांचे मेरेन पावनाशिल्ले ते तुका तांचे मेरेन कोंकणीन पावोवपाचे आसात. दीस इज द गरज तांची. तांची गरज कितें कोंकणी वाचपाची? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टँड इंग्लीश. तांकां कठीण दिसता इंग्लिशींतल्यान ते, म्हणून कोंकणी कडेन येतले ते. आनी म्हणून तुमी तांच्यो गरजो आनी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन्स, हे पुस्तक वाचल्या उपरांत आपलें ज्ञान हांगा आसा आयज ते हांगा पावतले, हांगा आसा ते हांगा पावतले अशें ताका दिसपाक जाय विद्यार्थ्यांक. दॅट इज हीज एक्सपेक्टेशन. आनी म्हणून तुम्ही जे पुस्तक सिलेक्ट केलां दॅट इज नॉट बिकॉज युअर बोर्ड ऑफ स्टडीज चेअरमॅन हॅज सेड तू हें घे, तू हें घे, तू हें घे म्हणून अशी वाटिल्ली ना म्हज्या मतान. आसले आतांच चेंज करात. तो विशय तुमच्या आवडीचो आसपाक जाय पयलीं, जो विशय तुम्ही घेतला तो. अदरवायज इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू. Then you will complete the exercise. There is no doubt. You will complete the assignment given to you. But then ते बरे पाठ्यपुस्तक जातले मी गॅरंटी ना.
कित्याक तो तुमच्याच आवडीचो ना न्ही विशय बेसिकली. सो फायनान्शियल सर्विसीस कोणाक दिला समजा किंवा कोणाक कितें मायक्रोबायोलॉजी दिला एखादो विशय मायक्रोबायोलॉजीतलो आनी तो ताज्या आवडीचो ना जाल्यार ते कठीण जातले फुडें. सो अशें जर कोणाच्या बाबतीन आसत चुकून जावचें ना अशी म्हाका खात्री आसा. तुमी दितना प्रपोजल आपल्या विशया खातीरूच दितले जो तुमकां आवडटा त्या विशया खातीर. बट स्टील आनी ते तुमची आवड तुमच्या लिखाणान दिसपाक जाय. इजंट इट? नाजाल्यार घेतलें हें पुस्तक आनी करपाचें आशिल्लें केलें आनी दिलें. आवड दिसपाक जाय तें म्हणजे खंय रिफ्लेक्ट जाल्या म्हजी आवड न्ही ती. सो खंय तरी ती रिफ्लेक्ट जावपाक जाय विदीन युअर रायटिंग्स हें जावपाक जाय. मागीर फक्त आवड असली म्हणून जाली ना, अभ्यासूय आसपाक जाय. म्हजी एक्सपर्टायज आसपाक जाय त्या विशयान. म्हजें वाचन, म्हजो व्यासंग, म्हजी विद्वत्ता, म्हणजे हें सगळें त्या विशयाचें आसपाक जाय न्ही. देन ओनली आय विल स्टार्ट रायटिंग इन दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट ऑर टॉपीक. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें, डू यू रिसर्च? तुमकां रिसर्चाची संवय आसा काय म्हणून तुमच्या विशयान? नासत जाल्यार तुमी फाटीं पडटले. अपडेटेड नॉलेज थंय येवची ना. अपडेटेड नॉलेज येवपाक जाय जाल्यार तुमी त्या विशयांतलो रिसर्च सतत करपी आसपाक जाय. सो कितें काल कितें घडलां, पयर कितें घडलां, हें सगळें तुमकां खबर आसपाक जाय आपापल्या विशयांतलें. आनी तें थंय येवपाक जाय पुस्तकान गरजे प्रमाण. कितलें कितें कितें घालचें आनी कितलें घालचें दॅट इज यू टू डिसायड. बट देन युअर नॉलेज शूड बी अपडेटेड. You may put it as a part of the book or you may put it in the appendix, wherever you put it, but it has to come. The book should be updated. Next is about logically putting the things in order. Like तुम्ही कशें तरेन मांडटले ते म्हणून हांगा चॅप्टरायझेशन येता. लॉजिकल करता आसतना पयलीं तुमी जशें तुमी पीएचडीच्या टायमार केल्लें चॅप्टरायझेशन, तशें पयलो चॅप्टर खंयचो, प्रिफेस खंयची, मागीर पयलो चॅप्टर खंयचो, मागीर सेकंड दुसरो कसलो, तिसरो कितले चॅप्टर आसतले, परिशिश्ट आसतले काय हें सगळें तार्कीक नदरेन आसपाक जाय. लॉजिकल हे सगळें ताजे मांडणी आसपाक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें हें सगळें करतना तें इजी टू अंडरस्टँड, समजुपाक सोंपे तरेन तें मांडपाक जाय. इफ यू स्टार्ट, जशें भाईन शब्द वापरलो, हांव तो वापरपाचो नाम बरयल्लें क्लिश्ट शब्द भाईन वापरलो आतां मावज्यान, की क्लिष्ट करू नाकात. कठीण आसूं न्ही. सी कठीण आसतलेंच, इट वील बी डिफिकल्ट बट इट शूड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, रायट? सो देर इज अ डिफरन्सिएशन बिटवीन डिफिकल्ट आनी कॉम्प्लेक्स. डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स. कठीण तर ते आसतलेच. प्रत्येक विशयान लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कठीणताय म्हणटात ती आसतलीच. कितली आसतली, कशी आसतली हे तुमचेर, तुमी तें पुस्तक बरयतात म्हणजे तुमचेर अवलंबून. पूण तें क्लिश्ट जावपाक दिवं नाकात. हें खूब म्हत्वाचें. मागीर तुमची शैली जी आसा ती स्पश्ट आनी थोडे भितर आसची. संक्षिप्त म्हणा ताका, उतराचो अर्थ ब्रॅकेटान दिलो, थोडे भितर. कितें आसता, आमी जशें जशें वाडटात एकाडेमिशियन्स म्हणून आमकां एक संवय येता मातशी हाय लँग्वेज वापरप, हाय हें वापरप. पाठ्यपुस्तका खातीर तेची गरज ना. पाठ्यपुस्तक हॅज टू बी व्हेरी क्लियर अँड व्हेरी सिंपल लँग्वेज. जाता तितले भुरग्यांक ते कळ सारकें पुस्तक आसा. ते तुमच्या एकेडेमिक्साचें पुस्तक न्ही. तुम्ही तुमची पीएचडी थिसीस कन्वर्ट करात पुस्तकान, तुम्ही जाय ती भाषा वापरात. नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू. बट वेन इट कम्स टू टेक्स्ट बुक, द लँग्वेज शूड बी व्हेरी क्लियर. स्पश्ट आसपाक जाय भाषा. आणि ल्हान ल्हान वाक्यां, खूप मोठी वाक्यां वापरली. हांव म्हणलें केळो एकेडमिशियन हांव. ऑटोमॅटिकली येता ते. इट इज नॉट बॅड ऑल्सो. आय डोंट क्रिटिसाइज दॅट पार्ट ऑफ इट. इट शूड बी देर. बट देन पाठ्यपुस्तकांत तो आग्रह करू नाकात. पाठ्यपुस्तकाची वाक्यां ल्हान ल्हान, क्लियर, स्पश्ट आणि जाता तितली जशें संक्षिप्तपणान म्हणा. डोंट गो फॉर अ डिस्क्रिप्शन ओवर देर, गरज नासतना. सो जितले गरजे तितलेच ताजे मुद्दो मांडलो काय आमच्यांनी फुडें वचूं येता. आता हा खूपदा आमची पारिभाषिक उतरावळ येता. परिभास म्हणतात ताका किंवा पारिभाषिक म्हणतात, दोन्ही म्हणतात आमी. सो टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी, जशे भाईनी सांगले आत्ता आपल्या व्याख्यानांतल्यान, की ही टर्मिनॉलॉजी दिवचीच पडटा तुमकां. सो जर ती टर्मिनॉलॉजी सवकळीची जाल्ली आसत लोकांच्या, जाल्यार मुद्दाम जावन कोंकणी उतर वापरपाचो आग्रह नाका. गॉट माय पॉयंट? इफ द पर्टिक्युलर वर्ड is well familiarized
खूप वापरला लोकांनी तो आणि घोळा लोकांमदी, जाल्यार तोच वापरात. दुसरो आणि मुद्दाम जावन कोंकणीन ते ऍड करुया असो आग्रह नका. इंग्लिशींतलेंच उतर. आतां फॅन इज फॅन न्ही, ताका मुद्दाम कोणें पण तो म्हणून वापरपाची गरज ना. पेन इज पेन ते इंग्लीश उतर आमकां खबर आहा. बट ते इतलें घोळा समाजान की ताका मुद्दाम जावन फॅनाक पंखो, पेनाक लिखणी गरज ना. असा ती उतरां जर ती समाजामध्ये घोळिल्ली उतरां आसत, वापरिल्ली उतरां आसत, कोंकणी समाज ती वापरता, ओवरऑल समाज तुमकां दिसता, दियात. समजा तुमकां दिसता थोड्यांक कळचे ना अर्थ, जाल्यार ब्रॅकेटान अर्थ दियात किंवा ताका एस्ट्रीक दियात आनी सकयल अर्थ दियात. फुटनोट वापरात आनी अर्थ दियात ताचो. हे सगळे प्रयोग तुमच्यांनी करूं येतात. नवें उतर घडोवपाचें दिसलें, समजा कोंकणी उतर घोळटा मेळटा. पयलींचे उतर आसा जशें भाईन सांगलें आतां, इंजिनियरींग आसा आमचें. सो पयलीं आमचे कडेन पूल आशिल्ले, बिल्डिंगो आशिल्ल्यो, साको आशिल्ले, सगळें आशिल्लें. तांची उतरावळ आसा तयार. तातलें एखादें उतर तुमकां मेळ्ळें समजा, नक्की घेयात. ब्रॅकेटान अर्थ मात दियात ताचो. कारण सगळ्यांक तो अर्थ कळटलोच, कळपाकूच जाय असो आग्रह तुमी करूं नजो. So if you find a particular term from a particular field, give it, use it, but then give the meaning of that word in the bracket. Or English तेजे पर्याय जे आसा ते ब्रॅकेटान दियात. आमचे फेरिसबाब कार्दोस म्हणून एक रायटर जावन गेलो मडगांवचो, ना तो आतां, इज नो मोर. तो तशें करतालो. तो कोंकणी उतर घालतालो आनी कोंकणी उतराचो अर्थ लोकांक कळत ना कळत, कारण ते एका विशिश्ट प्रदेशांतले आशिल्ले, फ्रॉम सालसेट. सो वॉट ही यूज टू डू, इन द ब्रॅकेट ही यूज टू यूज इंग्लिश वर्ड्स. सो दॅट म्हणजे गोळिल्ली उतरां, इंग्लीश म्हणपाचें कारण गोळिल्ली उतरां, जी समाजाच्या जिबेर गोळिल्ली आसात उतरां, ती वापरतालो. सो अशे तरेन तुमचो वाचता आसतना खंयच भंग जावपाक जायना. रिडींग शूड नॉट स्टॉप, ऑर एप्रिसिएशन शूड नॉट स्टॉप, इट शूड गो ऑन. आनी ताच्या खातीर हे प्रयोग तुमकां करचे पडटले. क्लिश्ट हांगा घेतला पळय, क्लिश्ट कठीण उतरां वापरली जाल्यार तांची वापरची पडटात न्ही कठीण उतरां केन्ना केन्ना. यू वील हॅव टू यूज. So what you do that time, define them, explain them, define them. थंय करपाक मेळना, make it at the end of the book. त्या उतराचेर रेफरन्स बरयात, नंबर 1 2 3 कितें तो बरयात आनी at the end of the book, go at the end of the book and write the explanation of that word. कित्याक वापरला तुमी हो शब्द, खंयच्या अर्थान वापरला. Because sometimes many words have same word has different meanings, or the other way also it is. So in which context we have used that word, just give that context over there. नाल्यार गोंधळ जातलो, वाचपी असो तो वेगळ्या अर्थान ते उतर घेतलो आणि there will be confusion, there might be confusion. So to avoid that confusion, what you do, the context of that word which you have used, define it, give it there, explain it. खंय करात, पानाचेर सकयल करात किंवा at the end of the book करात, खंय तरी करात. खूप महत्वाचे की आम्ही पुस्तक बरयतात जाल्यार आमच्याकडे उदाहरणां भरपूर आसपाक जाय, एक्झाम्पल्स खूप आसपाक जाय आणि खूपशी इलस्ट्रेशन्स आसपाक जाय. आमच्याकडे आसतात, आमच्याकडे हे खूप आम्ही करपाक शकता. तशेंच आमचे कडेन चार्ट्स आसतले, मॅप्स आसतले, ग्राफ्स आसतले, जे विज्युअल तुमी तुमचें पुस्तक न्ही. हांव एकदां महाबळेश्वर गेल्लो, आय रिमेंबर, आनी थंय हांवें एक डिक्शनरी पळयली. नॉर्मली डिक्शनरी तुमी पळयल्या, सगळ्यांच्या घरा डिक्शनरी आसतली. कशी असता ती, इतली वाचपाक कटकटीची सारखी, बारीक उतरां मेन म्हणजे तुका लॅस घेवची पडटा. उगडल्या बरोबर ती इतली उतरां घालतात, ते एक उतर दिल्लें आसा, मेन सिच्युएशन, इन द ब्रॅकेट दे गिव द वर्बल फॉर्म ताचे कितें आसा तें, आनी मागीर तेचे रूप दितात, एटिमॉलॉजी दितात, आनी मागीर तेचे आनीक सिनोनिम्स दितात. सो हे सगळो प्रोसेस तुका इतलो कॉम्प्लेक्स आसता, तो डिक्शनरी म्हणटा ती हातान घेवपाची अशी दिसना. नोबडी वूड लायक टू रीड अ डिक्शनरी, इतली जी वायट आसता डिक्शनरी म्हणजे. पूण आय सॉ वन डिक्शनरी, एक्सपेरिमेंट डन बाय वन स्कूल एट महाबळेश्वर. दे हॅव डिफायन्ड डिक्शनरी मी इतली सुंदर केल्लें तुमी की तातूंत तांणी कलर वापरिल्ले, फॉन्ट सायज आनी फॉन्ट टायप वापरिल्लो वेगवेगळो, रायट. सो तुमकां रेड दिसलें का, रेड म्हणजे एटिमॉलॉजी ऑफ दॅट वर्ड. सगळी कडेन रेड वॉज फॉर एटिमॉलॉजी, ग्रीन वॉज फॉर a different kind of a meaning from the normally. अशें तरेन ताणी तिची बरी उतरावळीची एक हें केली. ती डिक्शनरी हातान घेवपाक सुद्दां बरी दिसताली. ताका एस्थेटीक व्हॅल्यू पुस्तकाची, डोंट अंडर एस्टिमेट इट.
ती करची पडटा तुमकां आनी म्हणून हेच्या खातीर हें सगळें जाय टेबल्स मॅप्स ग्राफ्स examples, illustrations, all these are required to make your book interesting. नाल्यार बूक परी बूक जातलें ज्ञान परी ज्ञान मेळटलें पण aesthetic value of that book will be very less. So wherever possible use illustrations, charts, tables, maps वापरात गरज आसा थंय आणि म्हणून ताका लास्ट बरयलां तें म्हत्वाचें विज्युअल ताचें तें विज्युअल रूप आसा पळय अदरवायज बूक आणि ऑडियो बूक म्हज्या एका फ्रेंडान कितें केल्लें ही वॉज फ्रॉम ढवळी This was done after NEP आता आयले 2020. What he had done was in 90s. What he had done, he had taken one physics book, and from one physics book he was reading one lesson from say lesson number 7. He was reading that lesson, आणि प्रत्येक वर्ड तो कोंकणीतल्यानी सांगतालो. इंग्लिश लायन कोंकणी लायन, इंग्लिश लायन कोंकणी लायन, आणि ते रेकॉर्डिंग केल्लें ताणें. आणि he used to give the this लिंक दितालो तो युट्यूबा वयली जांकां कोणाक ते इंग्लिश बूक वाचपाक कळना go to this link and read listen to the Konkani audio link ताजी ताणें दिल्ली. सो पुस्तक कित्या गाडी बरोवपाक जाय मागीर तशें जाल्यार ती लिंक दियात न्ही दॅट इज इनफ. पुस्तक बरयता जाल्यार तें विज्युअली आसपाक जाय विज्युअल इफेक्ट्स खूब आसपाक जाय पुस्तकांत आनी म्हणून हें खूब म्हत्वाचें आसा. मागीर ताका असायनमेंट्स दियात एक्टिविटीज दियात विद्यार्थ्यांक दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट एट द एंड ऑफ द बूक नाजाल्यार एंड ऑफ द चॅप्टर तुमी कितें म्हणटात तशें तुमचो एक कन्सेप्ट क्लियर जालो की ताका चॅप्टर हें दियात एक्सरसायजीस दियात एक्टिविटीज दियात ताका हें करदी ताका हें करपा खातीर म्हणून ताका काम दियात. मागीर तुमी जें पुस्तक बरयतली आनी एक 6 म्हयने तुमकां दिल्यात युनिवर्सिटीन 3 म्हयने दिल्यात तातूंत तुमी तें बरयतली तेन्ना शो इट टू युअर पियर टेक देअर ओपिनियन हे फीडबॅक घेयात तुमी सगळीं जाणां. हांवें बरयलें म्हणजे फायनल अशें कोणेच म्हणजे न्ही भाई सुद्दां करना तें ज्ञानपीठ अवॉर्डी सुद्दां ते करना. तो ही गिव्स इट फॉर रिडींग आयदर टू हीज वायफ ऑर टू हीज फ्रेंड्स वाचात यू विल रीड हीज स्टोरीज एंड यू विल कम टू नो. बट सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गिव इट टू युअर पियर तुमचे वांगडी आसात कोण आसात तुमचे बरोबर बाकीचे टिचर्स कोण आसात तांकां दियात ते लेट देम रीड लेट देम गिव सजेशन्स हे खूब म्हत्वाचें आसा. आमी विसरतात खूब दां कित्याक हें म्हाका मेळ्ळा न्ही सो हांव बरयलें म्हणजे फायनल म्हजेर आनी कोण चॅक करतलो काय म्हणून. आय ऑल्सो फील इट व्हेरी बॅड वेन माय आर्टिकल गोज फॉर सम ब्लायंड रिव्यू एंड वेन इट कम्स विथ सजेशन्स म्हाका वायट दिसता म्हजेर आनी चुको काडटा काय म्हणून. हे आसता हें प्रत्येकाचो एकेडेमीक इगो म्हणटात ताका तो सगळ्यांक आसता तो. सो तो इगो हाडू नाका पाठ्यपुस्तक बरें जावं दी तुमी घेयात तेजे कडल्यान फीडबॅक कोण दिता तांचे कडल्यान आनी देन इट वील बी अ गुड बूक. सगळ्यात म्हत्वाचें आतां तुमी कोंकणीन बरयतात न्ही आनी कोंकणीची आतां एक स्टँडर्डायज्ड फॉर्म ऑफ रायटींग जाला ऑलमोस्ट तयार जाला रायट. सो हू हॅज डिफायन्ड इट कोण डिफायन करता हें सगळें द अपेक्स बॉडी ऑफ कोंकणी विच इज दॅट अपेक्स बॉडी. It is Goa Konkani Academy, established by Government of Goa. They have the expertise to decide what is right, what is wrong, what is Shuddha and what is Ashuddha, what is Praman and what is not Praman. And this is not a process which is complete. It's ongoing process. बाईन सांगलें आत्तां की खंयचीच भास प्रमाण आसना म्हणून. The most developed languages also have some, modifications going on. सो कोंकणीचें तशें आसा कोंकणी जस्ट फाटल्या 40-50 वर्सांनीच बरयतात न्ही ती भास तिका मोठो इतिहास कितें व्हडलो आसा अशें ना आदलो. इट इज अ मॉडर्न लँग्वेज सो इट वॉज रिटन जस्ट 40-50 years एगो आनी तुमी बरयतात ते पयले फावट बरयतलो कोण तरी कोंकणीन हाजे पयलीं ते कोणी बरयल्लें आसपाना. मे बी सम हियर एंड देर सम रेफरन्सीस वील बी देर बट अशे तरेन तुमी बरयता अशें कोणी बरोवल्लें ना कोंकणीन आजून पर्यंत. सो प्रमाण भास चलोवपा खातीर गोवा कोंकणी अकॅडमीन रूल काडटा गोवा कोंकणी अकॅडमी तांचे रुल्साचें पुस्तक हांवें तांकां सांगलें की 50 academicians फ्रॉम ऑल ओवर गोवा आर गोइंग टू कम कायंडली गिव मी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज ऑफ देअर ग्रामर बुक्स म्हणून दे हॅव गिवन. सो आय फर्स्ट ऑफ ऑल आय थँक गोवा कोंकणी अकॅडमी for giving this thing free and I request the organizers to distribute it after the lecture. You can collect your copy from there which is donated by Goa Konkani Academy. So he rasv dirgh कोंकणी हे खूप महत्वाचे न्ही when it comes to Devanagari it is very important. rasv dirgh
कशें बरोवप फर्स्ट शॉर्ट आनी लॉंग खंयचे शॉर्ट बरोवप खंयचे लॉंग बरोवप अनुस्वार खंय दिवप आनी खंय दिवप ना पंक्च्युएशन मार्क्स खंय दिवप ना कशें दिवप कोट्स सिंगल कोट डबल कोट केन्ना दिवप कशें दिवप खूब जाणांक खबर आसनाय आतां वी आर एकेडमिशियन्स आमकां खबर आसा पूण तरी आसतना जस्ट रेफर दॅट बुकलेट सो दॅट युअर डाउट्स वील बी क्लियर and you will be able to proofread your material, whatever you have written. मागीर write a small preface to your book, what you have written. एक preface बरयात. तातून तुमचो scope बरयात, तुमचे limitations बरयात. हे खूप गरजेचें. जाल्यार आमी बरयतात वतात. हे कोणा खातीर आसा पुस्तक? फर्स्ट इयरा खातीर आसा. What it covers? It covers up to 1990. Information up to 1990. Or it covers up to 2010. बरें स्पष्टपणान येऊ दी लोकां मुखार की हातून द लास्ट इन्सिडंट दॅट हॅज टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड वॉज टेकन अप टू 2010 ताजे उपरांत हातून 2010 उपरांतचे कांय घेतिल्लें ना रायट इट स्पेसिफिकली नो प्रॉब्लेम यू रायट दॅट प्रिफेस तातूंत स्कोप ताजे वॉट इज द ऑब्जेक्टीव ऑफ रायटिंग युअर बुक वाय यू आर रायटिंग दीस बुक सो ऑल दीस थिंग्स यू शूड रायट अ स्मॉल प्रिफेस इज ऑलवेज अ वेलकम शैली वेगवेगळ्यो वापरात कित्याक वापरात वेगवेगळ्यो नाजाल्यार ते बूक मोनोटोनस जातले सो यूज समटायम्स डायलॉग शैली संवादी शैली विद्यार्थ्या कडेन एज इफ यू आर डुईंग अ डायलॉग विथ द स्टुडंट यूज समटायम्स क्वेश्चनिंग प्रश्न विचारात विद्यार्थ्यांक समटायम्स गिव सम इन्फॉर्मेशन इन नरेटिव्ह फॉर्म निवेदन करात सांगात हे अशें आसा म्हणून समटायम्स क्रिएट अ कसले सिच्युएशन एक काल्पनीक सिच्युएशन तयार करात हां अशे तरेन वेगवेगळ्यो शैली वापरात ते म्हणजे पुस्तक एट्रॅक्टिव्ह जातलें एकेच तरेन अशें बरयत गेले आमी जाल्यार पुस्तक जातलें ज्ञानूय बी मेळटलें बट देन तें इंट्रस्टींग जावचें ना म्हणून वेगवेगळ्यो शैली बरोवपाच्यो आसात त्यो तुमच्यांनी वापरूं येता आनी फॉर दीस यू कॅन ऑलवेज कॉन्टॅक्ट सम पर्सन इन युअर कॉन्टॅक्ट फ्रॉम एज्युकेशन सायड they will definitely help you different ways of expressing your ideas thoughts whatever you have so हे एज्युकेशनातले लोक तुमकां बरें हे तूं मातशें संवादी शैलीन मांड हे नाट्यमय पद्दतीन मांड ड्रॅमेटीक हे संवादी रूप कर एज इफ एज अ डायलॉग बिटवीन द कस्टमर एंड दीस शॉपकीपर समथींग लायक दॅट सो अशे वेगवेगळे शैली जर तुमी वापरल्यो न्ही थंय जाल्यार इट वील मेक डेफिनेटली युअर बुक वील बी इंटरेस्टिंग रियल टायम हे खूप महत्वाचें आमी केन्ना कितें करतात उदाहरणां आयच्या जनरेशनाची दिनात आमच्या काळांत अशें आशिल्लें वॉट इज यूज तुमचो काळ आतां 5-5 वर्सांनी बदलता द जनरेशन इज नॉट ऑफ 20 years नाव इट चेंजीस आफ्टर एवरी 5 years अशें म्हणत आज गोंय आसा तें 5 वर्सांनी उरचें ना पूर्ण बदलतलें सगळ्या दृश्टीन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज इवन आमची मानसिकता बदलत आसता दिसान दीस एखाद्या गजाली बाबतीत म्हणून तुमच्यो एग्जाम्पल शूड बी रियल टायम एग्जाम्पल्स आसपाक जाय ती खंयची तरी फाटली तुमी आयकल्ली तुमच्या भुरगेपणांतली आतां तांकां संदर्भ ना अनलेस अँड इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक्स्टाच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाण रियल एग्जाम्पल्स आयज घडटात ती मॅक्झिमम दिवपाचो प्रयत्न करा आनी आयचो विद्यार्थी काल्पनीक आयकूनय घेना तुम्ही तांकां बेश्टेच कल्पनेन कितें सांगलेली ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू ही वॉन्ट्स रियल खरें कितें तें सांग म्हणटा तो विच इज सायंटिफिकली प्रुवन अशेंच जाय न्ही आयच्या विद्यार्थ्यांक ती इट्स अ गुड सायन सो वी शूड ऑल्सो गो इन अलायनमेंट विथ दॅट रायट आतां पुस्तक म्हणटा तें सामकें गंभीर केलां हांवें सामकें एकूच दिलां घे मॅडमीक दिलें हाडून पुस्तक अशें नाका न्ही सो यूज ह्युमर वेन एवर इट इज नेसेसरी वेन एवर इट इज पॉसिबल एखादो जोक घातलो एखादो विशया कडेन संबंदीत जोक म्हणजे तियात्रा भशेन सायडीचो पड्डो न्ही की मदीं मातशें सिच्युएशन हे करपाक मदीं पड्डो आयलो तशें न्ही विशया कडेन संबंदीत एखादो ह्युमर लायट ह्युमर कितें सटायर आसत तुमचे कडेन जाल्यार त्या विशयांतलें जाल्यार मुजरत ते घालात कांय काणयो घालात त्या विशया कडेन संबंदीत तुमचे आसत जाल्यार एखादी सो दॅट एखादो ओल्ड रेफरन्स घालात आतां फॉर एक्झाम्पल टेक द वर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल अगेन आय एम कमिंग टू फिजिक्स विच इज बिगर एटम इज बिगर का मॉलिक्यूल इज बिगर
in size. Any physics person can tell me. सो ताका उतर कशें वापरपाचें, एटमाक कितें म्हणपाचें आनी मॉलिक्युलाक कितें म्हणपाचें. Who is going to finalize these words? So there are some associations which are already finalized. जशें मावजो हाणें सांगलें की ऑल इंडिया दिस टर्मिनॉलॉजी शूड बी सेम म्हणून. नाल्यार आमी हांगा अणू रेणू वापरतात आनी ते थंय हांगा अणू आनी परमाणू वापरतात. इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरन्स. स्टुडंट्स विल बी कन्फ्युज्ड. सो एक स्टँडर्ड टर्मिनॉलॉजी सगळ्याची वापरपाची गरज आसा आनी म्हणून हें खूब म्हत्वाचें. कितें थोड्यो काणी आतां आमचे कडेन तुकारामान म्हणला अणू रेणू या तोकळा म्हणला, अभंग आसा ताजो. सो अणू रेणू तो वापरता तुकाराम. सो आमचें नॉलेज आशिल्लें त्या विशयांतलें. सो एखादी अशी काणी वापरली जाल्यार इट वील बी त्या विशया कडेन संबंद आसत जाल्यार उपयोगाची पडटली. आनी ही निमाणे कडेन दियात. A list of the words that you have used, especially the terminological words, English into Konkani, हे दियात. हे पहिले फावट येता कोंकणीन. सो तुमच्या पुस्तकाच्या फाटल्यान एट द एंड ऑफ युअर बुक तुम्ही वापरिल्ली उतरां कितें वापरलां, एन्थ्रोपोलॉजी वंशशास्त्र आनी कितें एकेडेमिक्स शिक्षणशास्त्र अशी जी कितें तुमी वापरल्या ताजी कोंकणी दियात, इंग्लीश कोंकणी, सो दॅट भुरग्याक गोंधळ जावचो ना ताचो. रायट. आनी गरज थंय आनी समजा उतर ना तुमचे कडेन, जशें एखाद्या शब्दाक उतर मेळना. आतां कोंकणीन एक उतर आसा सासाय म्हणून, आमी काडटाले सोदून ताचो अर्थ. इंग्लिशीन ते कशें म्हणप काय म्हणून सासाय. बट देर इज नो पर्टिक्युलर वर्ड फॉर इंग्लीश इन सासाय, फॉर सासाय. सो मागीर ताचो अर्थ दिवचो पडटा ब्रॅकेटान. सासाय म्हणजे खूब कितें घडटा कोंकणीन. सासाय म्हणजे कृपाय जाता, देवाची सासाय आसा म्हणजे देवाची कृपा आसा, बेसांव आसा देवाचें. सासाय म्हणजे जे सतत उरता, सस्टेनेबल, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड सासाय. सो अशें कोंकणीन 7-8 अर्थ आसात सासाय शब्दाक, ते तुमी दियात कोंकणीन. थंय कोंकणीन आसा उतर बी कोंकणीन दियात, इंग्लीश आसत जाल्यार इंग्लिशींतले दियात. इंडेक्स तयार करचो पडटा. हे निमाणें जातलें न्ही. आफ्टर 6 months यू वील बी डुईंग सम इंडेक्स. चॅप्टरायझेशन तुमी केल्लेच. आतां ते चॅप्टर्स डिवायड कशे करूं येता, सब चॅप्टर्स करपाक जाय काय कितें, हे सगळें तुमी इंडेक्साच्या रुपांतल्यान पळयात. मागीर हे सगळें तुमचें जें आसा पळय लेआउट डिझायन, हे सगळें आकर्शक आनी सोंपें आसपाक जाय. नॅविगेट करपाक सोंपें. फुडें फुडें वतना भुरग्याक तें सोंपें दिसपाक जाय. डोंट मेक इट डिफिकल्ट. नाजाल्यार आमी तें नॉलेज मांडपाच्या प्रयत्नान तें कठीण जातलें पुस्तक खूब. इतलें कठीण करूं नाकात. मेक इट सिंपल टू नॅविगेट, व्हेरी इजी टू नॅविगेट. हे कशें करपाक मेळटा हें तुमगेच तातूंतले एक्सपर्ट्स आसात, तुमी आपआपलें पुस्तक कशे तरेन हें करपाक शकतात. प्रत्येक पान जशें उदरगत डिक्शनरीचें सांगलें तुमकां, एवरी पेज शूड बी एस्थेटीक. एवरी पेज ऑफ युअर बुक शूड बी एस्थेटीक इन ऑल सेन्स. कंटेंटार येवपाकूच जाय, मांडावळी सारकी आसपाक जाय, फॉन्ट सायज, फॉन्ट टायप, हाव इट इज पुट, डिफरन्स ऑफ लायन स्पेसीस कितले आसात भितर, एम्प्टी स्पेसीस कितल्यो सोडल्यात, का गच्च भरला सगळे अशें चित्रां बित्रां काडून. इट शूड नॉट हॅपन लायक दॅट. सो मेनी एम्प्टी स्पेसीस आर टू बी देअर वीच स्टुडंट्स कॅन जस्ट लर्न. बस ताजेर सोडून दियात. डोंट गिव हिम, इट इज नॉट अ गायड न्ही दॅट यू आर डुईंग. यू आर गिविंग सम hints to the students through that textbook. Let him visualize, let him think more on that. So तुम्ही एक असे पॉइंट सोडलो ताका थंय, that is खूप महत्वाचो तो. Let him think on that, right? रंगीत पानां आणि प्रतिमा हांचो उपयोग. Make it colorful. Why it has to be black and white? कितें जाल्यार ते प्रिंट कितली जातली खबर ना. जाली जाल्यार बरेंच जालें, पण प्रिंट जालें नाल्यार ती लोक वाचतले खंय, इंटरनेटाचेर वाचतले न्ही. दीस बुक्स आर ई-बुक्स वॉट यू आर प्रिपेरिंग. प्रायमरीली दे आर ई-बुक्स. इफ somebody prints them it is well and good, but if somebody is not printing them also, e-book आसा ते, the e-book will be available for them on their mobile, on their laptop. So make it colorful. गरज ते घालपाक जाय न्हू कलर घालपाचो अशें न्ही, पूण जंय गरज आसा एक्सप्लेन करपाक, एखादी
एखादी संकल्पना जाल्यार कलरांचो उपयोग आनी इमेजीसचो उपयोग निश्चित करचो. सो दीस इज वॉट वी समरायज नाव ऑलमोस्ट. पुस्तक वाचूक समजूक स्पश्ट आनी सोंपें जावचें, तातूंतलें गिन्यान खरें आनी अद्ययावत आसचें, अद्ययावत म्हणजे अप टू डेट आसचें. पुस्तकान वापरिल्ले स्रोत तपासून पळोवचे. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. युअर सोर्सीस शूड बी इजिली अवेलेबल. हांवें गुगलाचेर केन्ना तरी कितें तरी पळयल्लें आनी आय गिव दॅट रेफरन्स, गुगल अमूक म्हणून. आनी आतां स्टुडंट ते पळोवपाक गेला, आतां ते नात ते गुगला वयले थंय. इट शूड नॉट हॅपन लायक दॅट. वॉट एवर सोर्सीस यू गिव, यू परमनंट सोर्सीस ऑफ तुमी दियात. ताका ते इजिली कळपाक जाय विद्यार्थ्यांक. फुडलें वाचतलो जाल्यार ताका एडिशनल रिडिंगा खातीर ताका कितें वाचतलो जाल्यार ते सोर्सीस शूड बी अवेलेबल फॉर हिम. अशे सोर्सीस जाल्यार म्हाका तेन्ना मेळिल्ले, आयज मेळत ना ते, तर ताका कांय अर्थ ना. रेलेवंट इन्फॉर्मेशन शूड बी देर. मागीर जशें आत्ताच सांगलें की एडिशनल रिडिंगा खातीर कितें आसत जाल्यार ताका विद्यार्थ्याक सुचयात तुमी थंय. This is very important. आमी खूबशे जाण आमी इन्क्लुडिंग मी, आय एम ऑल्सो नॉट मेकिंग माय सेल्फ अ पार्ट ऑफ इट, की आमचे कडेन शिक्षण शास्त्र शिकिल्ले खूब कमी लोक आसा. एनीबडी फ्रॉम बीएड हू हेज डन बीएड ऑर समथिंग, 2-3 हँड्स आर कमी. हें म्हत्वाचें आसा. शिक्षण शास्त्रा कडेन ते संबंदीत आसपाक जाय. आतां आमी सगळे कडेन उलयतना कशें उलयतात, पीओस आनी सीओस, इजंट इट? सो अवर बुक शूड रिलेट विथ पीओस एंड सीओस. नाल्यार तुमी बरें बरयलें आनी ते प्रोग्राम आउटकम आनी कोर्स आउटकमा कडेन जर ताचो संबंद येना जालो जाल्यार तुमी बरयल्लेचो उपयोग कांय जावचो ना. सो ट्राय टू रिलेट विथ पीओस एंड सीओस. आयदर द पीओस एंड सीओस आर गिवन टू यू बाय युनिवर्सिटी or your respective college must have developed them, and कोणूच करना जाल्यार it is you to develop your own POs and COs of your subject of which you are writing the book. तुम्ही करात तयार with the help of the BEd teachers here or anywhere in your contact you can do POs and COs आणि ताका ते रिलेट करा पुस्तक तुमचे. then it will be really a good thing. आणि तातूंत तुमकां एक मेळटलें कॉग्निटिव्ह सेन्स ऑफ द स्टुडंट, की ते ज्ञान कसो घेता भुरगो ताजें तुमकां एक ज्ञान आसपाक जाय बेजीक. इट मे नॉट बी टू दॅट लेवल ऑफ बट बेजीक ज्ञान की बाबा ह्या पुस्तकांतल्यान खंयचे स्किल्स विद्यार्थ्या भितर येवपाक जाय, खंयचे तरेचे कौशल्य विद्यार्थ्या भितर येवपाक जाय. हें पुस्तक म्हजें वाचले उपरांत विद्यार्थ्याक खंयच्या लेवलाचे ज्ञान ताका मेळपाक जाय. ऑल दीस थिंग्स मॅटर, रायट? सो ह्यो दोन गोश्टी शिक्षण शास्त्रा कडेन संबंदीत आसात, एज्युकेशना कडेन संबंदीत आसात. सो इफ यू डोंट हॅव दॅट नॉलेज विथ यू, प्लीज ट्राय टू एक्वायर दॅट. ही आता सांगली ती कॉग्निटिव्ह प्रोसेस. ही कॉग्निटिव्ह प्रोसेस आमी समजून घेवपाक जाय की कसलें गिन्यान आनी कसली कौशल्यां आमी ह्या पाठ्यपुस्तकांतल्यान विद्यार्थ्याक दिवपाक शकतात. विच टायप ऑफ स्किल्स एंड वॉट टायप ऑफ इन्फॉर्मेशन आमकां हें पावोवपाचें आसा. सो एकदां तुमकां हें कळ्ळें की मागीर फुडलो प्रोसेस सोंपो जातलो. कांय उतरां हांवें हाडिल्लीं हांगा, आसाची गरज ना. जशें एटम हें सांगलें हांवें तुमकां ऑलरेडी की एटम म्हळ्यार अणू आणि मॉलिक्यूल म्हळ्यार परमाणू. हे आता संवसारांतल्या सगळ्या भाशांनी स्थिर जालां. देर इज नो डाऊट अबाउट दीस. अशी कांय उतरां आसात की ज्यांच्या बाबतींत आत्तां तरी दुबाव ना. कांय उतरां अजून दुबावी आसात पूण ह्यांच्या बाबतींत दुबाव ना. सो अशी स्टँडर्डायज उतरावळ तुमकां खंय मेळटली? हांगा मेळटली. सो यू कॅन यूज दीस सायट फॉर ऑल युअर रेफरन्सीस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. They have tried to develop the material for all subjects. कसलोय विषय तुम्ही सांगात तातूंत तांचे कितें ना कितें आसा आणि इट इज ऑनलायन, फ्री ऑफ कॉस्ट, डावनलोडेबल, रायट? सो यू कॅन गो टू दीस साइट्स and you can always take the help of them for standardized forms. Next, गोवा कोंकणी अकॅडमी सगळ्याकडे नेम पावतलेच आता. दीज आर सम अदर असोसिएशन ही ज्यांनी काम तयार केला. हांवें म्हळें कोंकणीन जावना पूण तुमकां शेजारच्या भाशांनी मेळटलें. मराठीन जाला, हिंदींत जाला, कन्नडींत जाला. सो तुमकां जर कोणाक कसली भाशा ही कळटा आसत, हिंदी, कोंकणी, हिंदी, मराठी, कन्नड, जाल्यार यू कॅन यूज रिसोर्सीस क्रिएटेड बाय दीज पीपल, दीज इन्स्टिट्यूशन्स. दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द सेम लायन्स आणि खूप पहिलेपासून काम करतात ते. NTM नावाची जी संस्था बरयल्या हांगा निमाणी, नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन,
दे हॅव डेव्हलप्ड, तांणी कितें केलें, देशभरांत तांणी मनीस नेमले. आतां समजा हांगा हे आमचे मनीस, what are you going to do? You are going to suggest the best book in your subject. It should not be for a particular standard. आता समजा श्वेताक सांगले की बेस्ट मॅथ्साचे पुस्तक सांग म्हाका, हिस्ट्रीचे बेस्ट पुस्तक सांग, नॉट फॉर अ पर्टिक्युलर स्टँडर्ड, 1 or 2 or 3. सो तुम्ही सुचयली, कोणी 3 सुचयली, कोणी 4 सुचयली, कोणी 5 सुचयली, कोणी 1च सुचयले. ही सगळ्या पुस्तकांची कोलेक्ट केली यादी. ती यादी त्यांनी काढली आणि NTMकडे दिली आणि NTMक सांगले ही पुस्तकां देशाच्या 22 भाषांनी ट्रान्सलेट करून द्या. खंयची, फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन लेटर्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा, हे पुस्तक 22 भाषांनी वाचपाचें. राईट. द बेस्ट बुक ऑन से थर्मोडायनॅमिक्स. सो थर्मोडायनॅमिक्सातलें एक पुस्तक काढलें आणि हांगा बशिल्ल्या कोणाकूय दिलें, तूं कोंकणीन कर, तूं मराठीन कर, तूं गुजरातीन कर, 22 भाषांनी वतले. दीस एक्सरसाइज दे ऑलरेडी स्टार्टेड. दुर्दैवान कोंकणीन जावना. तुम्ही यू आर द टेकर्स. तुम्ही एकदा तुमचे पुस्तक बरोवन तुमच्या विशयान मास्टरी दाखयली का अशें असाइनमेंट तुमच्या कडेन येतले. दिस इज एडेड एडवांटेज, बोनस म्हणटा हांव ह्या तुमच्या कामाचो. आणि यू नो हाऊ मच दे आर पेईंग? दे आर पेईंग 5 rupees per word. So just to translate one page, you will get around 3,000 rupees. कोणाक नाका न्ही, म्हणजे पैशा खातीर म्हणना तुमकां, पण अँड दे प्रिंट द बुक फ्री ऑफ कॉस्ट. दे प्रिंट द बुक. सो अशी ती योजना आसा NTM. द बजेट ऑफ NTM इज 600 crore rupees. कळ्ळें न्ही. इट्स अ ह्यूज एसोसिएशन. 600 crore बजेट ताजें आसा. सो ह्यो सगळ्यो संस्था ह्यो अश्यो आसात. AICT has developed recently a beautiful software for translation from English to Marathi, English to Hindi, English to कोंकणी येवना अजून. सो तांचे इतले सॉफ्टवेअर आसा की 90% एक्युरेसी इट गिव्स. सो तुमी ही सगळी सॉफ्टवेअरां, पण हे सगळ्या हातून कितें आसा ना, तुमी मशीन ट्रान्सलेशन आसत, गुगल ट्रान्सलेशन आसत, AI आसत, ह्या सगळ्या परस तुम्ही करतात ते खूप महत्वाचे. तुम्ही करतलेच न्ही. आता पार्ट ऑफ युअर बुक रायटिंग विल इनवॉल्व ट्रान्सलेशन. इंग्लिश जे कितें इंग्लिशीन आसा ते तुम्ही कोंकणीन हाडटलीच न्ही. सो इट्स अ पार्टली इट विल बी ट्रान्सलेशन ओनली. सो जे तुम्ही करतात ते सगळ्यात महत्वाचे, ह्युमन ट्रान्सलेशन. तातूंत दुबाव आसचे ना कोणा मुखार, आणि उरपाक दिवं नाकात दुबाव. तुमकां दुबाव आसा, गेट इट क्लॅरिफायड फ्रॉम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आनी कोंकणी एक्सपर्ट, बोथ. सब्जेक्ट एक्सपर्टा कडल्यान ताजें जे कितें येवपाक जाय कंटेंट म्हणून तें, आणि कोंकणीच्या एक्सपर्टा कडल्यान कोंकणीन ते कशें येवपाक जाय तो कंटेंट, हे दोन्ही काउंटर चेक करात. त्याशिवाय तुम्ही कागदार हाडूच नाकात. मनोराय म्हणटालो, हनुमंतान मनोरायची कविता वाचिल्ली, काळजान बरें शिजल्या बगर पानार वाडचें न्ही म्हणून. हांगा शिजपाक जाय बरें तें. सो अनलेस अँड अंटील तुमकां जें कितें म्हणपाचें आसा तें हांगा शिजू दी सारकें, आनी मागीर तें पानार वाडा. Copyright, I am not going to speak. There are different sessions for that, so you should maintain that copyright. With respect to images and quotes, तुम्ही सांभाळात तो. युनिकोड फॉन्ट्स हे इतले आसात, आणि खूय आसा, पण हे मेन तुम्ही जेन्ना टायप करतले. हाऊ मेनी कॅन टायप इन कोंकणी? व्हेरी फ्यू वर्ड्स. यू कॅन डू इट इन 7-8 days. तुम्ही शिकून घ्या ते. 7-8 days तुम्ही तरबेज जातात. ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट आसा आमचे. So I can request Wagre madam to organize one, Hanuman sir to organize one course for you, just 3 days course maybe, and then you will be perfect. You will be typing your own material. हे खूप बरें न्ही, बरोवच्या परस हातान. Now nobody writes. आता तर फुडले येयला तेजे फुडले स्पीच टू टेक्स्ट, but which is not available for Konkani as on today. It will come after some time. So these are the fonts which are to be used. Mangal is the most popular. Kokara is normally used by government offices. Cultural sensitivity खूप असता हे प्रयत्न. तुम्ही खंयचे वाक्य अशें बरोवं नाकात जे जात धर्म नाका आशिल्लीं कोफुजावां करूं नाकात. कळ्ळें न्ही. इट वील बी तुमकांय बी मारक आनी युनिवर्सिटीकूय बी मारक. सो ही असली कसल्याच हातून आमी असले पडचे न्ही. कॉन्ट्रोवर्शियल, कारण आजकाल सगळ्यो खूब लोकांच्यो ह्या विशयांतल्यो कितें आसात जाग्यो आसात, लोक रोखडे रस्त्यार येतात. सो डोंट गिव एनी ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एनीवन टू कम ऑन रोड्स जस्ट फॉर युअर स्मॉल स्टेटमेंट विच तुम्ही तो मुद्दाम केल्लो ना, हांव जाणा. तुम्ही तो एज अ पार्ट ऑफ युअर फ्लो ऑफ द बुक तुम्ही केला, पूण ताजो अर्थ जर दुसरो जाता भायर जाल्यार यू वील इनवायट ट्रबल.
फॉर दॅट. मोदो सांगले बोलीतल्या उतरांचो बिनधास्त वापर करत, काय प्रॉब्लेम ना. हे संपादकानाचे 4 स्टेप्स हे सांगल्यात. सगळ्यात महत्वाचे आणि इमाणे आपल्या मायभाशेन तुम्ही कितें तरी करपाक भायर सरल्यात. ज्या भाशेन तुम्ही उलयतात, ज्या भाशेन तुम्ही सपनां पळयतात. सगळेजण कोंकणीतल्यानूच पडटात न्ही सगळ्यांक सपनां, इंग्लिशींतल्यान पडपाक लागिल्ली नाही. तोपर्यंत कोंकणी सेफ आसा. जो मेरेन म्हणजे वॉठार आसा तोपर्यंत सेफ ना. वॉठार आनी सपनां जर इंग्लिशीन बी पडपाक लागली जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. सो तो म्हाका दिसना ते प्रोसेसर आमी अजून आसात, म्हणजे कोंकणी जिवंत आसा आमची. सो ते आमी कोंकणीन जिवंत दवरया, एक बरें कोंकणीक आमी साहित्य दितले जे आतां पर्यंत नाशिल्ले, अशे तरेचो प्रयत्न आमी सगळे जाण करचे. वेळ दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. कितें प्रश्न आसत जाल्यार यू कॅन ऑलवेज आस्क. Let's give Professor Bhave another round of applause for that very insightful session explained in such a lucid, detailed and practical manner. Real-time examples, relevant humor and relatable anecdotes. These are just some of the takeaways from today's session. Thank you once again, Professor Bhave, for impressing upon us the need to write in our local languages and make education accessible in the local content and context. Professor Bhave, since this is a joint session, may I request you to take a seat on the dais, and we will have the Q&A once we have had our next expert having spoken here. So I now request Dr. Rajendra Gad to join us on stage and tell us more about technical process and pedagogical framework for textbook development. I will quickly introduce Dr. Gad. Dr. Gad is Professor of Electronics and the Dean of the Manohar Parrikar School of Law, Governance and Public Policy. He was awarded the Best Teacher Award for the year 2019-20 by the Directorate of Higher Education, Government of Goa. He also won the first prize for Fly Cocobot at Kritagya, a national level AgTech hackathon, awarded by the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi in 2020. He is the former Directorate of Research Development, RDRM, former coordinator of Unnat Bharat Abhiyan for Goa University. He has been part of many projects and is currently an investigator for Vidyapati, a system for bidirectional machine translation between Hindi, Bengali, Marathi and Konkani under the project titled National Language Translation Mission, NLTM, Bhashani, funded by the Ministry of Electronics and Information Technology to the tune of 214 lakhs. Is that correct, sir? Let's give another thunderous round of applause to Professor Gad, and I would request you to take over from here. Thank you very much for inviting me to deliver a talk on this particular topic, workshop on academic writing, developing textbook for higher education in Bharatiya language. When invitation came to me, I was wondering whether when I became an expert, when I see the people who are from different discipline, I am at a safe place, I feel. It's exactly 1 o'clock. I think I should take 30 minutes to, otherwise there will be a problem for a lunch. So I will try to cover the topic, the technical process in the first part, and then I'll go for a pedagogical framework for a textbook writing. Will you help me in the shifting? So I'll be covering under this topic, in fact it was tuned for 45 minutes, but I will try to cut short. Publication processes, wherein I'll talk about the various proposals which are we have executed for Cambridge publications, McGraw-Hill, Springer Nature, and
copyright, how the copyright is generated, and then I'll go to the pedagogical framework where I'll spend some 10 minutes, talks about Bloom's taxonomy, which you all are aware of. But I would like to address the academic audit process, which is usually done for quantifying the program outcome, which you are all looking out for. And then we had language gamut and some question answer if you can answer. So let me go ahead. This is my, I think it is not visible, but you can say the phases of textbook development. If you are taking up some textbook development, then these are the some phases which are there, part of it. We can say, first of all, you have to conceptualize the textbooks, which you are in the process. Can you go on top? Identifying the learning objectives. What are the learning objectives for the book? That's that book. Then target audience and curriculum alignment, whether it is aligned to my curriculum which I am trying to design, and then the researching existing material. If I want to write a book, I'll have to go through who are the people who have written books, what are the types of similar types of books which are available in the public domain, and then compare those books and then come out with your documentation, what you are going to conceptualize. So it should be something unique, not same what is available in the public domain. So that's where that researching existing material comes into picture when you are conceptualizing the book. And then based on this understanding, then you will go for a content development, wherein you will talk about the structure of the content, how many chapters will be there in your book, which type of content you would like to address for the category. If you are writing for a UG, PG, school, higher secondary, depending on that, you have to develop the content, because the level of the content, low level content, high level content, mid level content, that will come there, structure of the content. That structure of the content, you may make use of some formats like LaTeX or Word or any other formats which are available, and whatever fonts you are using, it should be inclusive standards. Like for example, in Konkani you talk about something called Unicode, right? Unicode fonts, so which are universally accepted, and you can change, edit as and when it is required, and so on. For example, if you are talking about writing in scientific book, then you always people will prefer LaTeX. LaTeX is one of the tool which is available, which can be edited easily, and formatting and all things possible, because there is a format frame which you can easily alter and change the A4 to legal to A4, then portrait, and whatever formats you want. So even if you want to change the font from one font to other, you just change the font style, and you can get all the content done through the that just by incorporating that font type. So then ensuring the accuracy of relevance, whatever you are putting, whatever content you are putting, it should be very accurate. And integrating with the multimedia elements. Basically, when you talk about the presenting a content, it should be not text-based. Much possible you can put some illustration, so that when the text is read, you can see the illustration and can get an idea about what is being discussed by the author, or so that the various forms of presentations are given. Basically, the visual presentation is the best presentation, because instead of writing 4 pages, you can, if you give one picture, that is enough to understand what the 4 pages means. So that's where the multimedia content comes into picture. So your content should have those types of elements. Then based on this particular understanding, I will give some case studies which we have gone through, like Cambridge proposal evaluation, how they do evaluation of the, when you submit a proposal to the, suppose a Cambridge press, what types of evaluation processes are involved in that, which we have gone through. Then the McGraw-Hill and Springer-Nature proposal, and Springer-Nature competitive titles. Some of these case studies I will go through, and then I will talk about the design and formatting, wherein whenever you are submitting a proposal to any printing press, they will ask you to give some chapters, illustrative chapters, or what you call this, examples of the chapters, how your book will look like. So that's where you have to submit along with this proposal. That's where the chapter illustration comes into picture. Once all these processes goes through, then production and publication happens, and wherein the copyright matters comes into picture. The copyright will be issued to you, and I'll give some copyright assignment or agreement which are signed by us with the public printing press. And next stage which comes evaluation. Once you write process, it has to go for some
5 years, 4 years, then it has to be evaluated, and perhaps any shortcomings which are there has to be pointed out, and those shortcoming has to be corrected, and so on, which will come into the last stage. You can go to the Cambridge proposal, just click on that. So I'll be demonstrating in a very short time what some of this publishing press expect, how that format is looking like. Suppose you are talking about writing a book, then suppose you are writing to the Cambridge, then how that format should be, what they are expecting at us to start with. So this is a proposal which you have submitted. You can blow it. This initially you have to give the title of the book, then you have to give who are the authors. You can go down. And then background about that book. Why you are talking about writing that particular title? This is a background. Since it is a scientific, technical book, we have to give how we are presenting this concept, how we will be presenting this concept to the students. What are the textbooks which are available, and what are the lacunas in those books, and which we are trying to overcome. That will come here, and giving the idea about how your flow of the book will be looking like. So can go ahead. Then this brief description of the textbook, how these textbooks will be divided. Maybe there may be part 1, part 2, section 1, section 2. There may be 4 sections in a book. Then 4 sections, how these sections will be, what types of content, sub-content will be having. Those aspects we'll have to mention here. So then go ahead. So for example, we are having 5 parts, and in every part there are some 5 chapters. So every chapter will have subtopics and so on. And how you are going to make it hands-on, this book. Like for example, you can say we are going to give the problem definition, or if you are writing a language book, then you can say you have to write, you will give the plot, and you have to make a story based on the correlation and something like that, so that students are involved in some hands-on. And your reason for writing book, why you want to write this particular book. Maybe you have to justify here the books which are available, they are not up to the mark, the learning process is not happening, and that's the reason we are going to enhance the learning process by adopting certain methods or the content which will give the higher learning content. Then what is the market and readership? Suppose if you are writing a book, whether it will be applicable for the UG, PG, researcher, then if you are targeting 3 segments, then the viewership or readership increases, and that's where the market valuation of that particular book comes. That's where the market and readership will come into picture. So we are saying it can be used by BTech, B, MTech, BS, MS. That's where you are talking about the market and readership of this particular book, so that the publisher knows there is a good potential for this and scalability for this, so that we can make a lot of money by the particular content comes in picture. Next. So then here you have to compare. Now when I said you are writing a book, you have to compare which are the existing books and what is the title of that book and what is your title, who are the publisher of this. These are, you have to compare with the very, very famous books. And you can see here we are proposed book, we are comparing with book 1 and book 2, wherein we are comparing the learning objective to the subject and so on. All these details will come into picture. Next. Learning duration, whether suppose it is like this, a student is reading 1 chapter, and in the Sanjit Mitra case, if it is taking 2 days to understand that particular chapter, in your case, how that learning curve will be, whether he will be able to understand that particular chapter within a half day as compared to the 2 days in case of the Mitra. So that comparison will have to be, and how that particular process will be enhanced. That is learning duration. You have to justify why your book will reduce the learning duration. You know that these are the types of questions they have to answer, because these are the types of questions they are asking, and you have to justify this. Next. Approach for the book. Whether it will be having, you will be giving any CD form or some programs or some videos along with the text. That's how the digital content comes into picture. Supplementary content it is called. And so on. I think whether you are going to give the PPTs, for example, person like me, I will not like to design a PPT for a subject like digital signal processing, wherein many expressions are involved. So if I give the PPTs for this particular book,
then worldwide people can use directly those PPTs and they can deliver that content. So the acceptability of the book become very easy. That's where the PPT for the instructors comes to picture. And the table of content, now you can see there are 5 parts, and every parts whatever the chapters and layout of the chapters is described here. You can scroll down fast. You can go ahead. So this is part 2, part 3, part 4, part 5. Go ahead. You can talk about summary and in some problems at the end of the chapter. Go ahead. So the references, and then go down. Then here which are the learning objective for every chapter they will be asking. Then the topic covered in every chapter and what are the subtopics. All that layout is demanded, initially. So they have some picture about how the book will look like. No, go ahead next. So every chapter detail has to be given, and what are the objectives of every chapter? What learning curves will be there? So there are around 17 chapters here, and manuscript information, what are the total number of pages? Now, for example, here this particular book will have 600 to 700 pages, and every chapter will have so many numbers, so many tables, so many figures. Every chapter will have 15 to 17 figures. These are the details, and the average number of words per chapter. All the details they are demanding. Go ahead. And then you have to give your plan for the book. When you will be writing, what will be the deadline, when it will be first draft will be submitted, and when the final draft will be submitted. Suppose if you are targeting for 2 years, then you have to give the plan for year wise, which will give some idea about how this book will be covered. You can close that. So similarly, in the similar line, there are some, and second, you just click the second one. Once this proposal is given, then we have to evaluate it. Evaluation of the proposal with reference to the other universities, which now for example you can see here evaluation of this particular proposal. We are with reference to, since we are claiming it will be used by UG and PG, we have to give description in UG what are the types of contents which are basically used and what types of textbooks they are using, which university, famous university in worldwide or nationwide they are using this particular content, and then that comparison you have to give. You can see here AICT model curriculum, what are the types of contents, and in your textbook what type of content will be there. And then you have to compare this. You can click that UG elective. This is for PG we have done, and this is the UG we have done. You can see that we have compared with Thapar University, then go down, go on top. The content of Thapar University, content of Delhi Technical University, go. Then Vellore Institute of Technology. These are some of the famous institutes, Jadavpur University, and you can say they are the top 50 ranking institutes. Wherein you are comparing your curriculum and how your textbook will be aligned to their curriculum. So these are the types of details usually they will have to submit. You can close that. So in similar line, McGraw-Hill or in fact we have finalized with the Springer Nature, the similar proposal. You can click on Springer Nature. So this is a proposal book format, a similar line as that of the Cambridge. You can see, go down, scroll down. I will not go into details, but wherever new information they are asking, we can talk about number of lines, number of pages of books, and so on. Go ahead. Market validity. Go ahead, next. Okay, no, next, some more. This is again they are asking, similar line is that of the Cambridge, go down. So
So most of this printing press, if you see, they will ask the similar type of information, basically market, the content, then the type of organization of the chapters and so on. Close. Then you have to give the comparative table as we have said. Once you are satisfied with this, then they will ask you to give the what you call this illustration of the chapters. You can see that illustration of the chapter here. We have given some 3 chapters for this particular book which are being submitted, already submitted. Click. So since there are many illustrations, there will be some 500 diagrams in this. So generating diagrams is a major task here because we are talking about hands-on. So this is a way you have to give the chapter format. At least minimum they usually ask 1 chapter. So and you have to define how your chapter will look like with reference to the content which you have defined. Go next. So this is the way you have to submit the proposal to the wherever you are submitting your content. Next, you can close this. So once this is done, if they are agreeing with your proposal, then they will sign a copyright with you. And that copyright format I have given here for CRC. CRC is one of the publishers. So you can see the copyright format, wherein they'll say about, okay, ownership of this particular book is with you and these are the copyright assigned to you. And this is a document which claims that the royalty and all those things will be assigned to you. And what is the percentage of royalty which will be assigned. So it will be looking like this. If you see the other Springer format, then you can close this. The other one. This is a publishing agreement which finally they sign saying that yes, we are allowing you to go ahead with the writing. You will be given 1 year time or 1.5 year time, and within that 1.5 year time you will have to complete the write-up. So next, wherein all the people will be signing from the both the side regarding this particular details. Go down. So it's a big document when it talks about the various rights. How many rights, what rights are there with the publisher, what rights are there with the author, and how the royalty will be given. We can close this. So with that, I think, and then the evaluation process will come. I think this will give some idea about, suppose if you are planning to write a book, how to approach to the, you have to first go to their website, download their book proposal format and submit the chapters accordingly so that it can be accepted and you can sign the copyright agreement. Then you can go next. So once the agreement comes, author should know how many years the rights are with me. So for example, if you are talking about the copyright of the book, in the third row, you can see the last column, protection lasts for the life of the author plus 70 years. 70 years. So that is that means you can pass it on to your family also for the royalty earnings. So that's where the book copyright protection comes into picture. 70 years, life of the author plus 70 years. Next. So here I am placing this particular statistic which you are all aware of, AISHA statistic, which talks about 1,300 universities and 52,000 colleges. So your competition is with these guys, you know, when you are thinking about writing a book. So you have to deliver content in such a way you are targeting these particular institutions and the UG and PG level. Next. So accordingly you have to think about. So whenever you are, these are basically the market and competitive landscape. They are known as 7 Ps. 7 Ps. Suppose you are writing a content, IPR content or intellectual property content which has a copyright value, then you have to worry about the 7 Ps, like where that particular, where the book I am launching, place of the launching,
Then price, how much is the price? Whether it is a competitive price, you cannot say my book will be costing 15,000. There won't be takers for that, okay? So you have to see what are the competitive prices which are in the market. Then promotion, how you are going to promote this particular book, whether it is through, like for example, if I say if I am giving a PPT content for the lectures, then it will be easily promoted because people will accept that book because they can get the ready-made PPTs to teach to the students. So that way you have to talk about the promotion. Then how you are going to target people, then physical environment, processes and product. So from the book perspective, only first three can come to picture when you are talking about launching something having a IPR content. Next. And this is something to do with the market. These are some of the management technique basically used. I'm just citing here because you are talking about launching something or developing something or pushing something into the market. So then all these things comes into picture. Bargaining power with the supplier. The publisher will say, okay, we will give you 5% royalty, not 100% royalty. You may demand, okay, I want 30% royalty because my content is very, very great. So that's where the bargaining power comes into picture. Then if you are launching a book or you are writing a book, you have to worry about whether somebody will write a similar type of content and whether there will be threat from some other author for my book. That's where the threat of the new entrants will come into picture and so on. And threat of the substitute will come into picture and so on. So these are some of the issues we'll have to keep it in mind when you are writing a textbook, whether there's somebody will going to copy my content or somebody will write similar content and so on. Next. So with that, I think we have touched upon certain aspect of the technical aspect of the book writing, the proposal making, and based on the concept, where you are trying to launch and all. So once the book is written, then it is assigned to a particular program or a discipline. So that book should be relevant to that particular discipline or a program. Then how to quantify whether your book is relevant or relevant to that particular discipline? So there are some theories behind the pedagogy framework, like for example behaviorism or constructivism, wherein behaviorism you are talking about whether the reader is perceiving your book, whether they can understand your book and whether the content which is being placed in the book is being understood by them. That's where this particular learning theory comes into picture. The learning processes, branch of psychology or that focus on how people learn through their interaction with the environment. Now this environment is a book here, some illustrations, some videos, and some additional complementary material which you are going to give with the book. And then how instructions are given in that particular book. Student-centric learning approach has been adopted in that particular book or not has to be said. In my opinion, if I want to say something about the textbook which I have read for last so many years, since we were playing with the programming, I can say books by Balaguru Swami were very, very illustrative for understanding the programming. So I can say it confidently. That is where that student-centric learning approach, because he has adopted that in his textbook, and that's the reason those books were very, very famous on C language and Java language and object-oriented programming. Next. So once this particular textbook comes, then it has to be evaluated. Now your book which you have written, how you are going to evaluate student, whether it is reaching to all the Bloom's taxonomy level, that means that a book which is there, whether it is talking about memorizing or the understanding, are you having some content, by reading that content he will try to apply the knowledge what he is learning in the, what you call that, at the lower level, remembering and understanding level, to think something else, whether that type of content is there in your book, whether you are making student to apply the knowledge or analyze the thing. Are you giving some problem? Are you giving comparative studies, or are you giving comparison between two contents in your textbook, so that they start thinking, comparing the two books, two contents, and then analyze the two content for differences or similarities.
and then they evaluate, and by this process, when you give diverse contents or correlation between several content, then possibly he'll able to create something new. That's how this particular Bloom taxonomy talks into picture, whether your book is having that particular these particular levels. So so Bloom taxonomy, there are two pictures. I don't know whether you are aware of. This is one picture basically wherein the create is very, very low. Creating a knowledge is very, very low. But there is other picture of Bloom taxonomy wherein creating knowledge is very, very big. So both these pictures are adopted. Second picture is adopted in professional courses. First picture is adopted in general education. So depending on where your book is targeted, whether in professional courses or whether in general education, accordingly you have to adopt this particular Bloom taxonomy to incorporate and develop the content in your textbook. Next. So once you know this particular, once your textbook is taught, then the question comes whether how much learning has happened and whether I can quantify that learning in that particular course. Let us say I am teaching a digital signal processing, okay, and I have adopted the book by Mitra. So that book, whether it is achieving my program specific outcome, when I am talking about let us say the degree is electrical engineering, and it will have some program outcome or program specific outcome, whether the book which I have written is achieving those program specific outcome for the course which I am teaching. So that's where the SWOT analysis come into picture. I would like to demonstrate in short the one of the format which we have adopted to understand, quantify the learning outcome for a course. You can just click on that format. And most of the university teachers have gone through this particular format, wherein you talk about the program specific outcome. Your program will have program specific outcome, and in that the course which you are teaching, whether it is attaining one of these program specific outcome. Let's say, for example, I am teaching a course called practical course, okay. That practical course, in your program specific outcome, you will say ki I'll be delivering the what you call the hands-on experience. So practical course will give hands-on experience. So that particular program specific outcome will be applicable for you. Accordingly, you have to choose that program specific outcome for your course, which is that program specific outcome which is achievable or you have achieved through that particular course. Then you have a syllabus. You have a syllabus. Whether this book which you have referred is achieving the course objectives which are listed in the syllabus. So if it is not achieving the course objective, then that book is not relevant. Next year the Board of Studies may keep that book aside. So that book should be relevant in such a way that course objectives are achieved. Course objectives of that particular syllabus are achieved. If it is not achieving, then that book will be not referred or listed in the reference list for that particular course. So that's why this course objectives has to match with the course, book content. Book content should match with the course objective. Then only your book will be relevant. And then some more details are there, like how much skills are developed by your book. So whether you are developing 20% skills or 50% skills or 80% skills, suppose if you are talking about my book is developing hands-on experience, how much skills are developed in that particular book. So these are some of the details which will be coming up, and then after going through this, you will talk about what are the outcomes of this particular course, whether they are achieved, and whether your book is having, suppose say your book should have the problems should be listed at the end of the book.
If the books is not having problems, that means you are not having an evaluation methodology to quantify the learning outcome of that particular course. So that's why in case of some of the textbook, sometimes the author gives the questions at the end of the chapter relevant to the text, which is mostly it is seen in the textbooks of the higher secondary and school. Some questions will be there. Student has to regularly at the end of the chapter they'll have to answer that and see write it in that. So that's where the course outcome has been achieved or not, and by what methods you are adopting to achieve that course outcome has to be there in your content. And some more details which are not relevant for the textbook. You can go down. Go down. So ultimately, when you go through this process of the pedagogy which is being used to teach that particular content of the textbook, ultimately you will come to know what are the strengths. That's a SWOT analysis. Go down. And whether the textbook which you have written is aligning with the program strength, program weakness, program opportunities, and program challenges. So that's where we'll talk about. That's where it will talk about whether your textbook content is matching with the outcome of the course. When you write a SWOT analysis, you will come to know, you can quantify how much, what was the use of that textbook in the learning processes of the program. So you will get some value. From that value you can find out, you can confirm here, yes, my book is relevant to the course and also to the program. So that way you can quantify that number, and the SWOT analysis help us in quantifying that value. Many of you have executed this in your recent exercise which was conducted, and if not that, this particular format is there in the public domain, which can be used to quantify the relevance of your textbook to the program outcome. I think that way you can define the program outcome, and you can quantify the program outcome or the program outcome and which is relevant to your textbook which you are writing for a particular level. You can close this. So, and you will get this value. When you write a SWOT analysis, you can compute this value, and you can see in this particular diagram, it is aligned to opportunities or it is aligned to strength. That means that particular book is addressing the opportunities of the program and addressing the strength of the program which are defined. So that means this particular book is very, very relevant to the course objectives or the program objectives. So that way you will get a value for that particular textbook. Next. So I will not read this slide because it does not make any sense. Proceed. Professor was talking about the Bhashini project. This is what is happening. Suppose if you are converting a particular language to any other language, this particular tool set is already available online for anybody to use, like Google Translator. You can push your content there, and you will get a translation. So to my surprise, yesterday there was an extension for this project. Ministry of Education has extended this project for 1 more year, and they want to continue that development of the corpora. So that's how these languages are now. How many languages are there in India? Some 30, right? 30 languages, corpora is being developed, and you can do the translation from one language to the other language as a source language as a Hindi and English. So it will be useful for many sectors like tourism, health, legal, education, and so many other sectors. And it will be very, very helpful, because if you see place like Goa, wherein 90 lakh population visit, which is 6 times the local population. So
many people are coming with a different background and different language background, so they can use the translator to understand certain things. If I visit Tamil Nadu, I don't understand anything. I'll have to read the boards and see where to go, and people will also not help you. But if such types of websites are available, just take a photo and translate it into respective language, and you can get the works done. And it will also help you all, because you are talking about writing books for various disciplines. So that discipline, many times the corpora or words are not available. Such types of platform will help you to translate from one domain to other domain, on one language form to other language form. And this is a website next. This is a website called Anuvad under Bhashini. So you can go there and you can type your content, text to text, text to speech, speech to text, speech to speech, and so many other formats are possible here. People can make use of this particular platform to make generate their alternative terminologies. Next. And these are some of the applications which are available, and people have started already developing applications which will be very soon in the Google, what do you call that? Google, no. Somebody can help me. Yeah. So these applications will be there. You can download that and you can start using these applications for various translations. And some of these applications are mentioned in the website, which have brought it to your notice. Many people are developing applications. Say for example, somebody, government tourism department can develop this thing, content for translation from one language to other, specific to the tourism sector. So such types of apps can be developed, and which can be available on the Google Play Store. Anybody who is visiting Goa can download, and they can make use of this for their utility. Next. So before ending, I would like to just share some of the very good things which are happening nationwide. 120 crore population out of 140, they are on the mobile, and 80 crore people are using internet in India. So if you are having a content in the electronic form, whatever you are developing, and it can be directly made use in here. Because suppose if you are giving your textbook in a form of electronic content, instead of people using the physical book, they can use that electronic book, and they can use it at tab or laptop or mobile, and the versatility will be very, very good. So that's the 80 crore users are there in India. And that's all. That is a plus point which is there for you all if you are developing such contents. Next. So I would like to conclude. Yesterday when I was developing these slides, I realized that yesterday there was a big celebration. Who says it is not the bravery necessary that to defeat your enemy. You must come forward. Since you are all taken up this particular initiative, just put a step ahead and things will be done. So with this I think I should stop here, and if any question answers I can address. Thank you. Thank you, Professor Gard, for that very comprehensive and clearly explained presentation with actual visuals of what is expected of a textbook, complete with insights on publisher requirements, copyright format, and intellectual property right. So I think we can now take some questions from the audience, maybe a couple of questions, since we've overshot the time a bit. So would anyone like to ask a question? Any questions from the audience? Yes, there's one. सर हांव सब्जेक्टाचें नांव घेना
पुणून एक सब्जेक्ट आसा जातून युनिवर्सिटीन कोर्स आउटकम दिल्यात आमकां ऑब्जेक्टिव्स सॉरी आनीक जालां अशें की सिलेबस तांणी जे धाडलां तातून सुद्दां युनिट 1 युनिट 4 देर इज वन कॉन्सेप्ट वीच इज रिपीटेड. सो म्हजो प्रश्न असो आसा की डू वी हॅव द रायट आमकां अधिकार आसा की ते सिलेबस जे ओवरलॅप जालां ते काडून उडोवपाचें ह्या हातून आतां जेन्ना आमी बरयतात तेन्ना आनी वेदर वी कॅन मेक द चेंजीस इन द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स तेय म्हज्या दृश्टीन सारकें ना. सो आमकां आसा अधिकार काय ना आतां ट्रान्सलेट किंवा आमी बरयतात तेन्ना कोंकणीन. Yes, so I think we'll have some more questions so that they can be answered at the same time. म्हजो प्रश्न कितें आशिल्लो सर तुमी जेन्ना आकलन स्तराच्या बाबतींत सांगले सो आकलन स्तर म्हणजे जर आमी एक पुस्तक बरयतले तेन्ना बेजिकली अंडर ग्रॅज्युएट भुरग्यांचो लेवल तो मतीन धरून आमी पुस्तक बरोवपाचो प्रयत्न करतले. पूण आकलन स्तराच्या बाबतींत जेन्ना उलयता तेन्ना त्याच एका ग्रुपा भितर वेगळो वेगळो लेवल आसूं शकता न्ही आकलन स्तराचो. सो आमी एवरेज कन्सिडर करून बरयल्यार चड बरें जातलें अशें चिंतप येता ते एक. सो प्रश्न असो नाशिल्लो तो फक्त विचार आयलो मनात तो नोट केलो शेअर केलो हांवें हांगा. प्रश्न कितें आसा जाणा सर तुमी खूब एक कडेन सांगिल्लें की शक्य आसा ते विनोद बुद्धी आनी काणयो वापरून आमची संकल्पना किंवा विशय मांडूं येता. थंय आमी आतां जिओलॉजीच्या संदर्भानूच हो विशय आसा. जिओलॉजी म्हणजे भूगर्भशास्त्राचे संबंदीत. सो फातरांचेर बी खुबश्यो लोककाणयो आसतात. जाग्या वयलो खंय सोरोप बी आसता पळय थंय अमके फातर दवरिल्ले आसता तेजेर कितें तरी आसता. सो ते वापरून आमी पुस्तकान तेजे वापर केल्यार जाता. कारण फोक स्टोरी नीड नॉट बी ऑलवेज सायंटिफीक न्ही आनी सो आमी ते वापरूं शकता काय न्ही. नॉट नॉन सायंटिफीक ऑल्सो. ओके ते एक. आनी विंगड शैली वापरपाचो तुमी मेकळीक दिल्या. आतां सपोज एक पुस्तक हांव आनी म्हजो सहकारी बरयता आमी 3 जाणां सपोज मेळून बरयता जाल्यार एकाच पुस्तकान 3 शैली आयल्यार चलतात काय एक पुस्तक म्हणटकच एकाच शैलीन येवपाक जाय. इतले हे 3 प्रश्न आयिल्ले सर म्हाज्या तकलेन. First I'll answer these 2 questions, otherwise it will be. मॅडमीचो जो प्रश्न आसा तो बोर्ड ऑफ स्टडीसान कितें तरी दिलां घालून आनी तें आमी क्वेश्चन करपाक शकतात काय म्हणून. यू कॅन ऑलवेज ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज that these are the flaws and I would like to rectify it in my book. Board of Studies will get it rectified from academic council. That is the solution for you. You cannot take it directly because we are in the affiliation system न्ही. जेन्ना आमी क्लस्टर युनिवर्सिटी जातले किंवा आनी कितें जातले तेन्ना गोष्ट वेगळी आसतली. आयज आमी एफिलिएशन सिस्टमीन आसात. सो वी हॅव टू अबायड बाय द रूल्स. अबाउट तिसरो प्रश्न जो तुजो आशिल्लो की मल्टिपल रायटर्स आसत जाल्यार शैलीन बदल घडपाकूच जाय. मल्टिपल रायटर्स येवपाचो उद्देशूच असो की थंय शैली वेगवेगळ्यो येवच्यो आनी शैली वेगवेगळ्यो येवच्यो हाचो अर्थ कितें तें कमीपण जायना पुस्तकाचें. उलट तें कॅरेक्टरिस्टीक बरीच हें जाता ती पुस्तकाची. तातूंतल्यान विद्यार्थ्यांची वाचपाची रुची बी वाडटली अशें स्पश्ट आसा. तांच्या आमची UGCचे जे वाचले जाल्यार तातूंतय ते म्हणटात की वेगवेगळ्यो शैली वापरात न्ही. एका शैलीन मोनोटोनस करूं नाकात पुस्तक. मेक इट डिफरंट स्टायल डिफरंट अशें करून पळयतलें. आनी कितें आशिल्लें तुज्या मदीं दुसरें कितें आशिल्लें? फोक वापरपाक काय हरकत ना जर ते रेलेवंट आसत जाल्यार फोक वापरपाक काय हरकत ना. हांव सगळे कडेन वता थंय सांगता की वेस्ट वॉज नॉट एग्रींग विथ अवर फोक बिकॉज तांचे कडेन फोक ना म्हणून. वी हॅव अ रीच ट्रेडिशन ऑफ फोक. मग ताका उणेवन सायंटिफीक बी म्हणचें न्ही. सब खंयच्यान आमी घेतात ताचो सोर्स दिवचो बस तितलें. अदरवायज अवर फोक ऑल्सो इज व्हेरी सायंटिफीक. ताका क्रोनॉलॉजी आसा ताका सगळें आसा. सो डोंट टेक इट फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्टली.
कळ्ळें न्ही. सो कांय गजाली आमच्यो आमकां डेवलप करच्यो पडटल्यो. हाजो अर्थ असो न्ही की ओपन एक्सेस दिला म्हणून आनी सामकें फोग येवचें हांगा सगळें म्हणून. शेवटी विज्ञानाच्या कसोटीचेर आमकां घासून पळोवचेंच पडटा. इफ इट इज प्रूवन ऑन द सायंटिफीक ऑलवेज टेक इट. देर इज एब्सोल्युटली नो डावट. देर आर टू टायप्स ऑफ सायन्सीस. वन इज शुअर सायन्स आनी वन इज प्रेडिक्टीव सायन्स. वेधशाळा म्हणटा पावस पडटले म्हणून आनी पावस पडत ना. सो आर वी गोइंग टू क्लोज डावन अवर वेधशाळा? इट इज नॉट द मिनींग ऑफ दॅट. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड इट. म्हणजे तारतम्यान ताचो विचार आमी करचो पडटलो. Yes, so I think just one last question and yes, yeah, and yeah, we can continue discussing over lunch. Yes, please go ahead. सर ताणी जे क्वेश्चन विचारला न्ही ताचेरूच एक तुम्ही म्हणलें की एनेक्डोट्स घालचे, काणयो घालच्यो, पण हातून प्लेगियरिझमाचो खंय तरी हें येतलो येवपाक शकता घालत जाल्यार, आनी ताजेर कितें आमी म्हणजे हें घेवप? If you have taken it from Panchatantra, you mentioned that I have taken it from Panchatantra. Source you give, so there is no plagiarism there. When you give the source of that, if you have taken it from Panchatantra, or if you have taken it from something, give the source of it. म्हणजे जशें आमच्या मायक्रोबायोलॉजी हातून एक लायक आमी जर वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजीन, तर तातूंत ती एक एका पर्टिक्युलर सायंटिस्टाची काणी आसा. सो ती प्रत्येक टेक्स्टबुकान येता आनी मायक्रोबायोलॉजी थंयच्यानच स्टार्ट जाता. सो ती दिवचीच पडटली. सो तेन्ना कितें करप सर? सोर्स दिया. सोर्स दिवपाचो. खंयच्यान तुमी घेतल्या ताचो सोर्स दिया. तो ऑथेंटीक आसतो की जालो सोर्स. बरें, थँक्यू सर. That depends on what is your agency, whether that agency has defined a form to get the information from the author regarding the objectivity of writing book, where that book is will be addressing which target students, how many, whether that book will have limiting page number, whether that book will have A4 format page or any other, that has to be given by the agency with whom we are working for. So that otherwise there won't be standardization. So that is I think they will work out whoever is thinking about it. Yeah. So these will be only e-books, there will be no physical forms, and whether there will be ISSN numbers taken. ISSN, SBN 18 we are going for, but then publishing जे आसा पळय ते खाजगी प्रकाशका कडेन सोडला. University might publish some of the books of their interest. Yeah. They have not yet specified the policy. Dhruv was there with us, no? Dhruv asa? Dhruv, is there any policy of publishing the books? Please answer. Is there? मी कोंकणीन आमचो प्रयत्न आसतलो की आमची सगळी पुस्तकां प्रकाशीत जावची म्हणून, आणि वी हॅव इनफ एजन्सीज ऑल्सो in Goa. Yeah, please. Mike. All right, I'm sure everyone has a lot of questions in their heads. I think we will have to continue that discussion over lunch. Before we take a break for lunch, may I request Professor Wagle, nodal representative of this event and Dean of Shenoy Goyabab School of Languages and Literature, to present our experts with a certificate of our appreciation, starting with Professor Bhushan Bhave. And Senior Professor Rajendra Gad. Thank you very much, everyone. We'll head towards the foyer area for lunch now. Thank you. To the break at 2:30. So we'll restart the next session at 2:30 sharp. Thank you.
येवकार. ह्या सत्राक आमकां रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभल्यात डॉक्टर प्रकाश पर्येकार आणि तांचो विशय जावन आसा पाठ्यपुस्तक लेखन आव्हानां आनी उपाय. हांव मागता सरा लागीं तांणी माचयेर आपली बसका घेवची. सर. ताळयांनी आमी सराचें स्वागत करूया. सरांक वळखनात अशें गोंयान कमीच लोक आसतले, पूण तरी औपचारिकता म्हणून गोंयच्या निमण्या मनशाच्या काळजान आपलो जागो तयार करपी डॉक्टर प्रकाश पर्येकार एक वरिश्ठ साहित्यकार, विचारक, समीक्षक, फिल्मकार, सामाजीक कार्यकर्ते आणि सगळ्यात म्हत्वाचे म्हणल्यार रानमोगी आसात. तांची जायती पुस्तकां पुरण, वरसळ, म्हादय प्रसिद्ध आसात आणि दुसऱ्या भासांनी अणकारीतूय जाल्यात. हालींच तांच्या पुरण कादंबरी खातीर तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. तुमकां खूब खूब येवकार सर आणि मागता तुमी आपले उलोवप हांगा सुरू करचें. धन्यवाद. हे सेशन जे आसा ते इंटरेक्टीव करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो, कारण फाटली दोनी जी सेशनां जाल्यात ती तातूंत भरपूर आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. म्हणून म्हाका अशें दिसता की हें जर फक्त म्हजें भाशण जालें जाल्यार बरें जावचें ना, कारण तातूंत आसा आव्हानां आनी सोल्युशन आसा. ती आव्हानां आनी सोल्युशन, आव्हानां आमच्या मुखार कितें आसा आनी ताचें सोल्युशन कितें आसा काडूं येता आमच्यान, हें जर आमकां जर डिस्कशन करपा जाल्यार हांव फक्त उलोवन जावचें ना. म्हाका दिसता हांव जितलो उलयतलो तितलोच तुमी उलोवपाक जाय, जाल्यारच आव्हानां कळटलीं. आतां आव्हानाचेर आमी विचार करता आसतना आमच्या मनान आशिल्ले प्रश्न, आमच्या मुखार आशिल्ले आव्हानां जी आसा हें सगळें व्याप हें करता आसतना टेक्स्ट बूक तयार करता आसतना तें जर कळ्ळें आमकां जाल्यार चड बरें येतलें. म्हजे म्हायती प्रमाण हांगा ज्या मुखार बसल्या तातूंत कोंकणी संवकळ नाशिल्ले चड आसा, कारण आमचे कडेन सायन्स फॅकल्टी आसा, हांगा कॉमर्सांतली आसा, सोशल सायन्स आसात, इवन भाशेंतली आसूं येता, पूण बाकी भाशांतली आसतली. म्हणटकच आतां म्हाका प्रश्न पडटा, कारण कॉमर्साची आसा टिचर्स हांगा फॅकल्टी आसा. आतां एक समजूं शकता, स्मिताबाई हांगसर बसला इथे, ते कोंकणी कवी, थोडी कोंकणीची संवकळ आसा, म्हणजे कॉमर्स आनी कोंकणी म्हणजे ताका तसो भाशेचो व्हडलो प्रॉब्लेम येवचो ना. तेजे फाटल्यान प्रशांतीबाई बसला, तेवूय कॉमर्सचे, पूण ते कोंकणी बरयता. कोंकणींतल्यान ताका सराव आसा, कोंकणींतल्यान लेखन करता, अनुवाद करता ते, म्हणटच ताकाय व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. पूण हांगा जर इतली जर पळयली जाल्यार हांव मॅथमॅटिक्सची हाजे डिसिप्लिनांतली हांगसर बशिल्ले आसा, सर हांगसर बशिल्ले आसा, म्हणटकच झुलॉजींतली आसा, मागीर आमचे कडेन बॉटनीची आसा, फाटल्यान आदिती आसा, आमच्यान हाजो प्रश्न व्हडलोसो दिसचो ना, आमचा पुरुषोत्तमाचो कोंकणी कडेन लागीं आसा. ओके, तो जरी संवकळीन जरी बरयना नाशिल्लो, सर आसा हांगसर ताजोय प्रॉब्लेम आसतलो कोंकणींतल्यान बरोवपाच्या संदर्भान वा. आतां म्हणटकच आव्हानां म्हाजे तकलेन येवन कांय अर्थ ना, ताका आव्हानां तुमचे तकलेंतलीं आसपा जाय. तुमकां कितें आव्हानां हांगसर आसा ते जर आव्हानां जर आमकां कळ्ळीं हांगसर ह्या स्टेजीचेर, तुमी जर ती एक्सप्रेस केली जाल्यार आमी ताका सोल्युशन दिवंक शकता. नाजाल्यार हांव म्हजे तकलेंतलीं आव्हानां काडटलो. एक्चुअली हांव 10 पॉयंट्स काडिल्लीं आसा, आव्हानां हांवें काडल्या, मागीर चर्चा करता करता आनी 5 पॉयंट एड केले हांवें, म्हणजे म्हाजे कडेन 15 म्हत्वाचे पॉयंट्स आसा, पूण ती म्हजे तकलेंतलीं आव्हानां आसा. कारण म्हाका खबर ना की रेश्मा रावत देसायबाईक तेजे तकलेन आव्हान कितें आसा म्हाका खबर ना, तें फिजिक्साचें. ताका हें सगळें तयार करता आसतना, कंटेंट तयार करता आसतना वा त्या विशयाचो रिसर्च करता आसतना, मागीर तें तकलेन आसा तें कोंकणीन तेजें परिवर्तन लेखन करता आसतना, लेखन केल्या उपरांत आनी निमाणो तो पोर्टलार वचसर आव्हानां आसा ती. म्हणून म्हाजे कडेन आमकां दिसता की एन नंबर ऑफ आव्हानां आसा, तें सोंपें ना हें तशें. म्हाका अशें दिसपा लागलें, हें सगळें चर्चा करता, सगळ्यो चडश्यो मिटिंगी हांवें अटेंड केल्यात ह्या संदर्भांतल्यो. हें जर म्हाका वचून सांगिल्लें फाल्यां की एक टेक्स्ट बूक तयार कर म्हणून, हांव फिक्शन रायटर,
आमी बरी कथा बरोवंक शकता वा कोणी सांगलेली कविता बरोवंक शकता वा एक निबंध बरोवंक शकता, पूण टॅक्स्ट बूक कंटेंट जर म्हाका क्रिएट करूंक सांगलो, इवन हांव रेगुलरी हांव बरयता, म्हाजे कडेन भाशा आसा म्हाजे कडेन, ओके, म्हाजे कडेन उतरां आसा, समानार्थी उतरां आसा, हांव बरे पद्धतीन हें फ्रेम करूंक शकता, तरी म्हाका आव्हान अशें दिसता खरें न्ही. पूण हांव तुमकां म्हणजे ज्यांच्यांनी हे बाकीच्या विशयांतले जे टिचर आहात तेंच्यांनी तुमी खरें आव्हान स्विकारलां, लक्षात येयलें, खरें आव्हान तुमी स्विकारलां आनी तुमी फुडें आयल्यात. म्हाका दिसता हेंच म्हाका दिसता आमचें जैत आसा. आतां आमकां खबर आसा की तुमी जे बरयलां तें आमी कोंकणी टिचर्स आसूं वा बाकीचे लोक तुमकां मदत करतले, हें सगळें बरोबर आसा, हें जातलें घडटलें, ताचे खातीर आमी आसा. पूण तरी आसतना सगळें कोंकणीन कशें घालचें ह्या संदर्भांतलीं आव्हानां आमच्या मुखार आसा. काल मॅडमी कडेन उलयता आसतना, अनुराधा आगळे मॅडम उलयता आसतना चर्चेन विशय आयलो की एक आव्हाना संदर्भांतलें एक हें सत्र आसा तें तूं हँडल कर म्हणून म्हाका. आतां तुमकां खबर आसतलें की लो लेवलाचेर 3री आनी 6वेचो सिलेबस करपाक हांव आसा. आनी सद्या म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक म्हयनोभर सिटींग्स आमी केल्यात SCRTन. थंय हांव खूब लागींच्यान पळयतालो ते कोंकणी टिचरी आसुनूय 3रे खातीर एक अभ्यासक्रम तयार करप आनी 6वे खातीर अभ्यासक्रम, म्हणजे फुडल्या वर्सा लागता तो आतां 6वे खातीर अभ्यासक्रम. कालच पयर हांवें परत आनीक सेशन केलां, आनीक आमी शेनवार आयतार आनीक सेशन करतले. म्हणल्यार हे सगळें करता आसतना आमच्या मुखार खूब आव्हानाचें आसा. निमाणें स्मिताबाईन इतलो एक बरो प्रश्न विचारलो की आमच्या सिलेबसानूय कांय त्रुटी आसात, कांय रेपिटेशन आसात, ओके, वा ताका धरून आपण करचें काय ते आपण ते सुदारून करचें, ह्या पासून आव्हानूच आसा आमच्या मुखार. कारण हें समजप सिलेबसान कितें आयलां आनी आपूण कितें करपाक जाय हें समजून घेवन तें करप. इवन आमकांय दिसता की आमी जेन्ना सिलेबस परत आमी पळयलो, परत रिवायज करपाक सोदता तेन्ना आतां जालीच ऑडिट कमिटी आमची जाली, ऑडिट आयले आमचे कडेन, ऑडिटाच्या दोन आमकां कॉर्डिनेटरान सांगलें हें बरोबर ना, हें चूक आसा, हें रिवायज करपाक जाय. तेन्ना आमच्या लक्षान आयलें की NAP आमी 2020 आमी सिलेबस आमी केला, विद्यापीठ पावण्याचेर हांगसर आसा PG खातीर, आनी मागीर आमी बोर्ड ऑफ स्टडीजाक आशिल्ल्या कारणान आमी अंडर ग्रॅज्युएटाक आमीच सिलेबस केला. हातून त्रुटी आसा, तो वेवस्थीत जाला काय कितें, कसो जाला, हें त्या लेवलाचें आव्हान आसा. आनी त्या लेवलाचें आव्हान घेवन आमी आतां हे टॅक्स्ट बूक आमी करपाचें आसा. म्हणटकच तें आतां डबल आव्हान आमच्या मुखार आसा. लक्षान आयलें न्ही, ही आव्हानां आमी पेलतले कशें, ही आव्हानांक आमी समोर वतले कशें, ह्या आव्हानां आनी डॅट टॉप आमचे रेगुलर जे आमचे क्लासीस आसा, रेगुलर जे एकाडेमीक प्रोग्राम्स आसा, त्या सगळ्यांतलो वेळ काडून घरच्यो जबाबदारी आसा आनी बाकीच्यो जबाबदारी आमच्यो आसा, कोण रिसर्च करता, कोण आनी प्रोजेक्ट घेवन बशिल्ले आसात, हें सगळें आसतना हें काम तडीक व्हरप कशें आनी हें टार्गेट सोंपप कशें, हें मोठें आव्हान आमच्या मुखार आसा. हें सगळें नदरे मुखार दवरून आमकां म्हाका दिसता ही चर्चा करपाक जाय. म्हणून हांव म्हणटा कितें की आव्हान आसा तें एक म्हत्वाचें म्हाका दिसता तें सांगता आनी मागीर हांव तुमचे कडेन येता. तुमी जर पळयलें न्ही आमचे कडेन 12 तालुके आसा, ओके, 12 तालुक्यांतले म्हाका दिसता 1, 2, 3 तालुके सोडले जाल्यार सगळेच रुरल आसा पळय, सगळे बाकीचे सगळे आमी धरले, खंयचो एक साश्टी, तिसवाडी आनी बार्देस अशें जर धरले आमी की हे तालुके सामके चड सब अर्बन आनी अर्बन एरियांतले, त्या भुरग्यांची समज वेगळी आसा, त्या विशयांतली समज वेगळी आसा. कारण ही भुरगीं चडशीं अर्बन एरियान शिकिल्लीं भुरगीं आसात, वा बऱ्या स्कुलांनी, बरें म्हणचे परस जरी सुविधा आसा आनी बाकीच्यो गजाली आसा, ह्या अशा स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी आनी बाकीच्यो चड गजाली आसात, अशा स्कुलांनी भुरगीं शिकिल्ले, तांचो एक समज आयकल्यावर मातसो वयर आसता. आतां आमच्या मुखार हेंच आव्हान आसा, हे 3 तालुक्यांतल्या भुरग्यांक लक्षांत दवरून का बाकीचे 9 तालुक्यांतल्या भुरग्यांक लक्षांत दवरून आमी आमचें टॅक्स्ट बूक कशें तयार करतले. आतां तुमकां खबर आसतली की आमकां लक्षांत येता, तुमकां घडये लक्षांत आयलें आसतलें, तुमी जेन्ना कॉलेजीन शिकयता वा तुमी विद्यापिठान शिकयता आसतना आमकां लक्षांत येता की आमकां 82 आमकां कोंकणीन तरी 90% ऑफ स्टुडंट आर फ्रॉम रुरल एरिया. एक जाता रुरल एरियांतली येता आमकां येता, आमकां लोलये पासूनची विद्यार्थी येता, पेडणे पासूनची विद्यार्थी येता, वाळपय भितर येता, आमच्या सांगे आनी मागीर धारबांदोडा आनी प्लस आमकां केपेंतले विद्यार्थी येता आमकां, ओके, अशी विद्यार्थी आमकां आसा. दुसरी गजाल आमकां लक्षांत येता की ही भुरगीं जी आसा ग्रामीण वाठारांतली विद्यार्थी आनी फर्स्ट लर्नर आसा, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स,
पूण लक्षात दवर जांचे आवय बापायनच कॉलेज पळोवंक ना, ज्यांचे आवय बापूय अनपड आसा वा तांकां सादें वाचपाक बरोवपाक येता, वा आवय बापायकूच शिक्षणाचे उच्च शिक्षणा संदर्भात जी समज ना, अशा वाठारांतली अशा घराण्यांतली भुरगीं आमकां येता. आनी भावे सरान सांगलां तशें की तांची इंग्लीश बरोबर ना. आता प्रश्न आमकां कोंकणी खातीर येवचो ना, पण प्रश्न जी बाकीच्या म्हणजे कॉमर्स विद्यार्थी आसा, मागीर ती सायन्सांतली विद्यार्थी आसली वा वेगवेगळ्या डिसिप्लिनांतली विद्यार्थी जे आसा तांकां घडये प्रश्न आसात, 100% आसतलो. तांकां जी अंडरस्टँडींग ऑफ लेवल ऑफ अंडरस्टँडींग जे आसा तांकां कळना, एक दोनदा सांगचें पडटा. हें जालेंच, तातूंत मागीर त्या विद्यार्थ्या भितर आनी एवरेज भुरगीं आसतलीं, स्लो लर्नरय आसूं येता, आसतलीच न्ही, आसूं येता. म्हणटकच जी स्लो लर्नर आसा, एवरेज भुरगीं आसात, तांकां लक्षात धरून आमी हो टॅक्स करतले काय कितें, वा तो आमी टॅक्स बरोवपाचें आसा तो तांकां आमकां धरतले. आनी धरचेच पडलें न्ही, कारण पुस्तकां ना तेंचे खातीर. ह्या 3 तालुक्यां पुस्तकां ना, म्हणजे हांव अर्बन एरियांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर पुस्तकां नासती, कारण तांकां लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग इंग्लिशींतल्यान ते सहज कळटलें तांकां. म्हणटकच आमच्या मुखार एक मोठें आव्हान आसा, तें म्हटल्यार जी रुरल आनी रिजनल लेवलाची म्हणजे ग्रामीण वाठारांतली विद्यार्थी आसा, तातूंत एवरेज स्टुडंट आसा और मे बी ज्यांचो इंग्लीश सारकी ना तेंची, वा तांकां इंग्लिशींतल्यान बरें कळना समजना, अशा विद्यार्थ्यां खातीर हो टॅक्स आसा. आनी ती तेच सांगता की ताज्या खातीर आसा हो. म्हणटकच आमकां एक हें आव्हान आसा की आमी सोंप्यातले सोंपे भाशेंतल्यान कशें बरयतले. लक्षात आयलें न्ही. आमी 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 टॅक्स बूक जेन्ना केलो आमी तेन्ना रिव्यू कमिटी कडेन गेलो. तुमचो टॅक्स बरयतकच रिव्यू कमिटी कडेन वतलो. तुमकां एक सांगता, ही बाई मावजे कडल्यान आमी बरोवन घेतला, म्हजी आई म्हणून. ओके, ताजे कडल्यान म्हणजे आपल्या आईच्या संदर्भांतलो एक लेसन आसा तो. म्हणटकच तो रिव्यू कमिटीचे कमेंट्स आयले की तातूंत सेंटेन्स मातशे वर्ड लांब आसा म्हणून कमेंट्स आयले ताचो, की सेंटेन्स मातशी बारीक बारीक करपाक जाय, कारण तो सवे खातीर विद्यार्थ्यां खातीर आसा. ती सेंटेन्स जर लांब आसली, चड कॉमा घालून बी आसली, वा एका परस म्हणजे 2-2 वळीची 3-3 वळीची आसली, ती शॉर्ट करची म्हणून असो तेंच्यांनी कमेंट जालो. तो आमी काल पयर घेवन बसले आनी ते आमी एडिट केलो मागीर परत तो. म्हणटकच अश्यो गजाली आसा की फ्रेमींग ऑफ सेंटेन्स जे आसा, इंग्लिशीन बी कितें जाता, लांब सेंटेन्स जाता चड करून, घालतात आमी स्वल्पविराम कॉमा बी घालून करतात आमी. पूण आमी जेन्ना विचार करतले ह्या विद्यार्थ्यांक, तेन्ना आमचे सेंटेन्स कितले ब्रीफ आसतले, कितले शॉर्ट आसतले, कितले बारीक आसतले ते, जेणे करून तांकां कसो तो कॉन्सेप्ट कळटलो, ह्या नदरेंतल्यान आमकां आमच्या मुखार आव्हान आसा. लक्षात आयलें. म्हणटकच आतां एक लक्षात येतलें की खऱ्यांनीच तुमी ते इंग्लिशीन कोंकणीन बरयतले काय इंग्लीश करून ट्रान्सलेट करतले, पळय हें आव्हान आसा. कारण फाटले एक मिटिंगेन अशें आयलें की आमी इंग्लीश बरयल्यान आतां मागीर आमी ट्रान्सलेट करून घेवं, हो प्रश्न आयिल्लो मिटिंगेक आयिल्लो, हेजे फुडें आयला. आतां हें आव्हान न्ही आमच्या मुखार, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच फाल्यां जर अशें म्हणल्यार हांवें सगळें कोंकणी इंग्लिशींतल्यान बरयता, कारण म्हाका कोंकणींतल्यान तें कळना, आनी मागीर कोणा कडल्यान तरी आमी तो ट्रान्सलेट करून घेता, नाल्यार हांव तेज्या मुखार फुडें येवन बसता. ओके, आनी तो सगळें आमी 1 to 1 by 1 अशें आमी ट्रान्सलेट करून घेता. असो विचार आसूं येता कोणा कडल्यान. हांव नको तुमचें तें सांगचें म्हाका तुमी, कळ्ळें न्ही. जाल्यार तें आव्हानच आमच्या मुखार. परत त्या ट्रान्सलेटराक सोदचो पडलो, परत मागीर ती टर्मिनॉलॉजी सोदची पडली. आतां खऱ्यांनीच तुमी तुमचो ओरिजिनल टॅक्स जो येता तो कोंकणींतल्यान ओरिजिनल येतलो, मोडके तोडके कोंकणींतल्यान, आनी ते आमी कोण तरी आमी घेवन बसतले आनी मागीर ते सुदारतले, अशें कितें आसा? आसा तुमी सांगा. लक्षात आयलें. म्हणटकच हें आसा आमचे कडेन. म्हणटकच आमी हो टॅक्स क्रिएट करता आसतना जो मुळान इंग्लिशीन बरयतले आनी मागीर तो ट्रान्सलेट करतले अशें जर कोणाच्या मनान आसा, वा तो कोंकणींतल्यान हांगा आसा की कोंकणींतल्यान बरोवचो म्हणून तो. ओके, कोंकणींतल्यान बरोवचो म्हणून आसा. म्हणटकच त्या नदरेंतल्यान मागीर तुमकां सांगता रिव्यूआ कडेन वता. मागीर रिव्यू कितें एन नंबर ऑफ क्वेरीज काडूं शकता. हें बरोबर ना, हें सारकें ना, हें रिपीट जाल्लें आसा, वा हें टर्मिनॉलॉजी सारकी वापरूंक ना. ही आव्हानां फुडें आसा. म्हाका दिसता बरयतकच आव्हानां चड आसतलीं. बरयले उपरांत आमच्या मुखार चॅलेंजीस चड आसतल्यो. तर आमीच पळयता, आमी रायटर म्हणून आमी जेन्ना कितें एक कथा बरयता, हांव सांगता हांवें PhD थेसीस बरयली. ओके, हांव प्रूफ रिडींग करूं शकता. हांव म्हाज्या मतेन हांव स्क्रिनाचेर प्रूफ रिडींग केलें. पूण मागीर लक्षांत आयलें आमी कितें करता, आमी कंटेंट वाचपाक वता. आनी कंटेंट वाचपाक वतना कितें करता की आमी आमच्यो चुको आमी विसरायल्यो वता. आमच्यो कळना आमकां रस्व दीर्घ तुमकां सांगला सरान तशें रस्व अनुस्वार वेवस्थीत पडोवंक ना, वा तें शब्द सारको पडोवंक ना. म्हणून हांवें कितें केलें, हांवें म्हाजी थिसीसूच काडून एकट्याक दिली एक्सपर्टाक की बाबा ते करेक्ट म्हाका तो प्रूफ रिडींग करून दी. तुमी म्हणटलें कित्याक दिलें, तुमकां इंग्लिशीन बरयतना तुमकां लक्षांत कित्याक तुमकां तो हें आसा,
तुमकां कितें म्हणटा तें आं स्पेल चेक आसा चेक करा आमचे कडेन ना तें म्हणटकच ही आव्हानां आसा म्हणटकच ह्या आव्हानाचेर आमी हांगा जर चर्चा केली जाल्यार आमकां एक कळटलें की कितें कितें हर्डल्स आमच्या मुखार आसा वा एक केल्या उपरांत दुसरें कितें आहा दुसरें केल्या उपरांत तिसरें कितें आहा तिसरें केल्या उपरांत चवथें कितें आसा ह्या चारूय आव्हानांतल्यान आमी जर पार सही सलामत जाली जाल्यार आमचो टॅक्स बरे पद्दतीन पोर्टलाचेर वतलो हें आसा म्हणटकच दुसरें आसा की रायटींग ओरिजिनल बुक्स तुमकां सांगलें तें आनी हांगसर सरान एक बरो मुद्दो सांगला आनी तो रिपीट करता क्वॉलिटी ऑफ रायटींग म्हणटा क्वॉलिटी बुक्स रायटींग आतां क्वॉलिटी बुक्स रायटींग हें आव्हानूय आमच्या मुखार आसाच कारण तुमी इंग्लिशीन बरयतना इंग्लिशीन तुमकां बरोवपाक लायलें जाल्यार तुमी सहज तें क्वॉलिटी लेवल बरयतले तुमी कांय प्रॉब्लेम जाता पूण जेन्ना खऱ्यांनीच तुमी कोंकणींतल्यान बरोवपाक लायलें तें क्वॉलिटी जातलें काय कितें आमी म्हाका दिसता शब्दा कडेन अडखळ येतली आमकां एका वाक्या कडेन आमी थांबतलीं अशें दिसता म्हाका आनी तें स्लो रायटींग जातलें आमचें जें आमच्या गतीन रायटींग जावपाक जाय जर आमकां टार्गेट जर दिला 1 म्हयन्यान जावंक जाय वा 2 म्हयन्यान जावंक जाय 3 म्हयन्यान जावपाक जाय म्हाका खबर ना म्हाका दिसता फुडल्या 3 म्हयन्यान तें जावपाक जाय आमचे कडेन शॉर्ट ड्युरेशन खूब कमी आसा म्हणून तो वेळ आसा आनी आमचे कडेन जें आव्हान आसा म्हणजे वेळाचें आव्हानूय आमच्या मुखार आसा हें वेळाचें आव्हान आमी कशें करतले आमी सिटिंग्स कश्यो आसतल्यो आमच्यो ओके म्हणजे हें बरयतना सिटिंग्स कितले आसलो कितलो वेळ दितलो आमी वेळ खंयचो दितले तुमी एक सांगा पळया दिसभर हांगा युनिवर्सिटीन आसता दिसभर कॉलेजीन आसता रातचो वेळ आसा वा तो शेनवार आयतार शेनवार तर तुमकां सुटी ना वा आमकां हांगा शेनवार आयतार सुटी आसा म्हणजे आयतार शेनवार आमकां दिवचें पडलें म्हणजे वेळाचें बंधन आसा हें आव्हानूय आसा आमच्या मुखार म्हणजे ते सगळे टार्गेट वायज तो सोंपयतलो म्हणटकच जाल्यारच तें क्वॉलिटी रायटींग आमचें जातलें आतां म्हाका दिसतालें की आतां कोंकणी बरयता आसतना हांव बरयता आसतना हांव 70लींतली कोंकणी बरयता म्हणजे हांव 70लींतली कोंकणी बरयता हेजो अर्थ आमी 70लींतल्या भाशेंतले उतरावळ वापरपाचो हांव प्रयत्न करता ओके इवन फ्रेमिंग ऑफ सेंटेन्स हांव करता आसतना वा डायलॉग्स फॉर्म बरयता आसतना 70लींतल्या कोंकणीन बरयता आतां आमी खूब कोणी तरी मदीं प्रश्न विचारिल्लो की आपूण खंयच्या कोंकणीन बरोवचें म्हणून आतां आमकां प्रश्न एज अ रायटर म्हणून आमकांय प्रश्न पडटा कळ्ळें काय ना बाई मावजेन एक सांगलें की स्टँडर्ड कोंकणीचो उल्लेख केल्लो तेणी आनी आपण म्हणलें की आमी जी स्टँडर्ड आतां वापरता कोंकणी अंत्रुजी कोंकणी जी म्हणटा आमी तातूंतल्यान वापरता आमी तें आशिल्लें बरयता आमी थोडें आसलें बरयता कोण आसलेलें बरयता ओके बट तुमकांय हो प्रश्न पडूं शकता म्हाकाय पडटा एज अ रायटर म्हणून तुमकांय पडूं शकता कळ्ळें हांव बरोवचें काय मी बरोवचें वा हांवें बरोवचें काय हांव बरोवचें अशे प्रश्न येतले तुमकां हें बरयता आसतना जातलें हें आव्हान करून बरयता नासता आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणटकच म्हाज्या ह्या एका अशी जाप आसा सोल्युशन म्हणजे जो कोंकणीचो टेस्ट आसा पळय हांव विद्यार्थ्यांक आमी सांगता केन्नाय एक विद्यार्थी म्हाका आमकां केन्ना विचारता आमकां साश्टीच्या विद्यार्थ्यांचो सदांच प्रश्न येता वा आमची पेडणेच्यान भुरगीं जी विद्यार्थी येता न्ही ती क्लासान वयतकच क्लासान उलोवपाक गडबडटात मातशें कारण कितें तांकां दिसता की आमची पेडणेची कोंकणी जी आसा ती मातशी कोणी आसत गी वा आमच्या साश्टीची उलयतना आमकां कितें त्रास जातले कितें मागे म्हणटली सर मागे कोंकणी हांव उलोवंक म्हणून हांव म्हणटा हय तुमी उलयात म्हणून पूण म्हणटकच उलयात म्हणटा आसतना घडये उलयतात पूण बरयात म्हणटा आसतना परत तांकां त्रास येता ते हांव आशिल्लें बरयतलें काय आहलेलें बरोवचें हो त्रास आसा तांकां पण तुमकांय प्रश्न पडूं शकता हो बरयता आसतना घडये तुमी म्हणटा की हांव आहलेलें बरयतलें मागीर तो प्रूफ रिडर आसा वा तो करेक्शन करपी तो आसलेलें करतलो वा आशिल्लें करतलो तो फुडलो भाग आसा म्हणटच हांव म्हणटा कितें पूण म्हाका अशें दिसता की वेगळो एक टेस्ट ऑफ कोंकणी कल्चर आसा पळय कोंकणीचें म्हणून एक वेगळें कल्चर आसा कोंकणीचें म्हणून वेगळें एक भाशीक दायज आसा कोंकणीचें तें जर हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो आमच्या लेखनांतल्यान तें दिसलें आमकां जाल्यार आमी जी टार्गेट आमचो जो हो आसा रिडर आसा जो गांवांतली विद्यार्थी जी आसा कळ्ळें काय ना जाल्यार ती बरें रुचीन वाचतली रुचीन वाचूं शकता नाजाल्यार आमी जर एक क्लिश्ट म्हणून उतर आयलें पळय तें क्लिश्ट हेणें काडलें म्हणजे आमच्या दिसता 22 सरान तें हें काडलें कॉम्प्लेक्सिटी जी आसा क्लिश्ट म्हणून जर बरयलें आमी कारण अशें जावपाची शक्यता आसा कारण जेन्ना मॅथमॅटिक्स विशयाच्या संदर्भान बरयतले वा कॅमिस्ट्री संदर्भान बरयतले वा कॉमर्स संदर्भान बरयतले तेन्ना ही टर्मिनोलॉजी आसा ती तुमकां पळोवची पडटली टॅक्निकल टर्मिनोलॉजी पण तेज्या प्रमाण तें क्लिश्ट जावपाची शक्यता आसा पण तें चडांत चड अशें बऱ्यांतले बरें कोंकणीन कशें बरोवंक शकतले आमी पण इनकम एंड एक्सपेंडिचर तेका उतर आसा काय कितें आमचे कडेन ओके
शेणेवान कितें उतर वापरला वा आमकां बँक हाका उतर कितें आसा वा आमकां मागीर इंट्रस्ट हाका कितें उतर आसा उतरां आमचे कडेन आनी ह्या संदर्भांतलो एक कामूय जालां आमचे कडेन तुमी जर आमी एक भूषण भावे हांव प्रकाश वेजरीकर आनी बाकीच्यान एक टॅक्निकल टर्मिनोलॉजी एकमेव अशी पुस्तक रुपान प्रकाशीत जाल्या ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह टर्मिनोलॉजी ती आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर ऑफ ऑफिशियल लँग्वेजीन प्रकाशीत केल्या म्हणटकच ते आमचे कडेन आधार आसा लक्षात आलें न्ही ती टॅक्निकल टर्मिनोलॉजी पण हो प्रश्न येवं शकता की अशें आमचें लेखन आपलें क्लिश्ट जाता काय कितें जावचें न्ही म्हण आमी कितें करूंक शकता कळ्ळें का ना म्हणटकच त्या नदरेंतल्यान हें आव्हान आमच्या मुखार आशिल्लें पळोवपाक मेळटा आतां एक दुसरी एक गजाल आमकां सांगलें की सरी म्हणटालो की इलिस्ट्रेशन घालचें वा पिक्चर्स घालचे अशें म्हणजे एक जालें आनी ताणें एक घातलें बी दाखयलें बीन तें आमकां एक कलरफूल पिक्चर्स आतां आमी थंय ते भुरग्यां खातीर आसा ल्हान भुरग्यां खातीर सिलेबस केला आमी थंय आमी चडशी कलर पिक्चर्सूच वापरता स्केचीस बी कलरच घालतले पण आनी कसो एक जे NAPन जी हिंदीची पुस्तकां तयार केल्यात NCERTन थंय ते पुस्तक आमी रेफर म्हणून घेतिल्लें आमी त्या वेळाचेर आनी तें पुस्तक अवेलेबल आसा इज प्रिंटेड ताच्या आदाराचेर आमी SCERTन पुस्तकां करपाक लायला म्हणटकच आतां एक करूं येता आतां हें व्हडल्यान पुस्तक आसा आमी जी करतात ती ओके 17, 18, 19, 20 वर्साच्या भुरग्यांक आसा पूण हांव म्हणटा की थंय एक केलें तांचे पिक्चर्स बरी दिल्याच तेणी वा तेणी इलिस्ट्रेशन दिल्याच थंय बऱ्यांतली बरी दिल्लें पण एक काम केलां तें आमच्यान करूं येतालें पळयात कांय कडेन QR कोड दिल्यात ओके QR कोड दिल्यात आमी कितें केलें न्ही म्हणटकच आमी ताजो कसो तरेन आमी वापर करूं शकता आमी थंय पळयलो तो हांगा करूं येतालो पळया हें आमच्या मुखार एक सजेशन तुमकां आमी शंखवाळकराची मुलाखत घेवपाक गेलो हांगा सकयल रावता तो अर्जुन पुरस्कार अवॉर्ड विनर हांव गेलो आनी आनी एकटो गेलो आनी सगळी तेजी इंटरव्यू आमी रेकॉर्ड केली ताजें लेसन बरोवंक जाय आसलो आमकां ओके थंय ध्यानचंदाचो कोण तरी आसा थंय लेसन म्हणजे आमी कितें केलें आमचे कडेन कोण आसा अर्जुन पुरस्कार ताजे कडेन गेले म्हणून ताची मुलाखत घेतली सगळी आमी मुलाखत वेवस्थीत रेकॉर्ड केली ओके आनी आमी आतां सजेशन कितें केलां की आमी QR कोड घाल आनी ताजी मुलाखत तिचो लिंक दी खंय गेले तेजे कडेन गेले तशीच आमी आनी एक म्हत्वाचें आमी गजाल केली की तुमकां खबर आसतलें की संजय पाटील जाका पद्मश्री लास्ट इयर मेळ्ळा तो एक बऱ्यांतलो शेतकामती आसा तेज्या घरा पयलीं गेले दुसरे फावट सांगलें ताका आमी विथ तयारी येता तुजी मुलाखत घेता आमी आनी तुमच्या कुळागराचो आनी ताणें भुयाराम मारला 40 मिटर भितर भुयाराम मारल्यात आनी उदक काडलां तशें सगळें आमी रेकॉर्डिंग केलें तेजें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलें आमी तेजें आनी थंय आमी QR कोड दितले आनी तेजी हें आसा न्ही कुळागराची व्हिडिओज आनी ताजी मुलाखत घेतल्या ती आमी लिंक दितले आतां म्हाका दिसता की हांगा आमी अशें कितें करूं शकता कितें पळयात तुमी हांव म्हणटा कितें हांगा ऑडियो दिवं शकता आमी वा कधी व्हिडिओज दिवं शकता समथींग मोर एक्सप्लेनेशन दिवपाक लागून ह्या विशय बरो कळपाक लागून आमी कोंकणींतल्यान कितें एडिशनल QR कोडान घालून दिवं शकता कितें आमी पळोवया अशें दॅट इज अप टू यू तें सोंपें चड करपाक तुमकां दिसता की मॅथ्स हो सामकें क्लिश्ट जालो सारको बरो जावंक ना हो म्हणजे बरो जावना इन द सेन्स बरो अंडरस्टँडींग लेवल ह्या भुरग्यांक तो जावचो ना झुलॉजीचो एक हें आसा टॅक्स आसा वा आनी खंयचो बॉटनीचो आसा आनी सांगता तांकां तें कळना हें बरें सांगल्यार कळचें ना तेजो तुमच्या भाशेंतल्यान बरें तर सांगलें लोकल भाशेंतल्यान तें मागीर ते बोलयेंतल्यान आसूं तुमचे बोलयेंतल्यान हांव म्हणटा ओके अशें जर जाता जाल्यार ते QR कोड घालून दिवं येता अशें म्हाजें मत म्हाका दिसता फुडल्या डिस्कशनांतल्यान हें करूं येता जेणे करून आमी जो फक्त हेजो टॅक्स दितले खंयचो आमचो रिटर्न टॅक्स दितलो तेज्या बरें ऑडियो व्हिडिओ जर आमी दिलो QR कोडान हें अशें जावं येता जाल्यार आमच्यान करूं येता म्हणजे आमचें जें आमी जो सोंपो विशय करूंक सोदता पळय न्ही तो आनी सोंपो जातलो अशें म्हजें मत आसा एक सजेशन आसा आतां तुमकां लक्षांत येतलें की कोंकणी भाशेची लिंग्विस्टीक हेजे हेरिटेज संदर्भान हांगासर चर्चा जाली डिस्कशन जालें आनी आमकां पळोवपाक मेळटा की उतरां वापरचीं म्हणून वेगवेगळीं तुमकां खबर आसतली आमचे कडेन घडये आमच्या लक्षांत येता कारण हांव गांवांतलो आशिल्ल्या कारणान वा कोंकणी टिचर्स आसा वेगवेगळे कडल्यान आसा तेंच्या लक्षांत आमच्या रोखडें लक्षांत येता की एका उतराक समानार्थी उतरां आनी आसा अशें खूब कडेन आसा आमचे कडेन म्हणटकच आमचे कडेन समानार्थी उतरां काडटा आसतना आमचे अशी कितले असंख्य अशी उतरां आसात म्हणजे समानार्थी फॉर एग्जाम्पल देखीक एक जर घेतले आमी जाल्यार एक उतर आसा फॉर एग्जाम्पल तुमकां खबर आहा न्ही नागर आसता ताका आमी ताका रुमडी म्हणटात
त्या वाठार दिवचल वाठारांत आमच्या 70 वाठारांत तिसवाडीन आयले ताका धरणे उतर आसा, त्याच उतराक धरणे आसा. आनी इतलें सुंदर उतर आसा आमच्या काणकोणान, ताका निर्मणे म्हणटात. सुंदर उतर, म्हाका इतलें आवडटा तें. आतां ही 3 उतरां एकाच गजालीक 3 उतरां. ही शेतकी हेतून खूब अशीं उतरां आसात. आतां आमचे कडेन कडो आसतालो पळय, आमी ताका 70 तटो म्हणटात, ह्या वटेन ताका कडो म्हणटात. असंख्य उतरां आसात. इवन आमकां म्हणटा की आमचे कडेन आमी आंगण केन्ना म्हणना, आतां आंगण म्हणून आतां लागले आमी. आमचे कडेन खळें उतर आसा, गाराक उतर साप आसा, मागीर शेड्डूक आसा, अशीं उतरां असंख्य एका परस चड उतरां आसा आमचे कडेन. आतां तुमकां घडये असो प्रश्न पळोवप पडटा. आतां आमचे कडेन आमी तण म्हणनात, आमी गवत म्हणटात. म्हणजे भाताचें आसता ताका गवत म्हणटा आमी, हांगा तण म्हणटात. ओके, आनी बाकीचे उगवण ताका आमी करड म्हणटात. इवन अशे तरेन कवासो, हातो, फणी, दातोणी अशी कितलीशींच उतरां आसतलीं. आतां तुमकां घडये प्रश्न पडूं शकता की आपूण ही दोनूय उतरां कळटा दोनूय वापरचीं काय ते वापरचें, वा आपणाक कळटा तें वापरचें, असो एक प्रश्न येवं येता. जर तर तुमकां जर हें आसा जाल्यार, म्हणजे तुमकां जर खबर आसा उतरां भाशेचें जर तुमकां जर गिन्यान जर चड आसा जाल्यार. म्हणटकच काजऱ्याक आतां कारोय आसा, काजोय आसा, अशीं उतरां असंख्य वेगवेगळीं उतरां आसा. म्हणटकच तुमी वेगळे वाठारांतले टिचर आसात. म्हणटकच पेडणेची एक टीचर आसा आनी ती जर बॉटनीच्या संदर्भान कितें बरयता, वा एक काणकोणची टीचर आसा आनी ती जर ती झुओलॉजी संदर्भान बरयता, तर थंयची उतरां खोतीगांवाची वा थंयची त्या गालजीबाग आनी त्या वाठारांतली एक भाशा वेगळी आसतली. आनी म्हणून कोणी तरी म्हटलें की आमी आपले भाशेन बरोवंक शकता काय कितें, असो एक सूर आयला. पूण हांव म्हणटा की अशीं जीं उतरां जीं आसा पळय न्ही, जी वेगळेपण आसा भाशेचें खाशेलपण, तें जर आयलें जाल्यार म्हाका दिसता त्या वाठारांतलीं भुरगीं जीं आसा, विद्यार्थी आसा, खोतीगांव त्या वाठारांतलीं भुरगीं, ताका आपलें अशें दिसतलो टॅक्स, अशें दिसतलो ताका आपलें, हें वाचन अशें दिसतलें म्हाका दिसता. म्हणटकच ही जी आव्हानां भाशे संदर्भांतलीं आसा, ही जी आव्हानां मागीर टॅक्स बरयता आसतना रिसर्च करपाच्या संदर्भांतलीं आव्हानां आमच्या मुखार आसा. आतां आनी एक म्हत्वाचीं आव्हानां तें सर टच करून गेलो, ताका मातशें एक्सप्लेन केलो. तें म्हटल्यार तुमकां विचारता कोणा कोणाक टायपींग कळटा काय म्हणून. ओके, एक 2-3 हात मुखार येयले. आतां व्हडलो तो एक आमच्या मुखार आव्हान आसा जें आपूण पेनान बरयतली आनी मागीर टायप करपा दितली. आतां आमी पळयतात जेन्ना आमी पेनान बरोवन टायप करतात, टायप सेटर जो आसा तो वेवस्थीत मारले तर बरो मेळ्ळो जाल्यार तो आनी 4 मिस्टेकी करता. तो बरयतनाच रस्व आतां दीर्घ करता, रस्व येता, अनुस्वर आतां काडटा, अनुस्वर आसता घालता, मागीर प्रूफ रिडराचें काम वाडटा पळय. आतां हें आव्हान ताका सोल्युशन कितें करूं शकता आमी हेका. टायम पळय, टायम आमचे कडेन कमी आसा, तें बेगींतल्या बेगीन टायप जावपा जाय. आनी एक लक्षांत दवरा की इंग्लिशीन बी टायप करतना एक प्रूफ पळयला पुरो, कोणी एडिट केला पुरो, रोखडें जाता तें पट्ट करून जाता. सो कोंकणीच्या संदर्भान तुमकां सांगता म्हज्या पुस्तकांत 4 ते 5 प्रूफ काडटा, हांव काडटा. म्हाजे कथा सांगल्यार ते 5 प्रूफ काडले. एक केलो परत उरता, परत केलें परत उरता, अशें जाता. हें आव्हान जें आमच्या मुखार आसा टायपिंगेच्या संदर्भात, तुमी कितें करतले? तुमचे तकलेन कितें आसा आतां? हां, गुगल हय आतां लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी तो सांगता, पुरुषोत्तम बाब सांगता ते वापरूं येता कळ्ळें न्ही. ना जाल्यार आतां हेणें सांगलें तरी 8 दिसान तें जाता म्हणून, हांव सांगता 8 दिसान जाता आनी केल्यार जाता बीन तें. पूण संवकळ नाशिल्ल्या कारणान म्हाका तुमी आडकळूं शकता अशें म्हणटा. आडकळ जातलीच तें हांव सांगता, कित्याक आमकां आमी आतां इतले वर्सां टायप करता फाटले सो मेनी इयर्स. हांव पेनान बरयत ना, हांव टायपिंगूच करता. अशें टायपिंग करपी खूब कमी आसतलें. आतां हँडरायटींग पासून काडल्यार तुमी हँडरायटींग टायप सेटराकूय कळोवंक जाय तें. दॅट इज ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें आव्हानूच आसा, तेज्या मुखार आव्हान, तुमच्या मुखार वयलें आव्हान न्ही तें. टायप केल्या उपरांत प्रूफ काडपाचें आव्हान आसा. आमचे कडेन प्रूफ काडपी आसा ते आमी पळोवंक शकता, आमी कोंकणी टिचर्स म्हणून. म्हणटकच हांव म्हणटा की ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो आमचे कडेन तयार आसूंक जाय, जाल्यार आमकां सोल्युशन आसतलें आमचे कडेन, नाजाल्यार तें सोल्युशन ना आमचे कडेन. कळ्ळें न्ही. हें बारीक बारीक आव्हान दिसता, बारीक ती पळोवपाक. तुमी म्हणटा सर कितें सांगता टायप सेटिंग कोणी करतलो न्ही. आसा कितलीशीं स्टुडंट आसा, कोंकणीची स्टुडंट आसतलीं आनी टायप सेटिंग करपी लोक आसात. पर पेज दिलें की काम सोंपलें म्हणून अशें आमच्या मनान आसा बीन. पूण हांव म्हणटा कितें की तेवूय मागीर कोंकणी अकादेमीन दिल्या नेमा प्रमाण रस्व दीर्घ सारकें करप. कारण न्हय आनी न्हयचे अनुसार कडेन रिवर्स जाता. बाय आनी बाय म्हटल्यार बारीक भुरगें बायचेर अनुस्वार करता ती बाय जाता, वेल जाता.
अशें कोंकणीन खूब आसात. अनुस्वाराचेरच सगळी कोंकणी आनी रस्व दिर्घाचेर कोंकणी आसा. खंयचे उतर रस रम सोपच्या पयलीं इकार उकार लागता सगळ्या दीर्घ बरोवचो. हें आमकां तोंड पाठ आसा. बट तुमकां तें ना. पूण हांव म्हणटा कितें, जर आमकां टार्गेट दिलां आनी त्या टार्गेटा पयलीं जर तें करपाक जाय आनी ह्यो जर आडखळी आसा आमच्या मुखार, आव्हानां जर आसा, तेवूय आमकां आयडेंटिफाय करचें पडटलें. कोण आमकां कितें मदत करतलो, कोण बरो मदत करतलो, कोण आमकां तो वेळ दितलो. हांवें प्रकाश पर्ये कडेन दी म्हणून रेशमान चल कर अशें म्हटलें तेणें, जाल्यार म्हाकाय म्हजो वेळ आसूंक जाय. म्हाजे कडेन तुका दिवपाक वेळ जाय, वा तें हांव तुका कमिटेड आसूंक जाय, बाबा हांव तें करून दितलो रोखडें म्हणून. हें सगळ्यो हीं आव्हानां बारीक 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 अशें एक ल्हानसो दोंगर जातलो. बारीक दोंगर म्हणना ताका दोंगली जातली आव्हानाची. ही आव्हानां ओवरकम करपा लागून, ही आव्हानां सुटावी करपा लागून आमच्या कडेन म्हाका दिसता आमी सेल्फ प्लॅनिंगाची गरज आसा. आमी करपा जाय सेल्फ प्लॅनिंग. फुडल्या म्हयन्यान कितें करतले, हें जातकच कितें करतले, तेजे परस मुखार कितें करतले. जशें आमी पीएचडी खातीर आमी 1, 3, 4, 5 वर्सां खातीर आमी प्लॅनिंग आसता आमचें, पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या चवथ्या वर्साचें आनी निमाणें अशें जर आमी स्वताचें प्लॅनिंग जर केलें, नियोजन जर केलें आमी स्वताचें अशें, ओके, खंयच्या खंयच्या टप्प्याचेर कोण कोण आमकां मदत करतलें स्वताचें करचें म्हणटा हांव. तें जर केलें आमी प्लॅनिंग न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ही आव्हानां जीं आसा तीं आव्हानां उरचीं ना, तें सहज जावन पडटलें ताका. वा तुमच्या तकलेन कोण बाबा हेका सोल्युशन दिवपाक आसा, रेडी आसा, वा तेजे खातीर आनी वर्कशॉप जाय काय कितें, तेजे खातीर आमी टायपींग खातीर एक कार्यशाळा घेतले कितें आमी. ओके, सोंपें आसा शिकपाक, पूण तें आमी जें करपाक जाय. म्हणटकच ह्या नदरेंतल्यान जर आमी विचार केलो ते हीं आव्हानां आमच्या मुखार आसात. आनी सेकंडली आनीक सांगपाक जाय, तुमकां सरान CSTच्या संदर्भान सांगलां की CSTन उतरावळी, टॅक्निकल उतरावळी संदर्भान काम केल्लें. तातूंत एडमिनिस्ट्रेटीव सांगलीत तुमकां तो पुस्तक रुपान येयला. बॉटनीची उतरावळ आतां तयार आसा, इलेक्ट्रॉनिक्सची उतरावळ तयार आसा, पॉलिटिकल सायन्स उतरावळ तयार आसा, मॅथमॅटिक्स उतरावळ तयार आसा, कॅमिस्ट्रीची उतरावळ तयार आसा, इकॉनॉमिक्साची उतरावळ तयार आसा, झुओलॉजी उतरावळ तयार आसा. आतां तुमी म्हणटले खंय मेळटा, ते ऑनलायन मेळटलें आमकां, कारण तें पुस्तक रुपान आतां हें करना. पूण हे अवेलेबिलिटी करून दिवपा संदर्भान आनी घेवपा संदर्भान आमी म्हाका दिसता आमी हें करपा जाय, म्हणजे ताजी तयारी करपा जाय. कारण आमकां जे मुखार जें आव्हान आसा थंय आमकां घडये हांगा उतरावळी मेळटली. आतां कॅमिस्ट्रीन जेन्ना आमी टॅक्स्ट तयार करता तेन्ना कॅमिस्ट्रीची भरपूर उतरावळ आसा. तर हांव एक पार्ट आशिल्लो, म्हाका दिसता धेंपे कॉलेजीन तें पयलीं आमी काम केल्लें तानाजी बाब आसतना, पूण काम उरिल्लें तें परत मागीर धेंपे कॉलेजीन परत वर्कशॉप घेवन तें आतां पुराय जातलें काम. म्हणटकच हाचो आमी हें करपा जाय, म्हणजे आदार आमच्यान घेवंक शकता. मागीर आमचे डिक्शनरी अवेलेबल तुमकां करून दिवपाचें, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी. आतां तुमी म्हटलें की तेंच्यांनी कोंकणी शुद्धलेखन नेमाच्या संदर्भान ती पुस्तकां मेळटली, पूण बऱ्यांतले बरें आमचे कडेन डिक्शनरी ज्यो आसा, पॉकेट डिक्शनरी आमचे कडेन आसा, थळीची आसा, मुकेश थळीची आसा, प्रकाश थळीची आसा, वा आमचो हें आसा राजवंशाची म्हत्वाची हें आसा, त्या संदर्भांतल्यो ज्यो हें आसात डिक्शनरी आसा, ताचो आमी आदार कशे घेतले, जेणे करून आमच्या मुखार आशिल्लीं आव्हानां इल्ली कमी कशी जातली, ह्या नदरेंतल्यान आमी आमच्यान हें करूं येता. आनी खूब म्हत्वाची गजाल हांव एक सांगपाक सोदता निमाणे कडेन, म्हटल्यार एकूच आसा पॉयंट्स. खबर आसतलें की झुओलॉजी संदर्भान आमी एक हालींच काम केलां. आमची डॉक्टर मिलन शिरोडकर, देसाई शिरोडकर, सादारण आमी 580 सुकण्यांची नांवां, सवण्यांची नांवां कोंकणींतल्यान केलां. दॅट इज अवेलेबल, डेटा आमचे कडेन अवेलेबल. ताचो घडी तुमकां आदार दिता तेंच्यान तुमी तुमच्यान घेवं शकता. आनी बाकीच्या जनावरांची नांवां, मुयांची नांवां, मागीर नुस्त्याची नांवां ही आमी करतात सद्या आतां. बट ताजो तुमकां आदार घडी जातलो सो तुमी जर घेतलो जाल्यार. म्हाका अशें दिसता की विद्यार्थ्यांचे विकनेस आनी आमची स्ट्रेंथ आमी समजून घेवपाक. विद्यार्थीची विकनेस कितें आसा, खंय आसा, आनी आमची स्ट्रेंथ कितें आसा हें सगळें करता आसतना हें जर आमकां जर बरे पद्दतीन कळ्ळें जाल्यार म्हाका हें सोंपें जातलें. जरी हांवें तुमकां मातसो हावको दाखयलो, तुमकां कितें चुट्टेचो स्वरूप दाखयलो तुमकां आतां की बाबा ही मोठें आव्हान आसा आमच्या मुखार, आसा हें खरी, डेफिनेटली 100% आसा आव्हानां.
हे फक्त आव्हानाक आमी तोंड दिवन तातूंतल्यान आमी वाट कशें काडटले, तातूंतल्यान एक बऱ्यांतले बरें सोल्युशन कशें काडटले, म्हाका आदार करपी मनीस कोण आसतलो आनी ह्या आदार करपी मनीस आपलो वेळ कितलो तुमकां दितलो, ह्या नदरेंतल्यान जर आमी जे नियोजन जें तुमकां सांगलां तें जर वेवस्थीत जालें जाल्यार ह्या आव्हानाक सोंपे पद्दतीन आमी तोंड दिवंक शकतले. जाल्यार ना जाल्यार हे काम आमचें रखडूं शकता, रखडपाची शक्यता आसा. म्हणजे रखडपाचें म्हणल्यार कितें की आमी डिले जावंक शकता, तें काम करचें ना अशें न्ही, आमी काम करतलीं पूण तातूंत इल्लो थोडोसो डिले जावंक शकता आमकां कामांतल्या कामान. म्हणटकच हांव म्हणटा की वी शूड हॅव टू कम विथ आवर ओन प्लॅन. हो जो प्लॅन जर आमी केलो न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हाका दिसता ह्या आव्हानाक आमी हें करूं शकता, आमी जापो दिवपाक शकता. मागीर जशी बाकीची उतरावळ आसा, आमचे वाक्यप्रचार आसा, इवन आमचे कडेन म्हणी आसा, ओपारी आसा, हाजो जर वापर जर ह्या तुमच्या लेखनान जालो न्ही खूब बरे तरेन तें जावंक शकता. सगळ्यान बरें सांगलें आमी विथ एग्जाम्पल्स म्हणून दिवचे म्हणून, काय काणयांचो वापर करचो म्हणून, वा तें बरे पद्दतीन मांडपाच्या नदरेंतल्यान तें संवादात्मक कितें तरी सांगचें म्हणून. अशी ती एक भाशेची वेगवेगळी शैली जी आसा घडये आमकां एकदां सुरवातेक आमकां कळचें ना तें खंयच्या नदरेंतल्यान तें सांगचें, खंयच्या नदरेंतल्यान तें मांडचें ह्या नदरेंतल्यान. पूण म्हाका दिसता हें चर्चेंतल्यान डिस्कशनांतल्यान जावंक शकता. म्हणून हांव म्हणटा कितें की आमी कोर ग्रूप जर आमी परत बसले, आतां हो पयलेच पावट वर्कशॉप आसा आनी आमी तेजेर वायडली अशी चर्चा करता, पूण आमी जे कोर ग्रूप जर घेवन बसले न्ही, आमी सायन्साच्या टिचरां कडेन हें करता आसतना कितें आव्हानां आसा, आमचे पुरतीच कितें आसा ती सुटावी करपा लागून कितें आमी करूं शकता, आनी त्याच टिचरां खातीर वेगळो आमी वर्कशॉप घेवंक शकता कितें फुडें हें सुटावी करपाक, ही आव्हानां आमच्या मुखार. तर मॅडम आमी ह्या नदरेंतल्यान आमी विचार करपाक जाय, कारण तांच्या मुखार आशिल्लीं आव्हानां, आमच्या मुखार आतां आव्हानां ना. आमी फक्त सांगतले आनी तुमच्या मुखार ती आव्हानां येयल्ली तुमच्या लक्षांत येतलीं फाल्यां जेन्ना बरोवपाक एक्चुअली बसतलीं तेन्ना. कांय जाणांनी सुरवातय केली आसपा जाय आनी बरयता आमकां चड लक्षांत येतलें की बाबा हीं आव्हानां आनी चड जड आसा, आनी चड कठीण आसा, आनी चड मातशी डिफिकल्ट आसा, ती कशी आमी सुटावी करूंक मेळटली. म्हणून हांव म्हणटा कितें चड कॉमर्स जर ग्रूप जर वेगळो बसलो, सायन्सांतल्या वेगवेगळ्या डिसिप्लिनांतली जर वेगळी बसली, ओके एप्लायड सायन्स आसा, बाकीची आसा ती जर वेगळी बसून जर आमी जर तांकां जर अशें एक दीस वा हाफ डे घेवन जर तेंच्या मुखार जर चर्चा केली न्ही जाल्यार आनी चड बरें क्लियर जातलें. हें म्हाका दिसता सेकंड स्टेपान जावचें, आनी जालें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वेगवेगळ्या सब्जेक्टाच्या टिचरांक तेजी चड मदत जातली. आतां एकूच म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय, तुमच्या मुखार प्रश्न कितें आसा ते जर आयले न्ही, तुमच्या मुखार आशिल्लीं आव्हानां सांगात. हें जर आसा जाल्यार आमी ती चर्चा करुया, डिस्कशन करुया. एक 5 मिनटान थांबुया आमी सगळें. कितें एक्झॅक्टली आसा तुमच्या मुखार? म्हाका दिसता हांगा उलयल्यार बरें, हांगा कोणी तरी तुमी उलयात. मॅडम 1 मिनिट ते उलयता मागीर तुमी उलयात. सर म्हाजो सब्जेक्ट आसा एग्रीकल्चर इकॉनॉमिक्स एंड स्टॅटिस्टिक्स. जाल्यार जेन्ना स्टॅटिस्टिक्सांतले फॉर्मुलाज असतात तर कळ्ळें तुमकां न्ही त्याचें रिप्रेझेंटेशन करतना ताका लागून कितें आसा व्हेरी आय कॅन लायक कॉपीरायट आसूनी दुसरो पण आय कॅन यूज इट एंड कॅन रायट लायक जेन्ना फॉर्मुलाज असतात आं. ओके ह्या संदर्भात म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात त्या संदर्भात खूब तेपून तो इंग्लिशीन परत आसा तो परत इवन तुमकां सांगता की इवन हितून पासून आतां फिशरी डिपार्टमेंट्सान खूब अशें तेंच्यांनी न्ही इवन फिशरी डिपार्टमेंटान नुस्त्याची नांवांय दिल्लीं अशें आसा. पूण तुमचो जर तुमी प्रश्न स्पेसिफीक विचारलो पळय आतां न्ही म्हणटकच आपण तो कसो दिवचो असो म्हणून. पूण जर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हांव म्हणटा कितें ह्या नदरेंतल्यान जर आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो एक अधिकारी कोर ग्रुपाक लागून फाल्यां जर आमी आपयलो आनी तेजे कडेन जर आमी हें जर एक्सप्लेनेशन मागलें ओके आमचे कडेन बरे अधिकारी आसात इवन आमचे 70 2 अधिकारी आतां आसात झोनल ऑफिसर जे बरे कोंकणी जाणात आनी बरे ते बरे एक्सप्लेन करतात. तरी म्हाका पुरणीच्या वेळार तेंच्यांनी बरो मदत केला. अशा लोकांक जर हाडल्यान तुमच्या मुखार बसयले मदत म्हणून हांव सांगता जाल्यार म्हाका दिसता जापूच चड बऱ्यो दिवंक शकता ताजे हांव जबाब दिवंक शकना. आतां म्हाका दिसता ही करपाची गरज आसा अशें दिसता म्हाका. आमचे कडेन झोनल ऑफिसर जे आसा पळय न्ही वेगळे वेगळे आसा सगळ्या तालुक्यांनी आसा ते ओके तातूंतले आमी 1-2 ताका आयडेंटिफाय केले आनी तांकां तेंच्या हातूंतल्यान कितें कोंकणींतल्यान जाला वा ते बाबा मराठींतल्यान तशे तरेचें लेखन आसा काय कितें हें जर आमी आयडेंटिफाय केलें आनी तुमकां अवेलेबल करून दिलें आमी जें बरयता आसतना जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. हाजी नोंद घेवया आमी लक्षांत आयलें न्ही. प्रशांती बाय
म्हजो प्रश्न ना म्हजो एक अनुभव सांगपाचो आसा हांगा. जेन्ना आमी दिश्टाव्या खातीर वचपाक लागली कोंकणीन उलोवपाक तेन्ना खुबशे कॉमर्स ज्यो टिचरी आसा त्यो म्हाका म्हणपाक लागली सेम की आमकां कोंकणी तशी संवकळीची ना आनी त्रास जाता म्हणून. सो म्हाका हें मान्य ना की गोंयच्या लोकांक म्हणजे जी कोंकणी घरा कडेन उलयता तांकां कोंकणी संवकळीची ना. कारण आमी ते विशय शिकयतना संवकळ नासत पण ते आमच्या मनान आसा. आमी तातूंतच विचार करता एकमेका कडेन उलयता आनी स्वप्नाय कोंकणीनच पळयतात. सो तशी संवकळ आसा. खूब जाणां टिचरी कितें करता वर्गान जेन्ना शिकयता भुरग्यांक तेन्ना ते कोंकणीन सांगता आनी हाका लागून म्हाका दिसता की आमकां कोंकणीची तशी संवकळ आसा. अशें आमी कोण लेखक आनी कितें कवी बी नासत बट संवकळ आसता. सो हांवें तांकां कितें सांगलें की तुमी जेन्ना भुरग्यांक शिकयता तेन्ना ती संकल्पना कशी कोंकणींतल्यान सांगता न्ही तसोच विचार करप म्हणून. सो म्हाका हांगाय तशेंच सांगचें दिसता की संकल्पना जी तुमी कोणाकय सांगतली त्या ओघवत्या शैलीनच तुमी बरोवपाक लागा. आपोआप मागीर गजाली येतात. मागीर थंय प्रश्न येना की हें जमचें ना तें जमचें ना. ऑफकोर्स टर्मिनॉलॉजी आयली काय त्रास जाता. सो कितें करपाचें आतां तुका एक अमकें ती म्हाका कल्पना खूब आवडली की पयलीं जाल्यार इंग्लिशीन बरोवन घेवपाचें ती टर्मिनॉलॉजी अंडरलायन करपाची तातूंतल्यान मागीर कोंकणी शब्द काडून घेवपाचे. कितलेशे ॲप्स आसा गुगल ट्रान्सलेटराचेर मेळटा ते मेळ्ळे काय आपोआप मागीर तुका ती स्ट्रक्चर करपाक जमता अशें म्हाका दिसता. थँक्यू फॉर सजेशन. देव बरें करूं. एकूच घेता तांकां सांगता एग्रिकल्चर तुमचें न्ही म्हाका दिसता हांवें वेगवेगळ्या शेतांचेर बरयलां. हांवें तोरापाचेर बरयलां मुटल्याचेर बरयलां पुरण शेतीचेर बरयलां. म्हाजे आर्टिकल्स आसा म्हणजे ओके. मागीर तोराप म्हणटा ते शेताचेर बरयलां. कुमेरीचेर बरयल्लें आसा हांवें कोंकणींतल्यान बरयलां लक्षात. आनी पुरणीचेर जर हांव एक्स्ट्रा म्हाका 4-5 म्हणजे दीर्घ असे लेख आसात. तुमकां जर जाय जाल्यार तो कोंकणींतल्यान दिवं शकता. म्हजे कडेन आसा ते अवेलेबल आसा पुस्तक आसा म्हाजे कडेन एग्रिकल्चर संदर्भात. म्हणटकच अशें आनी दुसरें आमी एक म्हत्वाचें पुस्तक काडलां आमी 70 रंग अंतरंग म्हणून. तातूंत सादारण शेतीचे 4-5 लेखां कोंकणींतल्यान ते तुमकां हांव शेअर करूं. अशें न्ही खूब जाणांनी बरयल्लें आसतलें तें म्हाका दिसता आमी कोंकणी टिचरांनी आयडेंटिफाय करून जर तुमकां तुमचे कडेन पावयलें न्ही कोणें कोणें कितें कितें बरयलां तें जाल्यार घडये तुमकां ताजो आदार जातलो. दिसता वेळ धांवता कारण Just in continuation with what she asked, दोन्ही फिजिक्स आणि मॅथ्स ह्या दोन्ही सब्जेक्टान खूब इक्वेशनां येतली डेरिवेशनां येतली. तो एक प्रश्न आयलोच की इक्वेशनां कशी टायप करप. एक दुसरें म्हणल्यार आतां सपोज एक फॉर्मुला बरयतना आमी G=m/n हांगा m स्मॉल m न बरयलें आमी पण हाका निघून जालो मास. मागीर आनी दुसरी कडेन आमकां कॅपिटल M बरोवपाक जाय तेन्ना आमी कशें स्मॉल आमी दिस इज अनदर आव्हान. हां बरोबर. म्हाका दिसता चडशें हें आसा पळय डेरिवेशन ओके म्हाका दिसता फॉर्मुला इंग्लिशीन दवरप आनी ताचें कोंकणींतल्यान एक्सप्रेशन दिवप. सो डेरिवेशन बरयतना चड कळट अशेंच येतलें. तशेंच येतलें. थँक्यू. आमी थांबोया आता कारण आमी लेट आशिल्ले अर्दे वर आनी म्हाका दिसता 10-15 मिनटां हांवें चड घेतलें. म्हणटकच इतले हांव थांबता हांगसर आनी म्हाका एक संद दिल्ल्या खातीर तुमचे कडेन उलोवपाची म्हाका खूब आयोजकांक हांव धन्यवाद दिता. खूप खूप देव बरें करूं सर. तुम्ही खूप व्यवहारीक पद्धतीन आपले विचार हांगा मांडले आनी बरे प्रस्नय बी हांगासर आयले. आता मी दुसऱ्या सत्रा कडेन वळुया आनी ह्या सत्रा खातीर त्या पयलीं हांव मागता शेणै गोंयबा भास आनी साहित्य महाशाळेच्यो अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुराधा वागळे हांचे लागीं की तांणी डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सरांक प्रमाणपत्र भेटोवचें. देव बरें करूं सर. देव बरें करूं मॅम. आमच्या फुडल्या सत्राचे मार्गदर्शक आसात श्री प्रणय प्रभू गांवकर सर आणि तांचो विषय आसा नैतीक मानक आनी मुद्राधिकार एथिकल स्टँडर्ड्स इन कॉपीराइट्स.
हांव म्हाका सरा लागीं तांणी माचयेर आपली बसका घेवची. तुमकां येवकार सर. श्री प्रणय प्रभुगांवकर मिनेझीस गांवकर LLP म्हळ्यार बौद्धीक संपदेच्या सुरक्षेचेर काम करपी फर्माचे संस्थापक वांगडी आसात. तांकां IP लीडर म्हूण 18 वर्सांचो अनुभव आसा. ते पेटंट आनी ट्रेडमार्क एजंट आसात. तांणी Siemens इंडिया AVP IP मुखेली म्हूण काम केलां. तशेंच तांकां पेटंट ड्राफ्टिंग आनी प्रोसिक्युशनाचोय अनुभव आसा. ते एक प्रशिक्षक आसात आनी बायलांची सहभागिता ह्या वावरान वाडची म्हण ते कामय करतात. तुमकां खूब खूब येवकार सर. आनी वेळ वगडाय नासतना हांव तुमकां विनवणी करता तुमी तुमच्या विशयाचेर उलोवप करचें. गुड आफ्टरनून. म्हाका मातशें क्षमा करात कित्याक हांव कोंकणीचो स्टुडंट आनी मातशी टॉपीक मातसो आसा तो कॉपीरायटाचेर आसा. ताचे लागून एवरीथींग इज नॉट पॉसिबल टू ट्रान्सलेट. मे बी हांव जाता तितलें कोंकणीन उलोवपाची ट्राय करता पूण देर वील बी सर्टन टर्म्स त्यो इंग्लिशानूच म्हणपा पडटा जसो फॉर्म्युला क्वेश्चन तशें जाता. I come from a village where Prashanti ma'am is also there. She is almost 500 meters from my house. And I met Prasad Lulikar this afternoon, this morning at Secretariat. Prasanna Acharya, आज काणकोणकाराचो दीस. आनी काणकोणकार म्हळ्यार एकूच वाडो लोलयां. भरपूर जाण मेळटात खंय गेल्यार. But anyway, without deviating from the topic, I just want to, at the request of ma'am, I just came here because you as translators or writers need to know तुमचो हक्क कितें, तुमी बरयतात ताजो रायट खंयच्यान स्टार्ट जाता, ताका प्रोटेक्शन जाय काय कितें, आनी प्रोटेक्शन घेतलें ना जाल्यार वायलेशन कशें चॅक करप, वायलेट करतात का ना ते दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हजो अर्दो काळ बेंगलोराक गेला. हांव लास्ट इयर आय रिटर्न बॅक टू गोवा. आय वॉज द वायस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ IP एट Siemens. आनी ताजे लागून देन थ्रू समबडीज नेटवर्क दे से ओके केन्ना येता मातसो हाफ एन अवर 1 hour ट्रेनिंग दिता IPचेर तशें जाता. बट एनीवे सो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी आतां तुमकां खबर आसतलें की बौद्धीक संपदा इट ऑल इज द क्रिएशन ऑफ द मायंड. ह्युमन बिंग्स when they are kind of what do you say come across a challenge, come across the ability to do something, so then they are able to think and do something. Writing is also one thing, translation is also anything that is not easy and you are overcoming that challenge. Writing a book is not easy, right? Devidas Kadam, if you know, I was talking to him yesterday, he is my teacher and he writes a lot of novels and tazo articles ल्हान आसतना शाळेंत आसा publish करता. It was never easy, even to read it is not easy sometimes and understand and comprehend. So intellectual property rights normally come from the thinking, although there are different types of the intellectual property rights, like inventions, ideas, logos of the company, Coca-Cola for example. There may be design of a car, a phone, which we always get attracted to. Then Kazu, Feni, Khola Mirchi, everything is like goods from certain regions, know-how. And then the one more important which is related to today's topic is artistic and literary work.
जे लिखाण म्हणटात तुमी that is also a form of intellectual property. म्हणून ताचो भरपूर तरेचे हे आसतात कितें डिफरन्शिएशन आसता की is a translation a copyrightable work, is a AI generated work a copyrightable work. आता भरपूर कॉम्प्लिकेटेड जावपाक लागला. किंवा कोणें कॉपीरायट एक बूक बरयल्लो आसा आनी तातूंतल्यान तो बूक फाल्यां जर आमी रिसर्च पर्पजीस एकेडेमीक पर्पजीस वापरतात किंवा गुगलांतल्यान आमी रिसर्च करून वापरतात, इज दॅट कॉपीरायटेबल? एम आय वायोलेटिंग द कॉपीरायट? The answer is yes and no, provided based on where you are using and for what purposes. There are certain exceptions. I will try to keep this session only half an hour. That's why I can go for an hour, but I think everybody has to look forward for the next program. So each type of the intellectual property right is given intellectual property is given a right by the government in each country. So every country has their intellectual property offices, and तातूंतल्यान your rights are granted for certain type of intellectual property. आता जे कोणे जर शोध लायलो किंवा मायकाचो शोध लायलो बँड जाता तो सुद्दां एक शोध, and that is protected under patents. But then, for example, copyright comes for the original work. Anything you write, basically, even if you write something like a poem, a paragraph of your thought, your journal, is all a copyrightable work, basically, which is original coming right from your brain, basically. You're not copying it from somewhere. So there are many types of right, but we'll stick to the copyright for today's session. So it is an exclusive right to do or authorize others to do certain acts in relation to the literary, dramatic, musical works, artistic works, cinematographic films, and sound recordings. So there are different types of copyrightable work again. आता intellectual बौद्धिक संपदा भरपूर types असतात आणि copyrightable work also has different types. But as a copyright, as a work, it protects whatever you have created through originality of your mind, your thinking. And लेखाण तुमचे आसपाक जाय. And then it should be written down. आता हांव भाशण दिता, maybe somewhere it is recorded through a camera, then it becomes a tangible form. जर हांव उलोवन गेलो हांगा फाल्यां हांव म्हणपाक शकना की कॉपीरायट कित्याक कोणूच यूज करपाक शकना. मे बी एज अ नॉलेज यू वील यूज इट, बट एक्झॅक्टली एज द सेम यू कॅनॉट यूज इट, रायट? तसोच तुमी कितें जो विचार चल्ला तुमच्या मनाक, दॅट हॅज टू बी रिटन डावन समवेअर, आनी तातूंत तेन्ना रिटन डावन इन अ फिजिकल फॉर्म or a software form. For example, सरान म्हळें की nowadays we type. Typing will be in some medium on a computer that is also original work. अशें म्हणपाक जायना की पेपरार बरयलें, हातान बरयलें, that cannot printed on a hard copy book, no. So anything and everything that is original work put down on a tangible form, including a Word document, becomes a original work of authorship. It does not protect ideas as simple as that, right? So ही म्हजी idea हांवें बरयल्ली, ताणें कॉपी मारली, तशें म्हणून चेतन भगत चावे book was there was a movie that was inspired from that. It was his allegation. I don't know the case law, but then that allegation came because people took certain things from him. But the question is, okay, is that something copyrighted? That okay, because this is not an exact reproduction. It is an inspiration, right? Also, you घेवपाक जाता. I don't know the decision that came out, but I think if somebody would have discussed with him the script, then it is a copy of the script. But it's taking inspiration from book or article or anything, a live incident. We cannot say it is an original work of authorship that is being copied. Then protection lasts for the life of the author plus 70 years. जर तुम्ही book बरयतात. Now हांगा विषय मातसो दळमळीचो आसा because you are talking about academics, you are talking about authorship and the translation and authorship over the translated work, if I'm not wrong, right? So, but the thing is that if originally somebody writes, I see a lot of writers here, right? So although you are also translating, but
if you are writing it for the first time and that's your original thought process, then you will get the protection for the life plus the 70 years. Now 70 years for the heirs. So बुकांतल्यान जो पयसो मेळटा तो ताचे फाटल्यान जे उरता सक्सेसर्स किंवा हायर्स म्हणटा तांकां मेळटले 70 years आनी 2 पिढ्यांक सुद्दां मेळपाक शकता तातूंतल्यान फायदो इफ यू आर लायसन्स्ड इट कॉपीरायटेड. सो some of the examples as I was mentioning, books, private letters, paintings, computer programs, जैसे software code, motion pictures and other audio visual work is covered, some of the examples of the copyrighted work. Now literary work अभी तक कितें येता? Computer programs, tables, compilations including computer databases, तातूंत so Excel sheet types आसतात. Dramatic work includes any piece of recitation, choreographic work or entertainment, natka, drama, stage performances, scenic arrangements or acting from which is fixed in a writing or otherwise does not include the cinematographic film. So it should be put in the writing as a script or it should be recorded on a medium which can be played and also on a mass scale. The musical work also consists music but also includes graphical notations such as the work, but also does not include any work or any action intended to be spoken like I'm talking now and performed with the music. So actors' movements while rendering the song in a movie cannot be copyrighted. As an example, that's what we are saying. So music is running and somebody is trying to perform while the music is running in the background. If it is not a mass performance, right? It is not just the actor acting in the film and the film is released later. Now the actor does not have the copyright over it, but rather the person who has recorded it, the original producer, will have a copyright over the entire film, like that. So I think the films are the most complicated area and there are a lot of notorious cases in India where I think the music director said, okay, I own the copyright. Lyricist said, I own the copyright. Actor said, I own the copyright. So, but there are cases which says that, okay, no, in this case it is yours, in this case, and there should be agreement between the two parties that who owns it jointly, and then transactions and the what you say, the sharing, the profit sharing and everything is determined. But in the case of the books, it is always the original author who owns who is the first person who owns, unless he has given. ताणें कोणाक अशें agreement करपाक जायना की हांव book तुजे खातीर बरयता आनी book तुजो. कित्याक license तुका दिता आपूण, then the copyright will be owned by that person. Now very important कितें आसा, because copyright कित्याक जाय, because it is like not only to say that a book तुमचो पूण त्या बुकांतल्यान मेळटले ते पयशे कोणाचे is a question. Right. Normal, in the normal world, I'm not talking about the academics yet, but in the normal world. So artistic work, actually, three examples of paintings, sculptures, drawing, engravings or photograph, artistic quality. Artistic quality is not required, sorry for that. Artistic quality is not required. And work of architecture, which means any building structure. For example, Garamanta, the architecture as a work normally belongs to the person who has created it, but then you are buying it, you are asking them, it's called work for hire, right? So, and then the person kind of creates those drawings of the house and other stuff, which you pay money and then you own it basically. So that is how. तशें cinematographic work हा तो भितर usual recordings on a medium produced through a process from which a moving image may be produced in any means. This is a technical definition, but anything that is recorded while somebody is performing on the stage, off the stage, and when they are creating the shootings basically, such work falls under the cinematic graphic work. The sound recordings also, a recording of the sound from which the sounds may be reproduced. For example, the music. There are a lot of cases where people have sent notices. There are those societies, copyright societies, where notices have come, and they demanded, even when the company is performing over the song and they are having the enjoyment, they were demanded up to 10 lakh rupees just for one performance, which is the company's own gathering basically. And the DJ is playing the music, and if you are not taken the license, that means they will charge you money or fine you or ask for the penalty or the damages.
So always a question may come in, even in those institutions now. When the government tech comes, things become little relaxed. But when, for example, if somebody has written a book for a deemed university, right, and or a translated version of a book for a deemed university, which is a private university, and then who owns it, and who should be getting this thing, and the authorship and the ownership. So the author is the one who is the original writer or the creator of the work. That is very important. So you have to ask yourself, did I create it? Did we create it? Two people can also create it. You can write one chapter, I can write one chapter, those are anybody else. And then even, for example, there are, other than the book, there is a photographer, the artist who painted a painting, musician who recorded a song, and so on and so forth, as I've given here. And the owner is a person who has the legal right. आता तुम्ही त्यांच्या खाली काम करता, जसे आर्किटेक्चर सांगले. Architecture, he made a drawing, nice beautiful drawing of your house, but you have paid him and said that, okay, this belongs to me because this is the architecture of my house and I have paid you the money. And that is, in that case, the owner will be the person who is paying him the money and buying that drawing for building a house. So that is where the owner and authors are different. So authors not necessarily will be the owner, but the owner can be a different one if the author has given the right to publish, modify and republish the work to the owner and said, okay, this is your material, copyrighted material, and you are the owner. Now, there is one more twist to this, is work made by the author in the course of employment. Right? Some of the people will be engaged, I think, because as I see from the theme, will be engaged for translating the books, basically, for the academic institutions or Goa University. Then in that case, the owner would be the person who has, for example, the proprietor, right? So who has asked you to do it, basically, and they are paying a compensation or remuneration or any amount that is being fixed for doing that work. For example, even newspaper, right? So people write articles and the reporters and other stuff. The newspaper agency is the owner of such copyrighted work, Then the question comes in, okay, this applies in the case of when you are writing a book as well as you are translating. Do I need to get a copyright registered? Now, one of the good things is that the copyright need not be registered. It comes into existence the moment you put your pen on the paper, for example. Right? But you have to notify it so that people are aware this is your copyright. But once you write, today I have written something on the paper. There is an international convention called Berne Convention, which says that the moment somebody writes something, records something, आता सुद्धा recording चालला YouTubeचेर and then live चालला, that belongs to the person. Right? Since I am invited here, that belongs to the people who has organized this program, basically. So that is very important, saying that, okay, copyright register करपाची गरज ना. Right, and it comes into existence the moment you put it in an original form. But sometimes what happens is that disputes happen. दोन जण बुक बरयतात, मागीर तांचे भितर डिस्प्यूट जाता. आता प्रूव कशें करतले की दोग जाणांनी बरयला. एक तर नांव आसा तें ऑथराचें, पूण अशें जावपाक शकता तिसरोय मनीस थंय ना आपल्याचें नांव घाल आपूण रिव्यू करता. तेन्ना कितें डिस्प्यूट जातात आनी जाल्ल्यो आसात. इवन इन द film industry there are a lot of disputes, if you can see in Google, right? But then that is where the registration is required to prove that, okay, because registration करताना कोणूच falsify करपाचो ना. एकदा registration करतकीर ती certificate मेळटकीर the authors and owners ताचें नांव clear आसतलें. So it is like a sale deed document. If you have bought a land and you have a sale deed document, the sale deed is a proof that it is your land, although everybody knows that हे कोणाचें भाटतें. But now it is also happening in Goa that कोणी कोणाचें घेवन वचप, अशें intellectual property कोणी कोणाचें घेवन वचपाक शकता आनी सांगूं येता ही म्हजी. And you have to only prove to the registration certificate. And the registration process is simple now. Now it is online. Recently, for my firm, the BITS Pilani said, okay, we want to copyright this source code which our researchers have developed. And we did it within 2-3 days, just format it, upload it, and get all the procedure done. And मागीर 2-3 महिन्या भितर आमकां एक certificate येता की this is passed, like that. So it is easy process.
आनी खर्चो चड ना तुमी सुद्दां करपाक शकता डायरेक्ट आय एम सेइंग when it is your original work I am talking about, so 500 to 2000 rupees हातूंत भितर तुमचो ताजो गव्हर्मेंट फी आसता and then you can also protect it. So it is not a requirement that okay the work should be published. You can also register a copyright for the unpublished work if you want to register a copyright. And the only thing that comes is when it's published, then you have to make a mention it that this is copyright of yours, or your company or whoever it is. So, but the only one thing is that if it is not published, तो मीन्स बरोवन दवरला लेखान दवरला की आमी विचार करया हाजेर बरो पब्लिशर मेळपाक जाय रायट टायमींग संदी मेळपाक जाय आतां सद्याक जमना द शेअरिंग आमचें एग्रीमेंट इज नॉट गुड जमना तो सो यू आर वेटिंग फॉर इट यू कॅन स्टील गेट इट कॉपीरायटेड बिकॉज बिफोर समबडी एकदां अशें जाल्लें आसतलें की हें म्हजें लेखन थंय ताका कशें मेळ्ळें आनी ताणें कशें पब्लीश केलें तेन्ना अरे देवा आतां आनी कोण वाद घालपाक वतलो म्हणटकीर देन यू रॅप इट अप. सो what is important is to give a copy of manuscript along with the application to the Copyright Office. So not the published one but the manuscript. And Copyright Office will keep this manuscript in a confidential manner. They will not publish it anywhere. So the translation, I think today's topic is all about translation. So I wanted to speak about it. So copyright to the translated work. आता ट्रान्सलेशन जेन्ना करता ते दोन तरेची ट्रान्सलेशन असतात. एक ट्रान्सलेशन असता की कोणाक म्हळें पब्लिशराक सांगलें की यू ट्रान्सलेट इन 2 लँग्वेजेस मराठी कोंकणी. तो पब्लिशर कितें डिट्टो वर्ड टू वर्ड विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ही वील ट्रान्सलेट. AI सुद्दां करपाक शकता हें तुमचे सेशनाक सांगिल्लें आसतलें ऑथराची गरज ना. So question is okay, is the author required? Is a person who is an author required to translate? आता दुसरी type of translation is that you are putting an effort saying that पुरा book वाचून ताजो meaning कसो आसा आनी भुरग्यांक सरान कशें म्हणिल्लें तांकां भुरग्यांक तुमी in front of you should be thinking okay when they study it when they read it कशें जातलें that is your now कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करता एच एम बी जावं ना जसो फॉर्म्युला चेंज करता एमाचें कॅपिटल सगळीं एम करून उडयलें जालें सायन्स गेलें तशें जावपाक जायना. सो यू हॅव टू बी थॉटफूल एंड थिंकींग देन तुमचो क्रिएटिविटी येता की हें अशें बरयल्यार हाजो मिनींग असो येता हें अशें बरयल्यार हाजो मिनींग असो येता आनी देन यू वील ट्राय टू पुट युअर एफर्ट्स देन द ट्रान्सलेटेड work is your own work. You are the author of the translated work because other person should, other author would also need to put efforts. It is not a blatant translation copy of a translated work basically. So then it says that okay the copyright even in the other countries like US the copyright belongs to you and that is where the minimal flavor of creativity as against the presence of skill and the labor alone is a question. Like Naveen Times I don't know Naveen Times and Now Prabha English and Marathi if I am not wrong. हे दोन्ही येता सो दे आर समटायम्स ब्लेटंट कॉपी ऑफ दॅट थिंग ओके बाबा हें ट्रान्सलेट कर हातूंत घाल तशा तशीच न्यू सीएमान कितें तरी उद्घाटन केलें जालें ते गेले थंय पूण बट सम थिंग्स सम स्टोरीज सम आर्टिकल्स आर रिटन इन अ कोंकणी वे सो डिफरंटली दॅन द इंग्लिश वर्जन and that is where the creativity comes into picture. So we have to be careful whether we are investing into the creativity. It also depends upon the remuneration that is fixed that okay how much hours of time you should invest into it and what is expected. So that is how. Now one more slide which I want to talk about which I have not explicitly had here because the exception to the copyright now copy करा तुम्ही कोणाचें जर वर्क कॉपी करतात तांचे परमिशन जाय आसता म्हणजे ट्रान्सलेट करतात नॉट कॉपी ट्रान्सलेट करतात तांचे परमिशन जाय आसता ओरिजिनल ऑथरा कडच्यान. But what if the academic institutions want to, for example, खंयच्यान तरी एक लेख शिवाजी महाराजा बद्दल sorry for that but reference but this just on top of my mind so खंय तरी कोणे तरी बरयला एक स्टोरी बरीच आनी ती तुमी घेवपाक शकता academic युजा खातीर only for the academic and research purposes then it is not an infringement it is not a violation of that article so the author cannot take you to the court because you can excuse yourself by saying or the Goa University can excuse by saying this is yes we borrowed it but it is for the only purely for the academic and research purposes. So sometimes we have to also give such disclaimers saying that this book is only for the academic and research purposes and not for sale.
not for commercial purposes. The moment it gains a commercial value, then it is a violation, because you have to take a permission from the person irrespective of the language in which you want to publish basically. So translated work always should carry a permission. But there can be an exception for the academia, because the government says that you cannot restrict people from reading stuff, research, using this material for research purposes and so on. So that is where you have an exception. Now here comes another perspective to the AI generated work in the copyright. So there was a book called Zarya of the Dawn by Chris Castanova. And in that book, this lady has published or copyright sent an application to the US Copyright Office. This is a very recent case. And the US Copyright Office said, okay, fantastic. The book contains some images. They said, okay, fantastic, you did it. Everything it looks like a human did it. So human should be the author, and they gave a copyright certificate. Within no time, within few days or few weeks, this lady went on Facebook. I didn't say Facebook because then Facebook will come after me. so this lady went to the Facebook, and the Facebook she wrote, I got a copyright certificate for the book wherein the images are created using AI. The US Copyright Office alerted, and this is a real story. US Copyright Office got alerted, and they sent a notice saying that, okay, we want to withdraw the copyright certificate that is given to your book. And then they asked the author saying that, is this something generated by the AI? And she said, yes, this is generated by AI. Then they reissued a certificate saying that all the content other than the images belongs to this lady, because the AI generated content cannot have this thing. But there is a proviso for, there is an exception for the academic thing, right? So as authors, you can also create AI generated thing, provided they are not borrowed from somewhere, originally created by the AI, because it is for the academic and research purposes. But if you are doing it for the commercial purposes, if you are writing as an author, and then you want to sell that book on Amazon and other stuff, and then you want to get it copyrighted, and you need to also classify by saying what is AI generated, what is original, and then, or when you are registering for the copyright, you have to mention it clearly, because that should not later create a problem in getting a registration certificate. So I think with that thought, I would like to end, and if there are any questions, I can take it up. Sorry for using majority of the English, but I'll try to get back to Konkani in next 20 years. Thank you. देव बरें करूं सर. कोणाचेय प्रश्न आसत जाल्यार आता तुम्ही विचारपाक शकतात. You can ask me later also, no problem, the contact number is there, and I always help you out with whatever queries with no charges. What about standard diagrams which are used? Standard diagrams? Yeah. Diagrams, ma'am? Yeah, diagrams or images which are used very frequently. Those you can use. See, we need to see if you are borrowing something from the internet, you have to be careful. Yeah. If you are borrowing from the book, then it is for the worst thing. Now, only that, as I said in the exception, right, if it is for the academic purposes, you should not be worried about it too much. The reason, because there is an exception created right in the Berne Convention that, okay, for the academic purposes, there is no violation of the copyright if it is only used for the academic purposes. Now, somebody is selling the books to those bookstores and all. I think they need to be careful, so please, if it is only through the government, this thing only put in the library, where people are not buying it from you. I think that is an exception. But be careful, there is a thin line. You can always cross it, and then it's like a Lakshman Rekha, get into the court hassles. Yeah, that's all. Yeah, but just see the copyright notice. Always look for the copyright notice. Is this owned by someone, or is this free to use? That's always the confusion that even during the presentations and PhD thesis and all those, people just copy blatantly from Google. No, Google is not providing it for free.
there is a notice there saying that this is owned by somebody and you can get into trouble any point of time. One day the CEO sent it to our office saying that, okay, I am presenting this in Spain, and there were photos of pegging him, and we asked him where you got it from. He said Google. And when you look at the source, it was belonging to somebody else, like that. We said delete it. You cannot use it, basically. So that is where sometimes the confusion can happen. But yeah, stop yourself and ask, am I copying a copyrighted work? Thank you. देव बरें करूं सर. एका म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमी विस्तारान आमकां म्हायती दिली. हांव मागता प्रोफेसर अनुराधा रावे मॅडमी लागीं की तांणी सरांक प्रमाणपत्र भेटून तांचो मान करचो. देव बरें करूं मॅम. देव बरें करूं सर. आमी आमच्या फुडल्या सत्राची सुरवात करतात आणि ह्या सत्रा खातीर आमकां मार्गदर्शक म्हूण लाभल्यात डॉक्टर रमा मुरकुंडे आणि बाय स्नेहा सबनीस. हांव मागता तांचे लागीं तांणी माचयेर आपली बसका घेवची. ताळयांनी आमी तांकां येवकार दिवया. तुमका परत एकदा येवकार. डॉक्टर रमा मुरकुंडे शणै गोंयबाब भास आणि साहित्य महाशाळेच्या कोंकणी अध्ययन शाखेत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करतात. अनुवाद, समाज भास विज्ञान, कोंकणी भास विज्ञान अशे विषय ती शिकयतात. तांचो PhD शोध विषय कोंकणींतल्यान अणकारीत कथा आणि कादंबऱ्यांचो भास विज्ञानाच्या संदर्भातल्यान अभ्यास असो आसा. तांणी 2006 वर्सा काणयांचे गाथन पुस्तकाचे संपादन केलां. तशेंच 2012 वर्सा भुरग्यां खातीर चानूच्यो काणयो हे पुस्तक बरयलां. 2015 वर्सा निर्बुद्धीचो कारभार ह्या पुस्तकाचो तांणी साहित्य अकादमी खातीर अणकार केला. स्टोरी विवर NBT खातीर तांणी अणकाराचो वावर केला. तशेंच 3 CSTT म्हणजे उतरावळ निर्मणीच्या कार्यशाळांत ती वांटेकार जाल्यात आणि बरे तरेन हाचेर ती वेगवेगळ्या पद्धतीन वावर करीत आसात. तुमकां येवकार मॅम. आणि आयज तांचो विषय आसा पाठ्यपुस्तक लेखनाची भास, सुचोवण्यो आणि अपेक्षा. हांव मागता मॅडमी लागीं तांणी आपलें उलोवप सुरू करचें. सगळ्यांक नमस्कार. भारतीय भाषा संवर्धन समिती, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आणि गोंय विद्यापीठ हांच्या जोडपालवान घडून हाडिल्ल्या या 2 दिसाच्या पाठ्यपुस्तक निर्मितीच्या कार्यशाळेक तुमकां सगळ्यांक हांव रमा मुरकुंडे येवकारतां आणि म्हजो विशय जो आसा तो तुमच्या मुखार मांडटा. विशय मांडटा आसतना भारतीय भासांनी पाठ्यपुस्तकां बरोवपा खातीरच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो जे आजूच पुस्तक रिलीज जाला हे कोंकणींतल्यान रिलीज जाल्या. पूण ताज्या पयलीं ती गायडलायन्स म्हणून संकेतस्थळाचेर उपलब्ध आशिल्ली ताजो आधार घेतला. तशेंच थोड्यो गजाली ज्यो सुचतावा पाठ्यपुस्तक तयार करतना भास कशी आसची हाज्या बद्दल जे म्हजे विचार आसा ते मांडटा. त्या भायर
म्हजे विचार मांडल्या उपरांत तुमकां जे कितें सुचोवण्यो दिसतल्यो वा सुचोवन दिसतले ते तुमी जरूर मांडचे, ताजेर आमी चर्चा करूं येता. सो पाठ्यपुस्तक लेखनाची भास, सुचोवणी आनी काय अपेक्षा. सगळ्यात पहिलो प्रश्न आसा, थोडेशे रिपिटेशन जातले हे लक्षात घेयात, कारण वॉटर टायट कंपार्टमेंटान आमी काय सगळ्यांना उलोवंक शकना. सो ऑलरेडी थोडे मुद्दे जे आसा ते काय आमच्या व्याख्यात्यांच्या वा विद्वानांच्या उलोवपांत आयिल्ले आसा आनी एक उतरी आयिल्ले आसा, तुमकां मुखार दिसतले. सगळ्यात पहिली गजाल आसा, पाठ्यपुस्तक आमी कोणा खातीर करता हाचेर हांव चड भर दिना, कारण आमकां ऑलरेडी खबर आसा की आमी अंडर ग्रॅज्युएट लेवलाच्या पदवी मेळोवपी घेवपाक सोदपी विद्यार्थ्यां खातीर हे तयार करतात. म्हणजे फर्स्ट इयर ते TY किंवा आतां अंडर NEP 4th इयरी आमकां लागिल्लें आसा. जो शिकता ताची पिराय आमच्या दोळ्या मुखार क्लियर स्पश्ट आसा. पूर्व शिक्षण ताचें त्या त्या विशयाचे 12वी म्हणसरचे जाल्ले आसा, किंवा तो वेगळे जर विशय घेवन परीक्षा दिवन आयिल्लो आसा जाल्यार. आनी पाठ्यपुस्तका वरवीं आमी कितें साध्य करूंक सोदता. सो पाठ्यपुस्तका वरवीं आमी कितें साध्य करूंक सोदता हो म्हज्या खातीर म्हाका दिसता म्हत्वाचो विशय आसा. कसो कितें, जो विशय समजा खंयचो एक फिक्स हांव फक्त देखी खातीर घेता, त्या विशयाचेर तो शिकता आसतना ताका ती म्हायती, ते टेक्स्ट इंग्लिशींतल्यान उपलब्ध आसात. मागीर ही कोंकणींतल्यान कित्या खातीर तर असो एक प्रश्न येतलो. कारण इंग्लिशींतल्यान शिकता आसतना कांय वेळाचेर उतराच्या कठीणतायेक लागून, क्लिश्टतेक लागून ताका जर कळना, किंवा सिंटॅक्स जो आसा जो टेक्स्ट बुकान आसा, वाक्य रचना जी आसा ती जर कठीण आसा आनी ती जर माथ्या वयल्यान वता, जाल्यार ते ताका सोंपेपणी समजुचें. आनी दुसरी गजाल आसा की आवय भाशेंतल्यान जर समजयलें, सांगलें, तर सहज तरेन तें कळटलें. हे दोन मुद्दे दवरून पाठ्यपुस्तकावर आमी कितें साध्य करता, विशय समजुचो म्हणून साध्य करतात. फुडल्या हाजेर वता, मोग कितें आसा. मनीष R. जोशी हे सेक्रेटरी UGCचे, तांणी 2023 तांचे लेटर आसा जे उपलब्ध आसा, तातूंतलो हांवें फक्त एक भाग घेतिल्लो आसा. वन नोटेबल प्रोविजन एम्फसाइज इन द NEP is the promotion of the mother tongue or local languages as the medium of teaching. Medium एक भाग जालो, learning is the most important. कारण आमी मिडियमांतल्यान, आमी कोंकणींतल्यान हरशीं टिचरी ज्यो आसा त्यो वर्गांत इंग्लिशीन शिकयतात, पूण सगळ्या भारतीय भासांनी त्यो खंय ना खंय तरी, फक्त गोंयानूच न्हय हेर राज्यांनी बी खंय ना खंय तरी लोकल लँग्वेजीचेर ते येवन एक दोन वाक्यां वा थोड्यो गजाली कॉन्सेप्ट सहज सांगप जाता. पूण लर्निंग पार्ट जाता आसतना तांच्या मुखार फक्त एकूच उरता, तें म्हणजे इंग्लीश. आनी ताका लागून ते लर्निंगूय प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें मदर टंग किंवा लोकल लँग्वेजीन हें पाठ्यपुस्तकां आसा. पाठ्यपुस्तकां तयार करता आसतना भास कशी आसची. विद्यार्थ्यांक विशय आपल्या आवय भाशेंतल्यान शिकतना सहज कळप गरजेचें. भास सहज कळप गरजेचें. आतां भास एक उदाहरण दिता आनी हें 6वेचें आसा. हांव बोर्ड मेन्शन करना. हिस्ट्रींतलो, इतिहासांतलो हें वाक्य आशिल्लें बुद्धिस्ट मॉंकांक धरून, की बुद्धिस्ट मॉंक्स एका बोर्डाच्या एका पाठ्यपुस्तकान आसा. द बुद्धिस्ट मॉंक और सर्टन मॉंक्स प्रॅक्टीस सेलेबसी 6th स्टँडर्ड. 6वेचो भुरगो आतां सेलेबसी. हांवें पयलीं डिक्शनरी उगडून पयली सेलेबसी, बिकॉज आय टॉट इन स्कूल ऑल्सो. हांवें दुसऱ्या बोर्डाची पुस्तकां मागयलीं. तातूंत ताणें बरयल्लें मॉंक्स डीड नॉट गेट मॅरीड. 6वेच्या भुरग्याक ब्रह्मचर्य म्हणजे नक्की कितें, स्त्री संग असू नये किंवा पुरुष संग असू नये, हें त्या लेवलाचेर व्हरून खरेंच कळपाची गरज आसा ना. सो तो लग्न जालो ना हें ल्हान भुरग्याक तितल्या पुरतें कळ्ळें, पुरो जातालें. सो ही जी क्लिश्टता आसा, ही कठीण जे कॉम्प्लेक्स करून दवरिल्लें आसा तें आसूं नये. सो ती भास जी आसा ती सहज आसची, की कळटलें. विचार जो आसा तो स्पश्टपणान मांडिल्लो आसूंक जाय आनी अलंकारीक भास टाळची. अलंकारीक म्हणजे कितें, सगळ्यात पयलीं सांगता विचार स्पश्टपणान मांडिल्लो आसूंक जाय. क्लॅरिटी तुका जर ना, तुका स्पश्ट कितें सांगूंक सोदता, सांगपाची एक पद्दत आसूंक जाय की बाबा अमूक गजाल सांगूंक सोदता, हांगा सुरवात केल्या, हो मध्य, हो शेवट. ताज्या मदीं जर आमी बायफर्केशन जर 1000 घेवंक लागली जाल्यार मागीर विद्यार्थी घुस्पतलो आनी तो हें पुस्तक कित्याक वाचता, तो ऑलरेडी घुस्पला आनी घुस्पूंक जायना म्हणून. म्हणजे तुमी डायवर्जंट शॉर्टकट सांगता आनी शॉर्टकटान मागीर तो आनी घुस्पता. अलंकारीक भास टाळची. साहित्य जेन्ना आमी रचता किंवा खंयच्याय
महाकाव्याचे आमी अनुसर्जन करता तेन्ना आमकां भाशेची समृद्धकाय तिचे गिरेस्तकाय दाखोवपाची आसता. त्याच बरोबर लेखकाचें पांडित्य थंय मांडपाचें आसा. पूण जेन्ना आमी एकाडेमीक रायटींग करता तेन्ना आमी जर पांडित्य मांडून गेली आनी ती जर भास खूब अलंकारीक सामकी रक्तबंबाळ सामकी फ्लावरी करून दवरली थंय जाल्यार जो मूळ मुद्दो आसा म्हणजे 4 आण्यांचें चिकन आनी तो 12 आण्यांचो न्ही भरपूर मसालो जातलो आनी विद्यार्थी तातूंत भितर घुसपूंक शकता. सो अलंकारीक भास टाळची. म्हाका दिसता कांय वेळाचेर कांय एकदां वर्ड ऑफ द डे आसता. आज म्हाका दिसता क्लिश्ट हाजो वर्ड ऑफ द डे आसा कारण सकाळच्यान त्या बाबड्या क्लिश्टाक सगळे जाणां झरोवन काडला कसो. आनी हांवें ही PPT काल तयार केल्ली. हांवें सकाळी येताना क्लिश्ट मागीर परत तो क्लिश्ट उतर आनी हांवें मुद्दम क्लिश्ट अंडरलायन बोल्ड केला की कठीण वापरूं येताले हांवें ते क्लिश्ट वापरून क्लिश्ट केला. सो खूब क्लिश्ट उतरां जर वापरली जाल्यार विद्यार्थ्यांक ती समजूंक अडखळ जातली. आतां हांगा 1-2 गजाली म्हाका सांगपाच्यो आसा. अगोदर चर्चेत एक विशय आयलो की तुमी जेन्ना बरयतली तेन्ना तुमी मागीर खंयची भास खंयची उतरां वापरतली. एका भाशेच्यो अनेक बोलयो आसात. सगळ्यो बोलयो तितल्योच म्हत्वाच्यो. एक फूल घेया ताज्यो पाकळ्यो म्हणजे त्यो बोलयो समजा. आमी जर एकूच पाकळी दवरली फूल बरें दिसतलें ना म्हणजे त्यो सगळ्यो पाकळ्यो गरजेच्यो आसा. पण जेन्ना हांव साहित्य रचता त्या वेळार हांव ते बोलयेची समृद्धकाय दाखयता उत्तम गजाल कारण सगळ्या बोलयेची समृद्धकाय दिसप गरजेचें आसा. आतां हो फक्त म्हजो विचार न्ही हांव हांगचे कोटय करता. तुमी जर दर वेळार जर वरायटी वापरली तुमच्या पयल्या चॅप्टरांत एक वरायटी दुसऱ्या चॅप्टरांत दुसरी वरायटी तिसऱ्या चॅप्टरांत तिसरी वरायटी कारण कोंकणीच्यो अनेक बोलयो आसा आनी तुमी सगळ्यांक न्याय दिवपाचो ठरयलो जाल्यार तुमचे 4 वा 12 चॅप्टर आसा 12 तालुके 12 चॅप्टर घेवया. कन्सिस्टन्सी नावाचो प्रकार जो आसा तो उरतलो वय हो प्रश्न पयलीं विचारा. एक हे लिटररी रायटींग आसा काय एकाडेमीक रायटींग आसा. एकाडेमीक रायटींग आसा म्हणजे हांगा एम्बिग्युटी किंवा दुबाव जो तयार जावपाक जाय तो कमी करपाची गरज आसा वाडोवपाचो न्हय. आतां हाका धरून भारतीय भासांनी पाठ्यपुस्तकां बरोवपा खातीरच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो वा ज्यो गायडलायन्स आसा त्यो ऑलरेडी काडिल्ल्यो आसा. तातूंत कितें म्हणटा तें पळोवया. म्हणजे आमच्या खातीर गायडलायन्स ऑलरेडी तयार करून दिल्ल्यो आसा फ्रेमवर्क तयार करून दिल्लो आसा ताच्या भितर रावपाची गरज आसा. कारण हांगा जर आमी वरायटी हाडूंक गेली जाल्यार कन्फ्युजन आमी वाडयतली आनी सगळ्यान मूळ मुद्दो आसा कन्फ्युजन कमी करप. हांगा पान नंबर 16 आज तुमचे कडेन सगळ्या कडेन ही पुस्तिका पाविल्ली आसा. पान नंबर 16 आसा पुस्तकाची भास प्रमाणीत पण सहजतायेन कळपी म्हणजे कठीण आसपाक जायना. स्पष्ट प्रत्यक्ष आणि स्पष्टतायेक आडखळ निर्माण करपी प्रादेशिक बोली रूपांचो वापर टाळून आसची. प्रादेशिक बोली रूपांचो वापर खंय सगळो वेळ ना. आडखळ निर्माण करपी अंडरलायन द कीवर्ड म्हणटात पळय तशें आडखळ निर्माण करपी म्हणजे जातू भितर समजा 2-3 बोलयांची 2-3 उतरां काणकोण धरून किंवा मंगळूर धरून आमच्या सगळ्या कडेन जर खबर आसा की हें म्हणटात आनी तें म्हणटात जाल्यार एखाद्या वेळा एस्ट्रीक घालून ऑब्लिक घालून दिवं येता. पूण तुमी जर 12-13 मंगळूर तांचेर कित्याक अन्याय करचो तर आमी. सो अशा वेळाचेर तितली वरायटी दवरनासतना एखाद दुसरी बाबतीत जर थळावी उतरां आसा जी प्रचलीत आसा जी घोळणुकेत आसा ती जरूर वापरची. पूण जर ती एम्बिग्युटी तयार करपी आसा जाल्यार प्रमाणीत रुपा कडेन प्रामाणीक रावप पाठ्यपुस्तक लेखनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान योग्य थारतलें अशें मत हांव हांगा मांडटा. वाक्यां चड कठीण आसूं नये पाळळ आशिल्ली भास टाळची. एक मिनट पाळळ आशिल्ली म्हणजे कितें. एक गजाल आसा ती तुमी त्या एका वाक्या भितर सांगिल्ली हा समजल्या परत परत तीच गजाल आनी ते मारुतीची शब्द कशी वाडत रावप ते करूं नये. आता पयलें वाक्य पळया हो जोक मीम हाजेर मेळटा
वाचपाक ताजे हांवें कोंकणी केल्लें आसा. जठराग्नी अति प्रज्वलीत जाला हे सत जल्म दिवपेक कळयता. जठराग्नी अति प्रज्वलीत जाला म्हणजे कितें, पोटान एसिडिटी जे एसिड आसा ते भरपूर वाडिल्लें आसा, भूक सामकी लागिल्ली आसा, हे सत द फॅक्ट जल्म दिवपेक कळयता अशी भास वापरूं नये. सिंपल कितें आसा, आई खूब भूक लागल्या. सो हे कठीण म्हणून जे कितें आशिल्लें हांगा पयल्या हातूंत भितर पांडित्य लेखकाचे मांडिल्लें आसा, दुसऱ्या हातूंत भितर सादें सोंपें जें ताका कळपाक जाय तितल्या भितर सोंपयल्लें आसा. केन्ना केन्ना आमी पळयलां, हांव सगळ्यांच्याच बाबतींत म्हणना, केन्ना केन्ना आमकां आन्सर शिट्स ज्यो मेळटात त्या वेळाचेर आमकां मेळटा की एक गजाल जी सादी सांगूंक येताली ताज्या खातीर 10 गळी सांगिल्ल्यो आसा. म्हणजे कितें, ताणें म्हाका सकाळीं उपाशी दवरलें, दनपारां उपाशी दवरलें, राती उपाशी दवरलें, फाल्यांय बी ताणें 4 दिसांनी म्हाका उपाशी दवरलें, सोंपलें न्ही विशय. हांवें आज चपात्यो भाजल्यो, भाजी केली, दाळीक फोण्णां दिली, शीत वाळ्ळें, हांवें आज रांदलें. ओवर तूं सोंपोवंक शकता. जर ह्या तपशिलाचो जर गरज ना जाल्यार तपशिलांत वचूं न्हय. आनी हे अशे तरेचे जे पालव्हाळ म्हणजे म्हाका अशें म्हणपाचें आसा. आतां तुमी म्हणटले की समजा एक खंयचे गजाल आसा आनी ताका वरायटी आसा, त्यो वरायटी मांडप जर थंय गरजेचें आसा जाल्यार त्यो दिवपाकूच जाय, पूण त्यो जर गरजेच्यो ना जाल्यार त्यो जरूर टाळच्यो. आतां तुमी सगळीं बरयतली कोंकणीन. एक मुद्दो हांगा परत स्पश्ट करता. आमी हांगा अणकार करपाक येवना, आमी टॅक्स्ट बुक जरी घेतली आनी अणकार करतली. अणकार करप हो टोटली वेगळी प्रक्रिया आसा. अणकार ही टोटली पुराय तरेन वेगळी प्रक्रिया आसा. तुमी टॅक्स्ट बुक रायटिंगा खातीर आयिल्ली आसा, अणकारा खातीर न्हय. अणकारा खातीर जर आयिल्ली जाल्यार फक्त अणकारपीच कोता पडटाले, कारण CSTची ऑलरेडी उतरावळ आसा. हांगा CSTच्या उतरावळी बरोबर अणकारपी न्हय, तातूंतल्यान बरोवपी हांगा आमी आपयल्ले आसा. लेखक बरोवपी आमकां जाय जाल्यार तुमकां कळपाक जाय ती भाशेची घडण. आमी सहज कोंकणी प्रत्येक जाण जो लेखक म्हणून जर हांगा पार्टिसिपेट जावंक सोदता तो कोंकणी डेफिनेटली उलयता, नाल्यार लेखक म्हणून कित्याक न्हय येतलो. सिंपल. तो ट्राय करूंक सोदता. जर जरुरी ना की खूब कितें तरी पुस्तकां पब्लीश केल्लीच आसूंक जाय जाल्यारूच जातलो आनी जाल्यारूच बरोवंक शकतलो. खंय तरी कोणे तरी सुरवात करचीच पडटा. आनी कित्याक करूं नये. कोंकणी भाशेच्या स्वभावाक लांब वाक्य जी रचना आसा ती बरीशी मानवना. इंग्लिशीन ही सहज खपून वता की तुमी 1-2 पानाचे वाक्य करूं येता. वाक्य भर जाता आनी चालूच, म्हणजे वाक्य सोंपुना, फूल स्टॉप पिरियड येवना ताका. पूण कोंकणीन जर हें करूंक वचत जाल्यार ताजो अन्वय जो आसा, जो एग्रीमेंट जो आसा तो जाता आसतना खूब अडखळ येवता. म्हणून लांब वाक्य रचना टाळची. हाजो अर्थ असो न्ही की सामकी 2-2, 3-3 उतरांची वाक्यां करची. म्हाका दिसता हांगा एक आमी जर स्वर्णमध्य म्हणत साधलो जाल्यार सहज हें करूं येता. इंग्लिशीन मिश्र वाक्यांची आतां तुमी चडशीं जी टेक्स्ट रेफर करतली, संदर्भ ग्रंथ म्हणून पळयतली, ती चडशी इंग्लीश आसात. आनी इंग्लिशीन हें सहज आसा. एक इम्पॅक्ट उरता, एक प्रभाव उरता की जें आपूण वाचता तूं त्या समजून हांगा आपल्या हातून बरोवपाचो प्रयत्न करता, आपल्या भितर बरयता आसतना प्रयत्न करता आसतना एक प्रभाव उरूं येता. सो इंग्लिशीचो मिश्र वाक्य सहज तिका सोंपता म्हण किंवा तिच्या घडणेक तें साजेशें आसा. आमच्या कोंकणीच्या घडणेक मिश्र वाक्यां येच ना अशें न्ही, येता, पूण ती खूब जर वापरली जाल्यार खूब बोरींग जातलें. कोंकणीत पॅसिव वॉयस जो आसा ताजो वापर व्हडलोसो आमी करनात. उदाहरण तुमकां दिता. देखीक रावण वॉज किल्ड बाय राम. ओके, हें वाक्य कोंकणीन कशें म्हणटली? रामान रावणाक मारलो. रामा कडल्यान रावण मारलो गेलो. अडेचें, सामकें अडेचें दिसतलें. सो अशे तरेचें सुरवातेक जातलें. तुमकां जर दिसता की तुमचो पयलोच ड्राफ्ट सामको पब्लीश करपाचो आतां ऑनलायन, ना. लिओ टॉल्स्टॉय सारको वॉर एंड पीस 20 वेळा जर सुदारता, आमी आतांच लेखणी हातान घेवंक सोदतात कांय जाणां तरी. जे ऑलरेडी लेखून घेतिल्ले आसा ते स्वता सांगतात की आमी सरान सुद्दां सांगलें आपणे 4 वेळा सुदारिल्ली आसा. मागीर तशें जर आसा जाल्यार पयल्या ड्राफ्टाचे फर्स्ट ड्राफ्टाक जें येता तें डेफिनेटली बरोवन काडचें आनी मागीर कोंकणीच्या बांदावळीक साजेशें आसा काय ना हें पळोवचें. क्रियापदांचो गरजे भायर वापर. भासो जेन्ना एकामेकाच्या संपर्कात येता तेन्ना एकामेकाचेर प्रभाव पडप सहज शक्य आसा. केन्ना केन्ना हो प्रभाव जो आसता तो अनिश्ट पडटा, मातशें वाकड्यान येता. आमी दुसऱ्याचे तें नाकाशिल्ले गुण घेतात जे आमकां सोबनात. देखीक विद्यार्थ्यांक इनामां दिली गेली वतली,
भौशीक कामाचेर लक्ष दिलें गेलें वतलें. हे दिलें गेलें वतलें हो जो प्रकार आसा तो एक लक्षात दवरा, खूब वेळाचेर आमी जेन्ना उलयतात भौशीक मळाचेर त्या वेळाचेर प्रत्येक जाण आपल्या बोलयेक धरून आपल्या सुवातीच्या त्याच तरेन आपल्या व्यक्तिगत बोलीक धरूनय उलयता. आनी हांगा आमी बंधन घालप योग्य न्ही की तुमी हेच उलयात आनी तुमी तेच उलयनाका अशें जर आमी करूंक लागली जाल्यार आमी बोलयो मारतली. सो उलयता आसतना ती मेकळीक आमी सगळीं जाणां घेतात. आर यू कमिंग वाट्याचें यू कमिंग नो हें आमी म्हणटात. पूण आमी बरयता आसतना आमी मेल घालता आसतना वेगळे तरेन घालतली. तेच तरेन हांगा हें म्हळें म्हणून हे म्हणजे म्हणप गजाल वेगळी आसा, बरयता आसतना ही गजाल टाळची हें म्हाका हांगा नमूद करपाचें आसा. आता काय सुचोवण्यो आसा की देशांची जी नांवां आसा ते आदी न्ही आदल्या काळाचेर वेगळ्या तरेन उच्चारताले आनी आतां खूब वेगळ्या तरेन उच्चारतात. कोंकणीन सुद्दां आदी लाती भासो बी अशें म्हणटाले. आतां कोण लाती भासो म्हणनात, जाणटेलेच म्हणटात. चडशे जे यंग जनरेशन आसा ते चडशे लॅटीन म्हणटा ते मोकळें जाता. तांकां लाती म्हणून गेल्यार आमी ते लात थंय कन्फ्युजन करतले. हाजो विचार करात. सो आदल्या पुस्तकांनी वा आदल्या संदर्भ ग्रंथांनी तुमकां युनान मेळटलें. आतां ही सुचोवणी म्हजी हाजेर BBSSचे कांय म्हणलें ना, ताजेर ताणें कांय भाश्य करूं ना. ही सुचोवणी म्हणून कांय सुचोवण्यो दिल्ले आसा की रूस म्हणत त्या वाट्याचेर रशिया, कारण रशिया पुराय आतां सगळ्यांक खबर आसा. जर इतिहासाचेर कोण बरयता, कारण वेन इट कम्स टू हिस्ट्री थोडी नांवां आसा जी तुमकां त्या काळाचीच सांगची पडटली. पाटलीपुत्र तुका आज पटना म्हणत जाल्यार ताजो अर्थ संदर्भ सगळो वेगळो जातलो. सो पाटलीपुत्र कारण त्या वेळाची जनपदां आसा, महापदां आसा, वेगळे वेगळे खंयचे राष्ट्र वा देशाक धरून ती नांवां दिल्लीं त्या काळाचेर आनी ताजो अर्थ वेगळो जाता. इंडस आनी इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हणा किंवा आनी खंयचे मेसोपोटेमियन पर्शियन म्हणा, एकडे पर्शियन म्हटले आज ताका आमी इराणियन म्हणूंक वतली ना. पर्शियन सिव्हिलायझेशन विल बी स्टील कॉल्ड पर्शियन सिव्हिलायझेशन. सो ती नांवां रिटेन करा. आनी समजा जर ते देश वा तो गांव वा जें कितें आसा ताजें तुमी मॉडर्न नांव दिवंक शकता. स्पेशली इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांत हें हांव इतलेच खातीर म्हणटलें की इतिहासाच्या चडशा पाठ्यपुस्तकांनी आदलींच नांवां दितात, आतांची दिना. आनी ताका लागून मॅप जर सायडीक ना जाल्यार भुरग्याक पटना खंय आसा तें खबर आसना. तो मागीर महाराष्ट्र खंयी रावन विचारता की हांगा ते खंयचे पानिपतची लढाई खंयची जाली, गोंयांत जावंक शकना न्ही. ती पानिपतची लढाई खंय आसा ते मॅपाचेर कळूंक जाय. आनी ते जर दिना जाल्यार एटलिस्ट आतांची ताचें मॉडर्न नांव जर दिवप आमकां शक्य आसा जरूर दिवचें. सेम वीक गोस वीथ कॉन्स्टँटिनोपल, इस्तांबूल. आयचे मॉडर्न इस्तांबूल म्हळें फट्ट करून भुरगीं गुगल मारलें इस्तांबूल कळ्ळें. आतां लेखकांनी पुस्तक रचता आसतना कितें करचें, हें हांव टॅक्स्ट वाचूंक वचना. ते म्हणटात की तुमी वेगवेगळे संदर्भ ग्रंथ वाचा, तातलें कितें आसा तें समजून घेया आनी मागीर तुमच्या उतरांनी बरया. बरोबर. आतां हें करता आसतना ही डिफिकल्टी म्हाका आयिल्ली म्हज्या थिसीस रायटिंगा वेळार की विदेशी आतां आमी चडशे जे खंयचे विशय घे तातूंत कोणें ना कोणें तरी खंयची तरी व्याख्या दिल्ल्यो आसता आनी त्यो व्याख्या दिता आसतना आमी भारतीय विद्वानांच्यो व्याख्या खूब कमी वेळा घेता. ही वस्तुस्थिती आसा. आनी आमच्या चडश्या टेक्स्टांनी जितल्यो व्याख्या आसा त्यो चडश्यो भायल्या देशांतल्या विद्वानांच्यो आसा. म्हणजे हाजेर ऑब्जेक्शन ना. तांची नांवां जीं आसा ताजो उच्चार आनी ताजें स्पेलिंग हाज्या मदीं केन्ना केन्ना गफलत जाता. आनी तें स्पेलिंग कारण आमी हांगा दितले देवनागरीन म्हणजे उच्चारा प्रमाणे दितले आनी ताजें स्पेलिंग वेगळें आसा. सो हें स्पेलिंग जर आमी ब्रॅकेटान दीत जाल्यार विद्यार्थ्याक तें सोदूंक इजी पडटलें. आनी फक्त नांवां मनशाच्या नांवा पुरतेंच न्हय जाल्यार एक उदाहरण दिता. बायलिंग्वलिझम द्विभाशीकताय म्हळें मी ताका समजा दुसरेंच हांवें आतां अर्ली बायलिंग्वलिझम, अर्ली सायमल्टेनियस बायलिंग्वलिझम हाज्या खातीर जर हांवें कोंकणीन उतर तयार केल्लें आसा आनी हांवें तें थंय पाठ्यपुस्तकान घालें, व्हेरी गूड. पूण ताजेर सायडीक जर हांवें दिलें ना इंग्लिशींतलें, कारण हें कोंकणींतलें आसा तें गुगलान जर तो घालो ताका काय मेळचें ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो हें जर इंग्लिशीन दीत जाल्यार ताका आनी अदीक म्हायती सोदपा खातीर सोंपें पडूं येता अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव हें तुमच्या मुखार मांडटां. म्हाका जी नांवां आडखळिल्लीं ती अशीं, आतां हें वाचपाक जे आसा न्ही हांव जाकोबसनूच वाचतालें बरोबर, पूण ताचो मूळ उच्चार आहा याकोबसन.
हांवें हें डारबल नेट हें वाचिल्लें आसा. मागीर म्हज्या फ्रेंच भाशेंतल्या इश्टिणी कडेन वचून बसलें ताणें म्हाका डारबल नेट न्ही तें दाबेर न्ही. I hope I'm pronouncing it properly, or maybe even not. I'm not even passing even near now. युजीन नायडाचे हांवें युजीन निदा, युजीन निडा ही हे उच्चार आयकल्ले आसात. युजीन नायडा. आतां ही म्हजे कडेन म्हाका जी आडखळिल्ली ती उतरां, अशी असंख्य उतरां तुमचे कडेन आसतलीं, अशीं नांवां आसतलीं. सो तांचे जर तुमी दीत स्पेलिंगां दीत ब्रॅकेटान आनी एकूच फावटी केल्या पुरो. आनी अशी कितले विद्वानांची व्याख्या आमी दितात. 10 वयर जर वचना 20 वयर 20 नांवां. आणि हे आम्ही आणि कोणाक तरी सांगून विद्यार्थ्यांक सांगून पाहिजे माझे उच्चार काड गो वा स्पेलिंग काड गो. स्पेलिंगां तुमचे कडेन आसा, तुमी ऑलरेडी टेक्स्टातली घेतली, उच्चार तुमकां खबर आसा ते बरयले जाल्यार हें सहज शक्य जावन येता. उतरावळ आनी संकल्पना जी आसा पाठ्यपुस्तकांत जी तकनिकी न उतरावळ आसतली कारण थंय हांव दुसरें खंयचें तरी उतर वापरूंक शकना. आनी हांगा चडसो रोल येतो तो CSTTचो येतलो. कारण कित्या खातीर प्रत्येक जण आपूण जर नव्यान उतरां तातूंत कॉइन करपाक बसलो जाल्यार प्रत्येक जण नवें नवें तयार करतलो, ते वेटिंग करतले. आनी हें जर ऑलरेडी काम ऑलरेडी केल्लें आसलें तें कित्याक वापरूं नये. सो ज्यो संकल्पना आसा, ज्यो मेजर संकल्पना आसा, मेजर नांवां आसा ती CSTTची दिल्ली आसा ती वापरची. थळावी उतरां जर ऑलरेडी प्रस्थापित आसा खंयची CSTTक धरून न्ही, कारण CSTTन तशीं उतरां घेवना. तुमच्या तकलेन एक वेळ विचार येतलो, हाजेर हांव चड भाश्य करना कारण हाजेर फुडले जे मार्गदर्शक आसा ते तुमकां सांगतले. सो म्हाका जे भाशेक धरून विचार तुमच्या मुखार मांडपा आशिल्ले ते हांव हांगा थांबयतां. तुमकां कितें प्रस्न आसले आतां किंवा मागीर विचारले आता. आनी थंडपणान म्हजें आयकून घेतिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. आनी सगळे ऑर्गनायजर्स जे आसा तांणी म्हाका ही संद दिल्ल्या खातीर हांव तांचे उपकार मानतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅम. खूप व्यवहारीक आणि उपयोगी असे विचार तुम्ही हांगा मांडले. फुडल्या सुवातेर मार्गदर्शक म्हणून आमचे वांगडा आसा बाय स्नेहा सबनीस. स्नेहा सबनीस हांणी कोंकणी मळाचेर जायतो वावर केला. गोंय सरकाराच्या राजभासा संचालनालयान ती ज्युनियर ट्रान्सलेटर म्हूण काम करता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची सचिव म्हूण कार करता. तांकां अणकाराचो 15 वर्सांचो अणभव आसा. तशेंच उतरावळ निर्मणेचो अणभव आसा. आणि आयचो तांचो विशय आसा पाठ्यपुस्तक लेखनाक तंत्रीक उतरावळ आव्हानां आणि उपाय. हांव मागता बाय स्नेहा सबनीस हांचे लागीं तांणी आपलें उलोवप करचें. देव बरें करूं रमाबाई. नमस्कार. आयच्या दिसाक सगळ्यान शेवटाक उलोवपाक हांव हांगा उबें आसा. तुमचे कितले पाशे उरला म्हाका खबर ना आयकुपाचे, पण विशयाची तयारी करून आयला. म्हजे मुद्दे हांगा मांडटा. ताचेर तुमकां कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुमी सत्रा उपरांत विचारल्या जाता. विषय हांवें म्हाका दिल्लो तो टर्मिनॉलॉजी, शब्दावलीच्या नदरेंतल्यान वा उतरावळ जे आमी म्हणटात. म्हणटकच पाठ्यपुस्तक लेखनाक तंत्रीक उतरावळ आव्हानां आनी उपाय असो विशय हांवें घेतला. कारण टेक्स्ट बूक जेन्ना आमी निर्मणी करता, रमाबाईन म्हणलें की आमी ट्रान्सलेशन करची ना, आमी क्रिएशन करतली. बट क्रिएशन करतना जर आमी खंयचो रेफरन्स घेता, खंयचो तरी बूक घेता रेफरन्साक, जाल्यार ट्रान्सलेशनाची म्हाका दिसता प्रक्रिया खंय तरी आमकां उपेगी पडटलीच. अशी न्ही की एकदम आमी एका दिसान एका रातयान लेखक जातले. आनी तशी अपेक्षाय ना. शिक्षक म्हणटकच कोणें इनबिल्ट लेखक जावन येलो अशें न्ही. तुमकां आवड आसा, इत्सा आसा म्हणून तुमी म्हाका दिसता हे चॅलेंज तुमी स्विकारला. सो सगळ्यान पयली विशयाक हात घालचे पयली म्हाका हांगा आपयले म्हणून गोंय विद्यापीठ तशेंच
शिक्षण मंत्रालय भारत सरकार आणि भारतीय भाषा समिती हांचे उपकार शिक्षक नासून एक ट्रान्सलेटराक ह्या विशयाचेर उलोवपाक तुम्ही आपयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं. काय आव्हानां आमकां जी लेखनान येता आनी अणकार करतना येता तातूंतली काय आव्हानां जस्ट हांवें नोट डावन केल्या. पीपीटी मुद्दाम इंग्लिशीन दवरल्या कारण हांव उलयतना हांगा कोंकणीन उलयतलें. सो पयली आव्हानां येता ती म्हणल्यार टर्मिनॉलॉजी कन्सिस्टन्सी. सकाळच्यान ताचे विशीं चड चर्चा जाल्या. कन्सिस्टन्सी कशी दवरप, मागीर इक्विवेलंट्स कशे सोदप कारण इतलो तेंप आमी इंग्लिशींतल्यानच शिकयत आयल्यात आनी जर भुरग्यांक कोंकणीन टेक्स्ट बुक्स तयार करतली जाल्यार आमकां स्वताक ती पयली उतरां खबर ना. आमी घरान कोंकणी उलयता, बाजारान कोंकणी उलयता, पूण तीच जेन्ना आमकां पुस्तक रुपान कॉन्सेप्टाक धरून केमिस्ट्री आसूं, फिजिक्स, हिस्ट्री अशा कॉन्सेप्टाक धरून जेन्ना आमकां मांडपाक लायता तेन्ना सगळ्यात पयली अडचण येता, आडखळ येता ती म्हणल्यार इक्विवेलंट सोदपाक, समान उतरावळ सोदपाक. मागीर उतरांच जर आमकां मेळना, आतां जालां अशें की इंग्लीश उतरां आमच्या इतले जिबेर घोळटा की आमकां कोंकणी उतरां आमकां आसा म्हणून सुद्दां खबर ना. देखीक दिवचें म्हणल्यार गवेत म्हणून एक उतर आसा. आमचें कोंकणी प्रशिक्षण सध्या चालू आसा. आमी सरकारी कर्मचाऱ्यांक विचारलें गवेत म्हळ्यार कितें काय म्हणून, जाल्यार खूब जाणांक खबर ना. हांव मानता की तुमकां तरी खबर आसा. ड्रॉवर म्हणटकच शिक्षक म्हणटकच तुमकां तें चड बरें खबर आसतलें. ड्रॉवराक आमी गवेत म्हणटात, पूण आतां ड्रॉवर हें उतरूच इतलें घोळटा. गवेत म्हणलें जाल्यार तें हें खंयचें फॉरेन उतर हाडलां तुवें काय म्हणून असो आमकां प्रश्न पडटा. सो ताका लागून जाता तितली आमच्या उतरावळी कडेन आमी वचप, सोदप, आनी जी उतरां मेळच ना आमकां आमची उतरां जाल्यार ताका कितें करप, ताका दुसरें उतर कशें तयार करप वा कोणा कडल्यान दुसऱ्या भाशेंतल्यान कशे तरेन घेवं येता. मागीर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट परत हांगा चर्चा जाल्ली ती जेन्ना आमी गोंयच्या भुरग्यां खातीर कोंकणी भाशेंतल्यान बरयता तेन्ना गोंयचे जर आमी रेफरन्सीस दिता, कॉन्टेक्स्ट दिता जाल्यार ते मेंटेन केले जाल्यार चड बरें. जाल्यार ते कशे तरेन आमी सांबाळूं येता, दवरूं येता. आनी एब्रिवेशन्स जर आमी बरयतात जाल्यार ताका कितें रुल्स आसात ताचे विशीं उलयतले. आनी शेवटाक आसा ते न्युमरल्स, ताचे बद्दल हांगा भासाभास जातली. पयली गजाल म्हळ्यार टर्मिनॉलॉजी खातीर रमा मॅडमीन हांगा उल्लेख केल्लोच. CSTT कमिशन फॉर सायंटिफीक अँड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन अंडरूच येता ही कमिशन सेटअप केला आनी तातूंत सायंटिफीक टर्मिनॉलॉजी तशेंच टेक्निकल जी उतरावळ शब्दावली आसा ताचे तयार करपाचें, निर्मिती करपाचें काम तांकां दिलां. पूण जाता अशें की आमकां प्रायवेट शब्दावली, उतरावळ, डिक्शनरीज इतल्यो मेळटा की आमकां ताचें इम्पॉर्टन्स कळना. या CSTTचे आमी कित्याक म्हणून वापरप जेन्ना आमचे कडेन हांगा गुगल आसा, मायक्रोसॉफ्ट आसा वा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेच भाशिनी, अनुवादिनी अशे एप्स आसा. शब्दकोश सारको प्रायवेट एप आसा, राजहंस हांचे डिक्शनरीज आसा. जाल्यार आमी आनी CSTTचे आनी कित्याक वापरप. पूण जेन्ना आमी काम करतात ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्याच भारतीय भाशा समिती खातीर, गोंय विद्यापीठी बी एक सरकारी पातळीचेर वावर करपी अशीच संस्था जरी ऑटोनॉमस आसली तरी ताका लागून खंय तरी समन्वय आसपाक जाय, कॉर्डिनेशन आसपाक जाय. दोन सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी आसात, एक भारतीय भाषा समिती आणि दुसरी CSTT. सो दोगांय भितर कॉर्डिनेशन आसून आमी तांची उतरावळच वापरपाक जाय. एक एग्जाम्पल दिता. NCERTन काय बुकां तयार केली आणि ती बुकां वापरतना, पुस्तक तयार करतना उतरावळ जी वापरली ती प्रायवेट शब्दावली शब्दकोशातली वापरली आणि CSTTन जी तयार केल्ली ती वापरूंक ना आणि ताच्या वेल्यान मागीर बोवाळ जालो. मागीर तांकां नव्यान टेक्स्ट बुक्स तयार करचे पडले ती शब्दावली वापरून. सो आमी जेन्ना आतां नव्यान सुरवात करता तेन्ना शक्य तितले CSTTची शब्दावली वापरप. आता आडखळ एकच आसा, कोंकणीन अजून तितली उतरावळ डेव्हलप जाल्ली ना.
डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे राजभाषा संचालनालयान तशेंच फाटी गोंय विद्यापीठांनी बी काम सुरू जाला. केमिस्ट्री मॅथ्स हाजी शब्दावली तयार आसा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह शब्दावली तयार आसा, म्हणटकच मास कम्युनिकेशनाची शब्दावली तयार आसा. फक्त ती वेबसायट यूज करूंक आमकां कळपाक जाय आनी खंयचो शब्द सारको आसा तो घेवपाक लायक आसा काय ना इतलें आमकां समजल्यार म्हणजे ऑफकोर्स तुमकां समजतलेच, पूण योग्य आसा काय ना हो फरक आमकां पयलीं लक्षांत घेवचो पडटलो. हांवें एक एग्जाम्पल दिलां तें कमिशन हें उतर. आतां कमिशन ह्या उतराक आमी आयोग म्हणटात कोंकणीन, आनी कांय डिक्शनरीनी आमकां आयुक्तालय अशेंय मेळटा. जर आमी एका पुस्तकान आयोग बरयलें आनी दुसऱ्या पुस्तकान आयुक्तालय बरयलें जाल्यार कन्सिस्टन्सी उरना. तशेंच आयोग हें उतर आमकां खुबश्या भाशांनी मेळटा, फक्त कोंकणीनच न्हय तर हिंदी, मराठी धरून ओडिया सारख्या वेगवेगळ्या भाशांनी मेळटा, भारतीय भाशांनी मेळटा. सो ती कन्सिस्टन्सी थंय बी उरतली भाशांच्या बाबतींत. आनी आमचे टेक्स्ट बुक्स जर 2 वेगवेगळ्या विशयांचे आसा आनी थंय जर हे कमिशन उतर आयला जाल्यार दोनूय टेक्स्ट बुकांनूय बी ती कन्सिस्टन्सी उरतली. फुडलो आसा विशय तो सर्चिंग इक्विवेलन्स इन टार्गेट टेक्स्ट. आमकां एकदा दिसता लॉ हे उतर आतां फॉर एग्जाम्पल लॉ उतर आसा आनी एक्ट म्हणून उतर आसा. जर आमी कोणाकूय विचारलें हाचो अर्थ कितें जाल्यार आमकां मिनींग येतलो तो दोगांचो कायदो म्हणून. लॉय म्हणजे कायदो आनी एक्टूय म्हणजे कायदो. बट जर इमॅजीन करा एक सेंटेन्स तुमकां बरोवंक जाय, ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट वॉज इम्प्लिमेंटेड बाय लॉ डिपार्टमेंट, जाल्यार एक्टाकूय आमी कायदोच म्हणटा आनी लॉ डिपार्टमेंटाकूय आमी कायदोच म्हणटा, पण दोगांय भितर फरक आसा. सो हो फरक कॉन्टेक्स्टाक धरून आमी लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणटकच लॉ हाका उतर कितें वापरप आनी एक्टाक कितें वापरप हे आमकां जर CSTTची वेबसायट आपयली जाल्यार मेळटा. एक्टाक अधिनियम किंवा अधिनेम वापरतात आनी लॉ हाका कायदो हे वापरतात. तशेंच जर लॉ सेक्रेटरी बी म्हणपाक जाय जाल्यार थंय आमी विधी सचिव अशेंय वापरतात. आतां भुरग्यांच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी म्हणटले की ना तें कठीण आसा, भुरग्यांक समजुचें ना, तशें जर दिसता एकाद उतर तशें जर दिसता जाल्यार ताका पर्याय म्हणल्यार ब्रॅकेटान इंग्लीश उतर दिवं येता. म्हणजे आमी जेन्ना ट्रान्सलेशन करता तेन्ना आमी अशें करतात, कोंकणी उतर दितात आनी तें उतर कळचें म्हणजे सामान्य मनशांक तें उतर कळचें आनी तांकां जर इंग्लीश उतर बरे तरेन कळटा अशें दिसता जाल्यार ताजें आमी इंग्लीश उतर ब्रॅकेटान थंय दितात. सो हेय बी एक्चुली हांव ते पुस्तिका पळयतालें, पुस्तिकेनूय बरयलां जर कॉन्सेप्ट वायज भुरग्यांक कितें डिफिकल्ट दिसता अशें जर लेखकाक दिसता जाल्यार तांणी सकयल फुटनोट दिवं येता. अशें ह्या पुस्तकान जें सकाळी रिलीज जाला त्या पुस्तकान ते मेन्शन केल्लें आसा. पेज नंबर 48 इंग्लीश पुस्तक, इंग्लीश कॉपीचेर आसा. फुडें कॉयनिंग इक्विवेलंट्स. सो हाचेर हांव मागीर तुमकां एग्जाम्पल CSTTच्या वेबसायटीचेर दाखयता. सो इक्विवेलंट्स तयार करतना आमी कोण भाशा शिकून सगळींच जाणां येवंक ना, म्हणटकच आमकां ही आडखळ येतली म्हणजे येतली, उतरूच मेळना. तुमकां एग्जाम्पल दिता. आमी म्हणजे कांय जाणां तुमच्या भितर आसात हांगा केमिस्ट्रीची उतरावळ तयार करताली CSTT खातीर. त्या वेळार आमकां अरे आमी ताका हेच म्हणटात, इंग्लिशीनूय हेच म्हणटा, कोंकणीनूय हेच म्हणटा, अशें कांय जाणां कडल्यान आमकां फिडबॅक मेळ्ळो एक्सपर्टां कडल्यान जे केमिस्ट्री शिकयतात. तशेंच लिटररी टर्मिनॉलॉजी आमी तयार करताले आनी एकदां पॉलिटिकल सायन्स टर्मिनॉलॉजी तयार करताले. सो ह्या 3 वेगवेगळ्या विशयांचे एक्सपर्ट्स जेन्ना आयिल्ले तेन्ना तांणी म्हणलें की ना आमी हेच वापरतात म्हणून. म्हणटकच आतां ताका कोंकणी उतर आमकां दिवचें पडलें. सो तें कशें दिवप ताका आमकां CSTT सांगता पयलीं तुमी पळयात संस्कृत उतर कितें आसा तें. संस्कृत उतर पयलीं पळयतकच मागीर तुमी ताका हिंदीन कितें म्हणलां, मराठीन कितें म्हणलां वा बाकीच्या भाशांनी कितें म्हणलां हें पळोवं येता. पण पयलीं बेजीक वचप तें फर्स्ट आमचे संस्कृत रुटा कडेन वचप. सो हें कशें वचप तर CSTTच्या वेबसायटीचेर जी शब्दकोश वेबसायट आसा ताजेर तुमी सोदपाक शकतात. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट
आमची जेवणां खाणां हाचो जर उल्लेख खंय जाला म्हणजे सगळ्याच पुस्तकांनी जावचो ना. मागीर जर इतिहासीक संदर्भ आसात, आमच्या गोंयची जर पुस्तकां कितें तुमी बरयतात आनी ताचेर जर गोंयच्या बद्दल कितें आसा जाल्यार थंय ती उतरां तशीच दवरप. एग्जाम्पल, जर इंग्लिशीन मापुसा आसा MAPUSA, जाल्यार आमी जेन्ना बरयतात ते म्हापशेच जावपाक जाय. थंय ते मापुसा वा ताका दुसरें आनी कितें बरयल्लें आसा जाल्यार तें जावंक जायना. दाबोलीम, आरांबोलीम ही उतरां आमी टाळपाक जाय. ताजें जें असल उतर आसा गांवान जें म्हणटात तें उतर आमी त्या पुस्तकान आस्पावीत करचें पडटलें. जेवणा खाणांच्या बाबतींत तशेंच जर आमी विदेशी कसलो तरी खाणा जेवणा बद्दल उल्लेख करता, फॉर एक्झाम्पल पिझ्झा, जाल्यार ताका आमी पिझ्झाच म्हणप, ताका पोळी म्हणप ना. आनी जर गोंयचे कितें पातोळी म्हणटा जाल्यार ताका पातोळीच म्हणप. थंय आमी कितें ताका एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज ना, कारण भुरग्यांक पातोळी म्हणटकच कळटलें. नेक्स्ट इज रायटींग एब्रिवेशन्स. एब्रिवेशन्सा वेळार खूब घोळ जाता. आमी जर पणजेच्यान बांबोळे वता जाल्यार थंय बोर्ड लायिल्ले आसा. त्या बोर्डांचेर आमकां दिसता GMC बरयला. थंय GMCचे बरयतना सॉरी गोमेको. सो गोमेको इज शॉर्ट फॉर्म फॉर गोवा मेडिकल कॉलेज. सो जर आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीचे शॉर्ट फॉर्म दिवपाक जाय जाल्यार तूं म्हणटा तशें गोमेको, पण GMC हे बरयलें जाल्यार समजतलें लोकांक. गोमेको कितें काय म्हणल्यार समजुचें ना. दुसरें म्हळ्यार पिरियड दिवप इम्पॉर्टंट प्रत्येक एब्रिवेशना उपरांत, उतरा उपरांत फुल स्टॉप. सो आनी प्रत्येक जे एब्रिवेशन आसा तें दिर्घानूच बरोवंक जाय, म्हणजे दुसरी तोपी रस्वान आसपाक जायना. सो हो ही एक गायडलायन आसा. न्युमरल्सा बाबतीनूय बी खूब घोळ जाता. म्हणजे आमची सकाळी ट्रेनिंग चालू आसा. सो थंय प्रश्न केलो, पयलें बरयला त्या नंबरांक कितें म्हणटा, न्युमरल्सांक कितें म्हणटा. सो सगळ्यां कडल्यान रिप्लाय आयलो तो इंग्लीश नंबर्स म्हणून. सो ताका आमी इंग्लीश नंबर्स म्हणना, इंग्लीश भाशा ते न्युमरल्स वापरतात. ताका इंडो अरेबिक किंवा इंटरनॅशनली एक्सेप्टेड न्युमरल्स म्हणटात. सो ते वापरप अशें कोंकणी गोवा कोंकणी अकादमीचे नियम जे आसा तातूंत आसा उल्लेख केल्ले. तशेंच भारताचें जें संविधान आसा तातूंतय बी उल्लेख आसा हाचो की आमी न्युमरल्स आसा ते इंटरनॅशनली एक्सेप्टेड न्युमरल्स वापरप. आतां देवनागरी कित्याक वापरप ना असो जर प्रश्न पडला जाल्यार शिक्षणान ल्हान भुरग्यांक जेन्ना शिकयतात तेन्ना वापर जाता ताजो, ना न्ही. पूण हायकोर्टाची एक जजमेंट आसा की नंबर्स एटलिस्ट सगळ्यांक वाचूंक येवचे सारके, थंय खंयच आडखळ जावची न्ही म्हणून इंटरनॅशनली एक्सेप्टेड न्युमरल्स वापरप. आनी हे फक्त कोंकणीच न्हय तर हिंदी, कन्नड अशा जायत्या भाशांनी वापरपाक लागल्या. मराठी एकच भाशा आसा जंय अजून देवनागरीचो वापर जाता, पण ते हळूहळू एडमिनिस्ट्रेशनान तरी शिफ्ट जावपाक लागल्यात. ओके, सो कांय एग्जाम्पल्स घेवचे पयलीं प्रिंसिपल्स ऑफ टर्मिनॉलॉजी इव्हॉल्युशन हे तुमकां CSTTच्या वेबसायटीर मेळटले. इन डिटेल हांव वचना, जस्ट कांय गजाली कळच्यो म्हणून. जेन्ना आमी सायंटिफीक रिलेटेड उतरावळ जेन्ना कोंकणीन हाडटले तेन्ना कितें करप. So international terms should be adopted in their current English forms as far as possible and transliterated in Hindi and other Indian languages according to their genius. The following should be taken as example of international terms. So names of elements and compounds, example hydrogen, carbon dioxide, etc. हे तशेंच दवरप. आता तशेंच दवरतना जर आमकां दिसता की भुरग्याक आमी कोंकणीचें उतर दिवपाक जाय, प्राणवायू ऑक्सिजन म्हणल्यार हे जर उतर दिवपाक जाय अशें दिसता जाल्यार तेय उतर दवरून ब्रॅकेटान कार्बन ऑक्सिजन हे उतर मेंटेन करूं येता आमच्यान. सो भुरग्याक दोनूय उतरां कळ्ळी, आं बाबा ऑक्सिजन म्हळ्यार प्राणवायू म्हणून. दुसरे आसा ते लोन वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच एक्सेट्रा एज हॅव गेन वायड करन्सी इन इंडियन लँग्वेजीस शुड बी रिटेन. फॉर एक्झाम्पल तिकेट, सिग्नल, पेन्शन. आता कोंकणीच्या बाबतीनूय तशेंच आसा. कोंकणीन खुबशीं उतरां पोर्तुगीज भाशांतलीं आसा, सो ती तशीच दवरप. मेज, कदेल ही उतरां सगळीं पोर्तुगीज भाशांतल्यान आयल्या. सो थंय आमी खंयच म्हणजे बदलपाक वचप ना, ती उतरां वापरप. प्लस आनी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी मेज जरी उच्चारतना ताजो
ए असो उच्चार करतात तरी ती कोंकणीचीच उतरां जाल्यात अशें धरून आमी ती मात्रा दिवन बरयता. हे जस्ट बरयतना आमी सारके बरोवचे म्हणून. नेक्स्ट आसा द एम शूड बी टू अचीव मॅक्सिमम पॉसिबल आयडेंटिटी इन ऑल इंडियन लँग्वेजीस बाय सिलेक्टिंग टर्म्स. हातून 2 दिलात जे हांवें पयलीं उल्लेख केल्लो तो. एक म्हळ्यार कॉमन टू एज मेनी ऑफ द रिजनल लँग्वेजीस एज पॉसिबल आनी सेकंड आसा बेस्ड ऑन संस्कृत रूट्स. ओके. नेक्स्ट इज यूज ऑफ अनुनासिक वर्ड्स लायक लेन्स, पेटंट एक्सेट्रा. द ट्रान्सलिटरेशन इन कोंकणी शूड बी थंय दिला लेन्स, पेटंट एंड सो जर इंग्लीश उतर आमी कोंकणीन जे लिपयांतर करतात, ट्रान्सलिटरेट करता जाल्यार ते कशे तरेन बरोवपाचे हाकाय लागून गायडलायन्स आसा CSTTचे. सो ताकाय ताणें दिला कशें बरोवप ते आनी कशें बरोवप ना हे ताणें हिंदीच्या बाबतींत चड दिल्यात. पूण आमचे गोवा कोंकणी अकादमीचे नेम आसात सो ते पाळचे पडटले आमकां कोंकणी भाशेच्या संदर्भान. फुडें तुमकां जस्ट वेबसायट हांगा इंटरनेट आसत नासत म्हणून हांवें वेबसायटीचो स्क्रीनशॉट जस्ट हाडला हांगा. ही वेबसायट आसा www.shabd.education.gov.in. सो ह्या वेबसायटीचेर वतकच अशें तुमकां दिसतलें सुरवातेक. मदीं जे आसा अंग्रेजी में शब्द लिखे थंय जर आमकां जाय ते उतर घाले आनी सर्च मारले जाल्यार एक एग्जाम्पल आमकां अशी उतरां येता. आतां हांवें पयलीं म्हणल्यार पयलें एग्जाम्पल घालें तें लँग्वेज ह्या उतराक, कारण भाशे खातीर खूब वाद जातात. तसोच आमचो भाशा ह्या उतरा खातीर वाद जालो. भाशा लँग्वेजाक भाशा म्हणटात कोंकणीन आनी भासय म्हणटात. जाल्यार आमी जेन्ना एकाडेमीक रायटींग करतली वा ट्रान्सलेशन करतली एडमिनिस्ट्रेटीव तेन्ना कितें उतर वापरप, भास वापरप काय भाशा वापरप. म्हणटकच आमी ही वेबसायट पळयली. कॉमन कितें मेळटा आमकां फॅक्टर, कॉमन मेळटा ते आमकां भाशा. कोंकणीनय बी दोनूय पर्याय दिला. पयलो पर्याय दिला तो भाशा आनी दुसरो पर्याय दिला तो भास. बरें आमी साहित्यीक कांय नदरेंतल्यान बरयना. आमी बरयता ती स्ट्रिक्टली एकाडेमीक रायटींग ऑर हांव बरयता ते एडमिनिस्ट्रेटीव नदरेंतल्यान. म्हणटकच भाशा हे वापरप आमकां सगळ्यांक सारकें दिसलें आनी ताजे वयल्यान आमचो वाद मिटलो. भास ह्या उतराक आनी एक अर्थ आसा. म्हाका भास जालो ह्या अर्थान. ऑफकोर्स कॉन्टेक्स्ट वेगळो जाता पूण उतर तेंच जाता. भाशा ह्या उतराक दुसरें तशें आमकां कॉन्टेक्स्ट वायज दुसरें मेळना. ते एकूच फिक्स्ड मिनींग आसा. म्हणटकच आमी ते उतर वापरप थारायलें. ओके. दुसरें एग्जाम्पल आसा ते रोस्टर. रोस्टर ह्या उतराक सोदता थंय आमकां सगळे कडेन इंग्लिशूच उतर मेळ्ळें. ताका दुसरें कोंकणीन उतर मेळना जालें. मागीर आमी वेबसायटीचेर पळयलें CSTTच्या. सो थंय आमकां एक मेळ्ळा तो वेळापत्रक म्हणून. आमी वेळापत्रक ताका म्हणनात, आमी तें काडून उतर भायर मारलें. रोस्टर तुमकां कॉन्टेक्स्ट सांगता जो गव्हर्मेंट ऑफिसांनी एम्प्लॉयींचो मेंटेन करता तो रोस्टर. मागीर आमकां आनीक एक कोंकणी उतर मेळ्ळें तें ओके. रोस्टर हे तशेंच दवरला एक रोस्टराक ताणें. आनी एक म्हणल्यार ते कर्मचारी वळेरी. सो कर्मचारी वळेरी बी आमकां सारकें दिसूंक ना उतर. सो एक तर ताका रोस्टराक रोस्टरच दवरप ना जाल्यार संस्कृत भाशेन ताका कितें दुसरें म्हणलां जें लागींचें आसा म्हणून आमी सोदलें. सो आमकां एक बरें उतर मेळ्ळें तें आरक्षण पदक्रम सूची म्हणून. सो आरक्षण प्लस पदांची जे क्रम आसा ताजी वळेरी. हातूंतल्यान अर्थ कन्वे जाता. कठीण दिसता पूण अर्थ कन्वे जाता. परत हांगा ऑप्शन आसा. तुमकां जाय जाल्यार रोस्टर हे उतर तशेंच दवरूं येता जर अर्थ कन्वे जाता. पूण जर आमकां दिसता की आमचे निजाचे उतर कितें तरी आमी दिवचे जाल्यार आरक्षण पदक्रम सूची हे उतर आमकां पर्यायेन मेळटा. ओके. सॉल्युशन्स. ओके. सो सॉल्युशन्साक वतना आमी म्हणल्यार आमचे जे सिनियर्स आसा कोंकणी भाशेंतल्यान संशोधन प्रपत्रां पेपर्स बरोवपाक जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना सुरवातीक वोकॅब्लरी मेळनासली.
एब्स्ट्रॅक्टाक कितें म्हणप, सायटेशनाक कितें म्हणप, रेफरन्साक कितें म्हणप. सो तेन्ना सगळ्या फॅकल्टीन पयलीं डिसायड केलें आमी पयलीं वोकॅब्युलरी फायनल करया, आमी ताका टर्मिनॉलॉजी पयलीं फायनल करया आनी तीच टर्मिनॉलॉजी सगळ्यांनी वापरप. म्हणटकच युनिफॉर्मिटी उरतली. नाजाल्यार एब्स्ट्रॅक्ट रेफरन्साक कोण संदर्भ म्हणटा, कोण आनी दुसरें कितें म्हणटा, अशें कन्फ्युजन जावचें न्ही. प्लस रेफरन्स आनी सायटेशन खंय तरी आयकुपाक सिमिलर दिसले तरी ते ताका कॉन्टेक्स्ट वेगळो आसा, अर्थ वेगळो आसा. सो कोणाक आमी आदरावळ म्हणटले, कोणाक आमी संदर्भ म्हणटले, हे आमच्या म्हणजे ही एक पद्दत सिनियर्सांनी फॉलो केल्ली. सो आमी जर टेक्स्ट बूक रायटींग करपाक वतात जाल्यार म्हाका दिसता पयली टर्मिनॉलॉजी खंयची यूज करतले, टर्म्स जे आमकां कॉमनली यूज जाता ते पयलीं आयडेंटिफाय करप, फ्रेजीस पयलीं आयडेंटिफाय करप. हाका टेक्नॉलॉजीचो आदार करूं येता. म्हणजे जस्ट जर आमी तो टेक्स्ट OCR घालप जाल्यार ऑटोमॅटीक एका बटनाचेर आमकां कॉमनली यूज टर्म्स आनी कॉमनली यूज फ्रेजीस रोखडे मेळटात. म्हणजे आमकां स्वता सोदपाची सुद्दां गरज ना. दुसरें सोदतकच मागीर ताचें इक्विवेलंटूय सोदपाचें काम करपाक जाय. फक्त इंग्लीश म्हणजे सोर्स टेक्स्टांतली आमकां कठीण खंयची उतरां दिसता तीच न्ही. नेक्स्ट इज अवॉयडींग यूज ऑफ पोस्ट पोजिशन. म्हळ्यार प्रत्यय वा अव्यय जे लायतात आमी, तशेंच प्रिफिक्सीस आनी सफिक्सीस जे आसता ताका एक आमकां निश्चित स्वरूप दिवचें पडटलें की अशें जर आयले जाल्यार आमी ताका तो नेक्स्ट पॉयंट आसा अवॉयडींग यूज ऑफ पोस्ट पोजिशन. सो एज ऑफ जॉन्सन आसा हांगा. सो जॉन्सनाचे युग म्हणप ना, ताच्या बदला आमी जॉन्सन युग इतलेच दवरप. सो ही बी एक गायडलायन आसा. नेक्स्ट इज फायनलायझींग सफिक्सिक्स अँड प्रिफिक्सीस. आतां इजम्स लागतात वार ION लागता, ING लागता, तेन्ना आमी कितें उतर वापरतले. आतां हे सगळ्यांच्या बाबतीन जावचें ना. हांगा एग्जाम्पल दिला तो हांवें क्लासिझम. सो क्लासिझमाक आमी अभिजात वाद म्हणटात, पण क्रिटिसिझम जर अशें उतर आयलें जाल्यार थंय बी वाद लावप सारकें जावचें ना. पूण मोस्ट ऑफ द वर्ड्स म्हणजे चडशा उतरांच्या बाबतीन हे आमकां उपेगी पडटले जेन्ना आमी आयडेंटिफाय करता सफिक्सीस अँड प्रिफिक्सीस. आनी युनिफॉर्मिटी उरतली. म्हणजे कोणाचोय टेक्स्ट बूक घेतलो जाल्यार दोन टेक्स्ट बूक जेन्ना चॅक करता तेन्ना उतरावळ सेम उरतली आनी भुरग्याक कन्फ्युजन जावचें ना. फायनलायझींग युनिफॉर्मिटी इन न्युमरल्स अँड सिरियल नंबर्स हे तुमकां सुरवातेकूय सांगलां हांवें की आमकां जर सब टॉपिक्स दिता आमी, सब हेडिंग्स दिता जाल्यार ताका आमी ABC अशेंच दवरतली काय देवनागरींतल्यान A-I-E बरयतली, काय क ख ग ग बरयतली, काय क च ट प बरयतली, कितें बरयतली तें पयलीं फायनल जावपाक जाय. आमी हालींच एक SCRTचें पुस्तक ट्रान्सलेट करताले. ट्रान्सलेट करपा खातीर सुमार 35 जाणांक वांटून दिलें तें पुस्तक, येदें व्हडलें पुस्तक. आनी जेन्ना आमकां रिव्यू करपाक सांगलें तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की एकल्यान कचेटप केला, एकल्यान अब कड केला. म्हणटकच ती युनिफॉर्मिटी हाडपाक मागीर त्रास जाता. सो प्रत्येक शिक्षकान आपलें जेन्ना पुस्तक करता तेन्ना बाकीच्यांनी कितें घेतलां तें निश्चित करूनच सुरवात करची, इन्क्लुडींग सिरियल नंबर्स. ओके. आतां टर्मिनॉलॉजी खातीर तुमची जर आनीक एक वर्कशॉप जाता जाल्यार फक्त फोकस टर्मिनॉलॉजी उतरावळीचेरूच आसचो. आनी थंय एक तर गुगल शीट पर्याय आसा किंवा एक्सेल फायल पर्याय आसा जातून आमी सगळी आमची उतरावळ मेंटेन करता आनी ती दुसऱ्यां कडेन शेअर करता. ऑर बेस्ट इज ताका एक्चुअली लोकल ॲप तयार करप, लोकल टूल तयार करप जाचो एक्सेस सगळ्यांक मेळटलो. आमी म्हणटा तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळान शब्दकोश ॲप तयार केलो आनी तातूंत जी लोकल उतरां आमकां परत परत येतात ती आमी भितर आस्पावीत केली. सो ताका व्हडले म्हणजे चड त्रास जायना. जस्ट लॉगीन करचें पडटा आनी पासवर्ड आसता ते घाले काय खंयचेंय उतर आमी रोखडेंच एड करपाक शकता आनी तें उतर रिफ्लेक्ट जावन सगळ्यांक दिसता. AI फॉर भारत प्रोजेक्ट चलता, तातूंत जी उतरावळ येता ती उतरावळ आमकां संदेश बाब धाडटा, ताजोय सुद्दां आस्पाव तातूंत जाता. अशें जर लोकल ॲप जर तयार केले जाल्यार म्हाका दिसता शिक्षकांक ताजो आदार जातलो, सोदपाक बऱ्याक पडटलें. कॉयनींग अँड बॉरोईंग इक्विवेलंट. सो तुमकां उदो एग्जाम्पल दिल्लें तें रोस्टराचें. कोंकणीन जर उतर मेळच ना
पूण पयलीं सोदचें पडटलें कोंकणीन उतर आसा काय ना तें. पण जर मेळच ना अशें दिसता जाल्यार संस्कृत आनी बाकीच्या भाशेंतल्यान आमी तें उतर घेवपाक शकता. आनी थंय जर मेळना जाल्यार जे इंग्लीश उतर आसा तें लास्ट ऑप्शन. इंग्लीश उतर आसा तेंच दवरपाचें. ओके, हाजेर हांव थांबता. थांबचे पयलीं जी आमकां अडचण येता ताचें कारण आमचो कॉर्पस टेक्स्ट डेव्हलप जाल्लो ना. जर आमी CILची वेबसायट पळयत जाल्यार आमकां कॉर्पस कोंकणींतल्यान कितलो तयार जाला तो कळटा. सो थंय आमकां सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीन 2.61 आनी सोशल सायन्सीजान अगेन 2.62 or 2.67 इतलोच कॉर्पस डेव्हलप जाल्लो आसा. सो तुमी जे काम करता तातूंतल्यान कॉर्पस डेव्हलपमेंटाकूय खूब आदार जातलो. कोंकणी भाशेक गिरेस्त करपाक, कोंकणी भाशेक समृद्ध करपाक, जी आमची सगळ्यांची भाशा आसा ती समृद्ध करपाक तुमचो मोठो हातभार लागतलो, तुमचो सहकार्य लागतलें. तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता तुमी फुडाकार घेतलो म्हणून आनी म्हजें आयकून घेतलें म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं. तुवें खूप अभ्यासपूर्ण आनी व्यवस्थीत पद्दतीन आपले विचार मांडले. आतां मी माझी प्रस्नां खातीर उक्ती करता. तुमकां कितेंय विचारचें आसत जाल्यार तुमी आतां विचारूं येता. CSTT म्हणून वता, पण ते कमिशन आसा पळय ताजे संदर्भान थोडेशें. CSTT कमिशन फॉर सायंटिफिक अँड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी न्यू दिल्ली संस्था आसा. ही मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान ती संस्था घडयल्या आनी ही संस्था जितल्यो भारतीय भाशा आसा त्या भाशांनी विज्ञानीक टर्मिनॉलॉजी तयार करता. आनी आतां एक्चुअली खूब पयलीं काम सुरू जाल्लें, पूण ताका मदीं खंय तरी खंड पडलो. त्या वेळार प्रशासकी ही एकच उतरावळ तयार जाली आनी उपरांत त्या कामाक खंड पडलो. आनी आतां एक पॉलिटिकल सायन्स, मागीर मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री ही उतरावळ तांच्यांनी, इलेक्ट्रॉनिक्स ही उतरावळ तांच्यांनी तयार केल्या. ही उतरावळ तयार करतनाय बी तांचे 2-3 लेवल आसता. म्हणजे फंडमेंटल ग्लॉसरी एक आसा एलिमेंटरी लेवला खातीर, मागीर डेफिनेशनल आसा. सो अशें तांचेय बी लेवल आसा. फक्त एकाच लेवलार ते दवरनात. आनी तांची उतरावळ एका, आतां सपोज केमिस्ट्रीचें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार केमिस्ट्री खातीर तांचे 3,500 सुमार उतरावळ आसता. 5 दिसांचो ते वर्कशॉप घेता. त्या वर्कशॉपान ताचेर चर्चा जाता आनी थंय तांचे अट आसा, कंपल्शन आसा. एक म्हणल्यार संस्कृत एक्सपर्ट आसपाकूच जाय, दुसरें म्हणल्यार लिंग्विस्ट आसपाकूच जाय. सो फक्त थंय कोण कोंकणी एक्सपर्ट येता, कोंकणी एक्सपर्ट येता आनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट येता, डिस्कस करता आनी उतरां फायनल जाता अशें न्ही. ताचेर विचार करून संस्कृतांतल्यान आदार घेवन मागीर लिंग्विस्टिकली उतर सारकें आसा काय ना ते चर्चा करून उतरां फायनल जाता आनी मागीर परत ताचे रिव्यू जातात. रिव्यू जावन वेबसायटीचेर वता. वेबसायटीचेर कोणाचें जर कितें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते ऑब्जेक्शन रेज करपाक मेळटा, थंय क्वेरी आसा जाल्यार. आनी कांयच जर येनात, तांचो पिरियड आसता 30 दिसांचो, इफ आय एम नॉट रॉंग. ताच्या उपरांत ते मी उतरां फायनल जाता आनी मागीर 6 म्हयने उपरांत ते पुस्तक काडपाचेर चर्चा जाता. तो मेरेन ती तांची वेबसायटीचेरूच उतरां आसतात. माझं क्वेश्चन कोंकणी नियमाची जी आवृत्ती आमच्या हातीन हालींच येयल्या तेजे बेस्ड आहा. जर एकदां उतरावळ फायनल जाली, एग्जाम्पल कोंकणीचे तेंच्यांनी नंबर्स आसले पळय, ती उतरावळ वापरून आमी थोडें काम केल्लें, बट आतां दिसता की तितून थोडे नंबर्साचे बरयपाचे हांच्यानी तेजी चेंजीस केला. सो दीस हॅपन्ड आफ्टर 10 years. सो 10 वर्सां मागीर चेंजीस जाला. सो अशें जाता मागीर कशें जे ऑलरेडी साहित्य तयार जाला आनी आतां ते उतरावळ बदलला, म्हणजे
आमी ते बूक पळयतले जे हितून आमी काम केलां तेजो अर्थ म्हणजे शुद्ध लेखनान ते रॉंग जातलें न्ही. सो हेजे आमी कशें टॅकल करपाचें. इन केस बदलल्या कित्याक ते सारकें आसतलें तशेंच उलोवंक जाय म्हणून तशें. बट ना एक म्हणजे नंबरांच्या बाबतीन बदल काय तसो जावंक ना. जालो 39 आहा पळय ते आतां 39 बरयता. बरयता आसतना एकूण आसले ते 19 जाला. सगळे जे 39 आहा 49 आहा ते तातून अर्थान तसो फरक पडना. पूण जर आता जे शुद्धलेखन चेंज जालें न्हू. रिवायज केलं आता 6वी आवृत्ती आयला तातूंत जाला. सो आता ते पयलीं म्हळ्यार प्रमाण लेखन जालें. शुद्ध लेखन म्हणटा ते उतरूच काडून उडयलें तांणी. प्रमाण लेखन केलें. पूण हांवें ती अजून माफ करात हांवें ती आवृत्ती अजून तशी पळोवंक ना म्हणजे ताजो अभ्यास करूंक ना. पूण जर नियम आसा जाल्यार आतां जे नियम सांगता त्या प्रमाणेच आमकां बरोवचें पडटलें. पूण हांव प्रत्येक लेखकाक हेच सांगता आनी तुमकांय तेच सांगता बरयतना आमी शुद्ध लेखनाचेर आनी प्रमाण लेखनाचेर चड भर दिवप ना. सुरवातेक फर्स्ट ड्राफ्ट जेन्ना करता तेन्ना आमचो भर कॉन्टेंटाचेर आसपाक जाय. कॉन्टेंट आमचो सारको आसपाक जाय. थंय खंयच आमी चुकीचें बरोवंक जायना. मागीर तो ड्राफ्ट जेन्ना रिव्यूवाक वता तेन्ना शुद्ध लेखनाच्या नदरेंतल्यान वा प्रमाण लेखनाच्या नदरेंतल्यान ताजेर विचार करूं येता. थँक्यू. भाषा शुद्धीची प्रक्रिया ज्या प्रक्रियेक धरूनच शुद्ध लेखनाचे नेम जाता. सो ही निरंतर चलपी अशे तरेची प्रक्रिया आसा. म्हणजे एक 10 वर्सां पयलींची आवृत्ती आनी आतांची आवृत्ती हातून तुका फरक दिश्टी पडटलो. पूण आजची आवृत्ती तुका घेवन वचची पडटली कारण ही निरंतर प्रक्रिया आसा. सगळ्या भाशेनी हेच घडटा. कारण तातूंत चूक अशें कांय ना म्हज्या दृश्टींतल्यान. एखादी बारीकशी गजाल 19 कशें बरोवचें हाजेर जर मातशी सुदारणा केल्या आसत जाल्यार निमण्या पावण्याचेर जी आवृत्ती येयल्या पळय ती घेवन आमी वचची आनी सगळ्या भाशेनी ही भाशा शुद्धीची प्रक्रिया चालूच आसता. म्हणजे गैरसमज जावचो न्ही म्हणून हांव हें सांगता. हाका धरून आनीक थोडेशें स्पश्टीकरण दिता. आतां हेर भासांनी जर जेन्ना आमी नव्यान कितें तरी बरयता तेन्ना सद्याची जी आवृत्ती आसा ताका धरून बरोवचें पडटलें. आतां कोंकणीन जेन्ना आमी बरयतात कोंकणी जेन्ना शिकोवपी बरयतात वा कोणी संदर्भ प्रपत्रां बरयतात तेन्ना आमी आदले जेन्ना कितें कोट करता ती पुस्तकां जी आसा तातूंत तेन्नाच्या शुद्ध लेखनाच्या नियमाक धरून ती काडिल्ली आसा. सो तें जेन्ना आमी आज दिता तेन्ना तातूंत सुद्दां आमी बदल करना. कित्याक ते त्या काळा वयलें जें आसा त्या काळा वयल्या नेमाक धरून जें बरयल्लें आसा तें तशें दिसूं न्ही. तातूंत चूक कांय ना कारण ते त्या काळा प्रमाणे अपडेटेड वर्जन आमी आज वापरता काय ना हें पळोवपाची गरज आसा. आनी एक एग्जाम्पल दिता जशें आमी आमचे कांय पेपर्स खंयचे जर्नल अमूक वर्सां म्हणसर चलतालो तातूंत आमी आयिल्ले अशें म्हणटात आनी आतां तो डिसकंटिन्यू जाला. तशें ह्या ज्या तरेन म्हणटात त्याच तरेन ते नेमाक धरून करचें पडटलें. आनी कोणाक कितें प्रस्न आसात? तुमकां दोगांकय खूब खूब देव बरें करूं. हांव मागता डॉक्टर हनुमान चोपडेकर सरा लागीं की तांणी आमच्या मार्गदर्शकांक प्रमाणपत्रां भेटोवन तांचो मान करचो. देव बरें करूं सर. आयचो दीस हांगाच सोंपता. जायत्या विशयांचेर आमी चर्चा केली भासाभास केली. भायर च्याची वेवस्था केल्ली आसा ताचो तुमी आस्वाद घेयात. आनी फाल्यां बरोबर 10 वरांचेर ऑथर्स प्रेपरेशन फॉर टेक्स्ट बुक रायटर्स रिसर्चर्स बेस्ड अप्रोच यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड अवेलेबल रिसोर्सेस ह्या विशयाचेर उलोवप जातलें. तातूंत डॉक्टर कविता असनानी डॉक्टर नताशा गोमेश आनी सुनयना गावडे हांचें उलोवप जातलें आनी मॅडम ज्योती पवार ताची मॉडरेटर आसतली. खूब खूब देव बरें करूं.